ஆனால் அந்த காற்று வெளியே வரும் விதத்திலே அந்த உச்சரிப்புகள் மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு ஒன்றாவதாக டிஎன்டி சத்தங்கள் எப்படி வருகிறது என்று பார்த்தால், அது நாவினுடைய எல்லை உச்சி, அதிலிருந்து காற்று தள்ளப்படுகிறது. டி டி டு டு டி என்று தள்ளுகிறோம். என் என்ற சத்தம் எப்படி வருகிறது என்றால், இது எங்கே வருகிறது? இது வாய் வழியாக காற்றை அடக்கி அந்த காற்று மூக்கு வழியாக வரும்போது இந்த என் சத்தம் வருகிறது. இப்போ எல் சத்தம், டி சத்தம், என் சத்தம், இதை வைத்து வேறுபாடுகளை பார்க்கிறீர்கள். அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால், எல் சில வார்த்தைகளுக்கு நடுவில் எல் அமைதியாக இருக்கிறது. குட் என்று சொல்வீர்கள், குல்ட் என்று சொல்ல மாட்டீங்க. அதே மாதிரி ஆல்மோஸ்ட்ங்கிறது அமோஸ்ட், ஆல்வேஸ் என்று சொல்கிறீர்கள், ஆல்வேஸ் சொல்றதில்லை. ஆல்ரெடி, ஆல்ரைட், கம், டாக், வாக், ஃபோக்கா, ஆம், பாம் என்று சொல்கிறீர்கள். இங்கே ஒரு சிறு கட்டுரையை கொடுத்திருக்கிறோம். இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் 47 எல் சத்தங்கள் வருகிறது. இந்த எல் சத்தங்கள் ஆனது எப்படி வர வேண்டும் என்று நாம் சொல்லிவிட்டோம் ஏற்கனவே. ஒரு சிறு பெண் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் வாழ்கிறாள். அவள் ஒரு வக்கீலாகிறாள். மிகப்பெரிய தலைவியாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறாள். அவள் ஒரு அரசியல்வாதியை திருமணம் செய்கிறாள். அவன் ஜனாதிபதி ஆகிறான். அதற்கப்புறம் பிறகு தேர்தலில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தேர்விலே நிற்கிறார். ஒபாமாவால் தோற்கடிக்கப்படுகிறார் அவர் கட்சியிலே. இப்பொழுது அமெரிக்காவினுடைய வெளிநாட்டுத்துறை செயலாளராக இருக்கிறார். அவருடைய பெயர் ஹிலரி பில் கிளின்டன். இதை வைத்து பல எல்கள் இருக்கிறது. அந்த எல்களை மற்றும் நாம் கவனம் செலுத்தி உச்சரிக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு இங்கே பாருங்கள். A little lovely girl was living at Los Angeles. She loves to listen and read the latest political book. She liked to live a life of politician. She told herself that she truly believed in living a life of a great political leader and wants to deliver good leadership qualities. Later in her 20s, she was no longer a child. She became a lawyer and spent her 20 years for the Republic Party. After a few years, her husband was elected as the president of USA, and she was the first lady of USA. A little later, she was selected as the presidential candidate nominee of Republic Party. In the elections, she was defeated by Obama, who was also a presidential candidate of Republic Party, and became the first woman to be appointed as the Foreign Secretary of United States. Everything is fine and well with her. Her name is Mrs. Hillary Bill Clinton. Hope you are able to understand. இந்த எல் என்ற எழுத்தை உச்சரிக்க, சரியாக உச்சரிக்க பழகிக்கொண்டு அதை உங்கள் வழக்கமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Thank you. Dear friends, what you are going to see is the chapter 7 is the S sound and Z sound. It's very important in English, these sounds, S and Z. Especially S, Z, R, L, Z, M and N. So now we are going to particularly see what's the Z sound and Z sound is all about. So here, page number 75, we get a sound from the words with the S letter in a word is followed after an unvoiced consonant letters like, see, these are the unvoiced consonant. You know, the consonants are divided into two. Is the voiced consonant and unvoiced consonant. So these are the unvoiced consonants P, T, K, F, C, H and H. Once again I am saying P, T, K, F, G, H and H. After this consonants S comes. S is pronounced as plain S. For example, what you hear, you can come here. You can come here. P plus S. See, P is taken here. P plus S. Gaps. S. Caps. Chaps. You just say S. F plus S. Chiefs. T plus S. Bats. Stats. T plus S. Cats. Tablets. 4. K plus S. Talks. Tanks. Leaks. TH plus S. Months. Paths. T plus S. It's. That's. So you just say S. You don't go in for any other vibration sound. S. So second is Z sound. Where do we get this Z sound? We get Z sound from the words when S letter in a word is followed after a voiced consonant. You have seen unvoiced consonant.
Now you are going to see voiced consonant. So consonant is divided into two. One is unvoiced and the other one is voiced. What are the voiced consonant? B is a voiced consonant. V is a voiced consonant. D is a voiced consonant. TH, G, L, M, N, NG, Y, W, L, R. So these letters are called voiced consonant. So after these letters S comes, S is pronounced as Z. So very important. So after these unvoiced consonant S comes, S is pronounced as S. But after this voiced consonant S comes, S is pronounced as Z. For example, you see, my dear friends, here, see, we have taken the word B, isn't it? B plus S. B is a voiced consonant. B plus S is cabs. Okay, next one is in the voiced consonant you can find D. Okay, D. D plus S. How do you form D plus S? D plus S, words. D plus S, ends. D plus S, cards. So B and D are voiced consonant. G plus S, dogs, bags, youngsters. S is changed into youngsters. See here, youngsters. S is changed into Z. Dogs, bags, youngsters, manures. M plus S. For example, what M plus S? Jams, germs. You pronounce as germs. M plus S, norms is changed into norms. Terms is changed into terms. Next year, N plus S, rains. S is changed into Z, rains. Trains. Learns is changed into learns. Burns is changed into burns. NG plus S, things. Things is changed into things. Y plus S is changed into donkeys. S is changed to Z, donkeys. Boys is changed into boys. S is changed to Z, boys. Ways is changed to ways. Toys is changed to toys. W plus S, cows. How is pronounced? Cows. Throws. Windows is changed to windows. Blows. Blows. Girl, L plus S, girls is changed to girls. And curls is changed to girls. Bales. Calls is changed to calls. R plus S, cars. C-A-R-S. So how is it pronounced? It's pronounced as cars. And tigers. S is changed to Z. Workers is changed to workers. So after this, these are all the voice consonant. What are the voice consonant? B, G, M, N, N, G, W, L, R. These are voice consonant. See here, the P and F and T and K, TH, T, all are unvoiced consonant. After unvoiced consonant S comes, S is pronounced as S, and after voiced consonant S comes, S is pronounced as Z. Very simple rule. You have to practice. Now number third, we get Z sound from the word if S is followed after a vowel. What are the vowels? A, E, I, O, U. After A, S comes. After A, S comes, what happens? S is changed into Z. See, A plus S, as is changed to as. GAS, gas is changed to gas. HAS, has is changed to has. WAS, was is changed to was. So, continuation of that over here. E plus S is changed to oranges. Oranges, shells. Leaves is changed to leaves. MES, comes is changed to comes. She plus his, she's. He plus is, his. There plus is, there is. So I plus is this rise. So I plus S, all I plus S is changed into is this rise. Then next O plus S, rose, nose, those is changed to rose, nose, those. And fifth, U plus us, S is changed to as, does, buzz, as, does, buzz. So, my dear friends, you try to, what you have seen is voiced and unvoiced consonant. After unvoiced consonant, if S comes, S is pronounced as yes, and after voiced consonant, if S comes, S is pronounced as Z. Then you have to understand what is the voiced and what is the unvoiced. Then second is after A, E, I, O, U, if S comes, S is pronounced as Z. This is what you have seen. So, yes, class.
will be continuing later. Now நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் புக்கை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த பக்கம் 75 78 பார்த்தீர்கள் என்றால் எஸ் சவுண்ட் என்றும் இஸ் சவுண்ட் என்றும் இரண்டு வகையான சத்தங்கள் மிக மிக முக்கியமானது ஆங்கிலத்திலே. அமெரிக்க ஆங்கிலமோ பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலமோ இந்த எஸ் ஜெட்டும் என்பது அந்த அந்த சவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்காக இருக்கும், இசை வடிவத்திலே இருக்கும். இந்த வடிவ பேச்சு உங்களுடைய ஆங்கில பேச்சுக்கு ஒரு இசை வடிவத்தை கொடுக்கிறது. உதாரணத்திற்கு இங்கே மேலே பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த எஸ்ஸுக்கு பின்னாடி எஸ் என்ற எழுத்து இந்த சத்தம் வராத மெய்யெழுத்து, மெய்யெழுத்துக்களை இரண்டு வகைப்படுகிறது, சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து, சத்தம் வராத மெய்யெழுத்து என்று. சத்தம் வராத மெய்யெழுத்துக்களான பிடி கேஎஃப் சிஹெச் ஹெச் இதை மனப்பாடம் செய்து கொள்ளணும். இதற்கப்புறம் எஸ் வந்துட்டால் எஸ்ஸாக இருக்கும். உதாரணத்திற்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பட்டிருக்கோம், பி ப்ளஸ் எஸ் கேப்ஸ், கேப்ஸ், கேப்ஸு, சாப்ஸ், இஸ் என்று உச்சரிக்க வேண்டும். எஃப்எஸ் சீஃப்ஸ், டேட்ஸ், பேட்ஸ், ஸ்டார்ட்ஸ், கேட்ஸ், டேப்லெட்ஸ். டீக்கு அப்புறம் எஸ், கேக்கு அப்புறம் எஸ் வரும்போது டாக்ஸ், தேங்க்ஸ், லீக்ஸ். டிஹெச்சுக்கு அப்புறம் எஸ் வரும்போது மந்த்ஸ், பாத்ஸ். டி ப்ளஸ் எஸ் இட்ஸ், தேட்ஸ், இஸ் என்று வர வேண்டும். அந்த இஸ்ஸை நீங்கள் நன்றாக அழுத்தி சொல்ல வேண்டும், மிக மிக முக்கியம். அந்த நீங்கள் இது வரைக்கும் அதனுடைய அருமை தெரியாது, ஏன்னா நீங்கள் அதை பேசி பார்க்கும் பொழுது தான் அதனுடைய நாகரீகம், அதனுடைய தெளிவுகள் இருக்கும். ஸோ அடுத்ததாக ஜெட் சவுண்ட் என்பது என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்துக்களான BVDTHGLMNNGYWLR மனப்பாடம் செய்து கொள்ள வேண்டும். மறுபடியும் இது சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து. இந்த மெய்யெழுத்துக்கு பின்னாடி எஸ் வந்து விட்டால் அந்த எஸ்ஸினுடைய சத்தம் ஜெட்டாக உச்சரிக்கப்பட வேண்டும். உதாரணத்திற்கு பாருங்க, இங்கே பி ப்ளஸ் எஸ் கேப்ஸ் என்று சொல்லுவோம். கேப்ஸ் என்றால் என்ன, இந்த கார்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறோம்ல, வாடகை கார்கள், கேப்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். டி ப்ளஸ் எஸ் வேர்ட்ஸ் என்பது வார்த்தைகள் என்பது வேர்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். என்ஸ் முடிவுகள் என்பது என்ஸ் என்று சொல்லுவோம். கார்ட்ஸு, கார்ட்ஸுன்னா அட்டைகள், கார்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஜி ப்ளஸ் எஸ் டாக்ஸ் நாய்கள், பேக்ஸ் பைகள், யங்ஸ்டர்ஸ் இளம் தாரிகள். J plus S mannodes என்று சொல்கிறோம். M plus S jams, germs, nams. N plus S rains, trains, learns, burns. NG கூட S சேரும்போது Z ஆக மாறிவிடுகிறது. திங்ஸ்ங்கிறது திங்ஸ் என்று மாறிவிடுகிறது. Y plus S donkeys என்று மாறிவிடுகிறது. பாய்ஸ், வேஸ், டாய்ஸ். அடுத்ததாக W கூட S சேரும்போது கவுஸ் என்று மாறிவிடுகிறது. த்ரோஸ், விண்டோஸ், ப்ளோஸ். அடுத்ததாக Z கூட S வரும்பொழுது என்னவாகி எல்லோட எஸ் கேர்ள்ஸ், கேர்ள்ஸ் சுரட்டை முடி என்று சொல்லும்போது கேர்ள்ஸ் என்று சொல்லுகிறோம். பெயில்ஸ், கால்ஸ் அழைப்பது கால்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஆர் ப்ளஸ் எஸ் கார்கள், கார்ஸ், டைகர்ஸ், ஒர்க்கர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று ஜெட் சவுண்ட் எப்பொழுது வருகிறது என்றால் ஏஇஐஓயு என்று சொல்ல உயிரெழுத்துக்களுக்கு பின்னாடி எஸ் வரும்போது எஸ் ஜெட்டாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு ஏ ப்ளஸ் எஸ் ஆஸ் என்பது போல என்பது ஆஸ் என்று சொல்லுவோம். கேஸ் காற்று, ஹேஸ் இருக்கிறது, வாஸ் இருந்தது என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக இ ப்ளஸ் எஸ் உயிரெழுத்துகளோட எஸ் சேரும்போது ஜெட்டாக மாறிவிடுகிறது. ஆரஞ்சஸ், அது ஆரஞ்சஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஷெல்வ்ஸ், லீவ்ஸ், கம்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஐ ப்ளஸ் எஸ் இஸ் திஸ் ரைஸுங்கிறத இஸ் திஸ் ரைஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஓ ப்ளஸ் எஸ் ரோஸ், நோஸ், தோஸ் என்று சொல்கிறோம். யூ ப்ளஸ் எஸ் அஸ், தஸ், பஸ், அஸ், தஸ், பஸ். ஸோ இதெல்லாம் இந்த எஸ் இஸ் என்ற ரெண்டு வேறுபாடுகள். இதற்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தீங்க, எள்ளு பார்த்தீங்க. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தீங்க, ஆறு பார்த்தீங்க. இப்போ என்ன பார்க்குறீங்க, மிக மிக முக்கியம் எஸ் ஜெட். இந்த எழுத்துக்களை முதல்ல தெரிந்து கொண்டாலே அது மிகப்பெரிய ஒரு ஆங்கில உரையாடல் சிறந்தவர்களாக விளங்குவீர்கள். ஸோ இதையெல்லாம் படிச்சுங்க. முக்கியமாக சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து என்ன, சத்தம் வராத மெய்யெழுத்து என்ன, அதை நன்கு மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, in a communication English, whenever you speak, there are more Z sounds than S sounds. There are more Z sounds than S sounds. Take your page number 78 and 81. The continuation of the S sounds is what we are seeing here. We get S sounds from Z sound from the words in a sentence. When the S letter is followed by another S letter, there are many Z sounds than S sounds. For example, you see here, S plus S. Two S's are followed. S is followed by another S. Then the S is changed to Z. S plus S, success. MISS, miss. GUESS, gas. Loss, LOSS, loss. TOSS, toss.
You see that? So double S is changed to Z. Now exercise. Find out the S and Z sounds. Okay, now exercise given in your book. Zebras. After AS comes. So how is it converted? Zebras, isn't it? Zebras. Ants, T plus S. Ants. How do you pronounce? Ants, just a plain because T is unvoiced. Thanks. K is unvoiced. Thanks. Thanks. No, you don't go in for Z. R plus S. Thursday is Z. Thursday. Easier. Listen. Use. Because I after vowel S comes I plus S. This is British. Easily. Understand. R voiced. So Cas is A-A-O-U-S. Cas. Necessary. Indians. N is voiced. Calls, books, yes, because K is unvoiced. Sailor, friends, D is voiced. Friends, cousins, Liz, biggest, browse, and follows, possible. After O and double S also comes, so you have two combinations over there. So Z, possible. So exercise, there are totally 58 S are there. Find out S and Z sounds. So S is given here with a lot of S and double S, and the rules are there, isn't it? Voiced, after voiced, S comes, S is changed to Z. After unvoiced, S comes, S is pronounced as yes. And yes, in the starting, you just say S, that's all. So you have to find out and say. You see here, Shivaji. Shivaji Rao is the real name of superstar Rajnikant. The youngsters, the elders, all Indians, foreigners, especially Japanese, like his acting style and mannerisms. He gets the highest salary among the Indian actors, and is the second highest paid actors amongst Asian actors after Jackie Chan. His latest movie, Rebel, was shot in foreign location. He is 60 years old, but he looks stylish. He has acted in more than 200 movies. Here, he has acted in Tamil, Telugu, Hindi, Kannada, and English movies. His fans wanted him to start a political party and wanted him to be the chief minister of Tamil Nadu. But Rajnikant is satisfied and enjoys every second in film industry. He is blessed with two daughters, and his wife's name is Zuleda. His two daughters are well settled. So this is what's all about. Then we have in page number 81, as you take, it is a small essay. It's given here. So in the passage there are 24 sounds. Page number 81, you take. What's it given here? My name is Raj. I'm training myself American accent. There's quite a lot to learn American accent. I'm going to make you to enjoy the program. I'm sure I'll learn American English quite easily, and the only way is to practice all of the time. How to use the stack is intonation more often, and I have to pay my attention to the pitch. I've been talking to a lot of Americans and Britishers recently, and they tell me that I'm good and my American English is quite easily understandable. So I'll practice in reading, writing, listening, and speaking, but the very important matter is to speak well and listen well. Hope my English is good, hope it's better. So here you can find almost 24 yes sounds in the passage. So you should find out the S sounds and Z sound, and you have to train yourself to speak in the S and Z. Hope you are able to understand. So in summary of what we have seen is yes after voiced, yes comes, S is pronounced as Z. After unvoiced, yes comes, S is pronounced as just as. Then A-E-I-O-U, after A-E-I-O-U, S comes, S is pronounced as Z. After S, one other S comes, S is pronounced as Z. After unvoiced consonant, S comes, S is pronounced as yes. This is what you have seen. நண்பர்களே, உங்களுடைய பக்கம் பேஜ் நம்பர் 78 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 81 இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா
அடுத்ததாக நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டோம், சத்தம் வரக்கூடிய மெய் எழுத்துக்களுக்கு பின்னாடி எஸ் வந்துட்டால் எஸ் ஜெட்டாக மாறிவிடும். ஏஇஐஓயுக்கு அப்புறம் எஸ் வந்து விட்டால் அது ஜெட்டாக மாறிவிடும். அடுத்ததாக எஸ்ஸுக்கு பக்கத்திலே இன்னொரு எஸ் வரும் பொழுது அந்த எஸ் என்னவாக மாறிவிடுகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது ஜெட்டாக மாறிவிடுகிறது. சக்ஸஸ் என்று பாருங்கள், எஸ்ஸுக்கும் எஸ்ஸுக்கும் சக்ஸஸ், மிஸ்ஸுங்கிறது மிஸ், கஸ் என்பது கஸ், லாஸ் டாஸ். ஸோ எஸ்ஸும் சேர்ந்து வரும்போது அது ஜெட்டாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக பயிற்சி, இங்கே ஜீப்ராஸ் என்று இருக்கிறது. நீங்கள் எஸ் சத்தத்தையும் ஜெட் சத்தத்தையும் பார்க்க வேண்டும். உங்களுக்கு மொத்தமாக கொடுத்திருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் 24. இந்த 24 எங்கெங்கே எஸ் உச்சரிக்க வேண்டும், ஜெட் உச்சரிக்க வேண்டும் என்று சொல்வோம். இங்கே ஜீப்ராஸ் என்று இருக்கிறது, எங்கே எஸ் எப்படி உச்சரிப்பீங்க? ஜீப்ராஸ் என்று வரணும். ஆன்ஸ் என்று எப்படி உச்சரிப்பீங்க? எஸ் தான் வரணும். ஏன்? டி வந்து சத்தம் வராத மெய் எழுத்து. தேங்க்ஸ் இது எப்படி உச்சரிப்பீங்க? தேங்க்ஸ். ஏன்னா கே வந்து சத்தம் வராத மெய் எழுத்து. தேர்ஸ்டே, ஈஸியர், லிசன், யூஸ், இஸ், பிரிட்டிஷர்ஸ். அப்போ சத்தம் வரக்கூடிய மெய் எழுத்துக்கு அப்புறம் எஸ் வந்துட்டா எஸ் ஜெட்டாக மாறிவிடுகிறது. எல்லாம் பார்த்துட்டீங்க. சத்தம் வராத மெய் எழுத்து, அதுக்கு பின்னாடி எஸ் வந்துட்டா எஸ் எஸ்ஸாக இருக்கணும். ஏஇஐஓயுக்கு அப்புறம் எஸ் வந்துட்டா எஸ் ஜெட்டாக மாறணும். எஸ்ஸுக்கு அப்புறம் எஸ் வந்துட்டா எஸ் ஜெட்டாக மாறணும். அப்போ எங்கே எந்த வார்த்தைகளை பார்த்தாலும் இதை நீங்கள் அறிந்து பேச வேண்டும். அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது இந்த 58 எஸ் இருக்கிறது இந்த கட்டுரையில். நடிகர் ரஜினிகாந்தை பற்றி, அவர்களை பற்றி ஒரு சிறு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறோம். அவரை பற்றி பேசும் பொழுது அந்த கட்டுரையிலே மொத்தம் 58 எஸ்ஸுகள் வருகிறது. அப்போ பொதுவாகவே ஆங்கிலத்தில் எஸ் சத்தத்தை விட ஜெட் சத்தம் தான் அதிகமாக வருகிறது. அப்போ இதில் இந்த கட்டுரையில் எங்கெங்கே எஸ் இருக்கிறது, அதற்கு முன்னாடி சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்தா, சத்தம் வராத மெய்யெழுத்தா, எஸ்ஸுக்கு அப்புறம் எஸ் வருகிறதா, ஏஇஐஓயுக்கு அப்புறம் எஸ் வருகிறதா பார்த்து அதற்கு தகுந்தபடி நீங்கள் உச்சரிக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், சிவாஜி ராவ்ஸ் ரியல் நேம் ஆஃப் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் என்று வருகிறது. எஸ் முன்னாடி வருதுனால எஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க சிவாஜி ராவ். இஸ்ஸுங்கிற ஏஇஐஓயுக்கு அப்புறம் எஸ் வருங்கிறதால எஸ் என்று சொல்கிறோம். ரியல் நேம் ஆஃப் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த். எஸ் முன்னாடி வரும்போது சிஸ் என்று சொல்லுகிறீர்கள். த யங்ஸ்டர்ஸ், ஆறுக்கு அப்புறம் எஸ், ஆறு சத்தம் வரக்கூடிய மெய் எழுத்து. ஆறுக்கு அப்புறம் எஸ் வரும்போது ஜெட்டாக மாறிவிடுகிறது. யங்ஸ்டர்ஸ், எல்டர்ஸ், ஆல் இண்டியன்ஸ். என்ன சத்தம் வரக்கூடிய மெய் எழுத்து. எண்ணுக்கு அப்புறம் எஸ் வரும்போது ஜெட். ஃபாரினர்ஸ், ஆறுக்கு அப்புறம் எஸ், அதனால ஜெட். எஸ்பெஷலி, ஈக்கு அப்புறம் எஸ் வருகிறது. எஸ்பெஷலி ஜாப்பனீஸ், ஈக்கு அப்புறம் எஸ், ஜாப்பனீஸ். லைக் இஸ் ஆக்டிங், ஸ்டைல் அண்ட் மேனரிசம்ஸ், ஈக்கு அப்புறம் எஸ். கெட்ஸ் டி இல்லை, அதனால கெட்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். கெட்ஸ் ஏன்னா சத்தம் வராத மெய் எழுத்து டி. ஈ கெட்ஸ் த ஹையஸ்ட் salary, ஈக்கு அப்புறம் எஸ், ஜெட். salary among the Indian actors, ஆறுக்கு அப்புறம் எஸ். and is the second highest Z ஆக வருகிறது. paid actors, ஆறுக்கு அப்புறம் எஸ், Z. amongst, G சத்தம் வரக்கூடியது எஸ். amongst Asian actors after Jackie Chan, his latest movie Robo was shot in foreign location. He is 60 years old but he looks cake அப்புறம் எஸ், looks stylish. He has acted in more than 200 movies. He has acted in Tamil, Telugu, Hindi, Kannada and English movies. ஈக்கு அப்புறம் Z. Yes, Z is fans. எண்ணுக்கு அப்புறம் எஸ், fans சத்தம் வரக்கூடிய மெய் எழுத்து என். wanted him to start a political party and wanted him to be the chief minister of Tamil Nadu, but Rajinikanth is satisfied ஏன்னா ஈக்கு அப்புறம் Z. எஸ். and enjoys, ஈக்கு அப்புறம் எஸ், சத்தம் வரக்கூடிய மெய் எழுத்து. enjoys every second in the film industry. He is blessed with 2 daughters and his wife's name is Lata. His 2 daughters are well settled. அடுத்ததாக 81 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறு கட்டுரை இருக்கிறது. அந்த கட்டுரையில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை செட் சவுண்டு ஜெட் சவுண்டு என்று நீங்கள் பேசி பழக வேண்டும். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா my name is Raj, I'm training myself in American accent. There's quite a lot to learn American accent. அப்போ நீங்கள் ரொம்ப விழிப்புணர்வாக இருக்க வேண்டும். ஏஇஐஓயுக்கு அப்புறம் எஸ் வருகிறதா, எஸ்ஸுக்கு அப்புறம் எஸ் வருகிறதா, அப்புறம் சத்தம் வரக்கூடிய மெய் எழுத்துக்கு அப்புறம் எஸ் வருகிறதா, அந்த விழிப்புணர்வுடன் நீங்கள் பேசும் பொழுது அந்த உச்சரிப்பு எஸ் ஜெட்டு கிடைத்துவிடும். All the best. Yes folks, here what you do is take your accent training book and the page number is 82 and 84. What you're going to see is the P sound, B sound, F sound, V and W sounds.
This is what this chapter is all about, chapter 8. These consonants, you should be thorough of how to pronounce these consonants. See, V gives a buzz sound. V is a voice consonant and is the pair of F consonant. So F and V are the pairs. Consonant which is unvoiced. So V is voiced, F is unvoiced. The partner of V is F. The F sound should have a whispering sound. Whispering sound, what do you mean by that? Just the air comes out. When we want to say V, we should say F and add some sound to it by biting our lower lips. You see, how do you pronounce V? V is pronounced. You first say F and you add V by biting our lower lips. V. So, first letter is P, is an unvoiced consonant. So, how do you pronounce P? Sound should come by both the lips touching. That's all. P is pronounced as P, parrot. So, P is pronounced as P. B is pronounced as sound should come by both the lips touching, because ba. So, voiced consonant, it is P, pa, that is P is pronounced as pa, is unvoiced. B is voiced ba. F is unvoiced. The mouth, but the lips should not touch each other. Lips should not touch each other. You see, when you say F, lips shouldn't touch each other. V, voice consonant, buzz sound, biting the lower lips. V, very. So you bite your lower lips. W is pronounced as wa. W is a semi-vowel and is pronounced as wa. And it's pronounced as wa. Water, watch. So W is pronounced as wa. You see, P, B, F, V and W. P, the beginning of the word, prabha. B, ball. Fish. V, verb, watch. So, pot, bat, full, very, wall. Pat, buzz. Father, versatile, where. Pass, bank, fear, van, why. Pull, buy, fast, Viscom, is Viscom. Whose. So, hope you are able to get this P, B, F, V and W sounds. Now, we are coming here exercise. Forming a speech using the consonant letters P, B, F, V and semi-vowel. So, how do you form a sentence? You see here, a essay is given. What this essay is all about? See here, what's it given? When I was, W is, you get the W. When I was a young boy, B is, B letter is there. A lot of visitors used to visit my father, who was a well-read man. Many VIPs arrive and would get advice from my father. We used to talk about politics, philosophy, psychology, and about all current affairs. In public meeting, my father speaks very well about Indian freedom fighters and politicians. So, how do you have to go in for a fast act where you have to stress the letters, and in nouns you have to give intonations. So, when I was a young boy, a lot of visitors used to visit my father, who was a well-read man. Many VIPs arrive and would get advice from my father. We used to talk about politics, philosophy, psychology, and all about current affairs. In public meetings, my father speaks very well about Indian freedom fighters and politicians. And exercise page 84. So, here how many W's are there in this passage? 7 W's, 6 P's, 4 B's and 7 F's. So, next passage in page number 84, what you see is
exercise. There are 9 P's, 4 B's and 4 F's and 5 V's and 6 W's. So how do you pronounce? You see all these words we are pronouncing. Hi, my name is Raj. That exercise is all about. I'm training myself in American accents. There's quite a lot to learn American accent, and I'm going to make you to enjoy the program. I'm sure I'll learn American English quite easily. It's the only ways to practice all of the time. I have to use the staircase intonation more often, and I have to pay my attention to the pitch. I've been talking to a lot of Americans and Britishers recently, and they tell me that I'm good in my American English is easily understandable. I'll practice in reading, writing, listening and speaking. But the very important matter is to speak well and listen well. Very good. Is my English good? Hope it's better. So I hope you're able to understand. So once again, P, B, F, V and W. You should be strong in stressing these letters. So voiced and unvoiced. P is unvoiced, B is voiced, F is unvoiced, V is voiced, W is voiced. So be thorough with that. So நண்பர்களே, இப்போ உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சன்ட் ட்ரைனிங் புக் பக்கம் 82லிருந்து 84 வரைக்கும் பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த எழுத்துக்களான பி, பி, எஃப், வி, டபிள்யூ சத்தங்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்துக்களை அல்ல, சத்தங்கள். பி என்பதனுடைய சத்தம் என்ன? ப. பி என்பதனுடைய சத்தம் என்ன? பா. எஃப்னுடைய சத்தம் என்ன? ஃப். வியினுடைய சத்தம் என்ன? வா. டபிள்யூட சத்தம் என்ன? வா. இப்படியாக வியினுடைய சத்தம் வி, டபிள்யூட சத்தம் வா. இந்த சத்தங்களை மட்டும் பார்க்கிறீர்கள். எழுத்துக்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சத்தங்கள். V gives a buzz sound. V என்பது ஒரு அதிரக்கூடிய வார்த்தை, அதிரக்கூடிய எழுத்து. V is a voice consonant. V ஒரு சத்தம் வரக்கூடிய மெய் எழுத்து. And it is pair is F. அதனுடைய ஜோடி எழுத்துக்கள். V னுடைய ஜோடி எழுத்து F. F என்பது சத்தம் வராத ஒரு மெய் எழுத்து. F ஒரு முணுமுணுப்பான ஒரு சத்தம் வர வேண்டும். மேலும் நாம் வியை சொல்லும் பொழுது எஃப்ஐ சொல்லிக்கொண்டு அடுத்தது வியை சொல்லும் பொழுது கீழ் உதட்டை கடிக்க வேண்டும். இங்கே பாருங்கள், பி என்பது சத்தம் வராத கான்சனன்ட் என்பது மெய்யெழுத்து. இது எப்ப நம்மளுடைய உதடுகள் ரெண்டையும் இணைக்கும் பொழுது வரக்கூடிய ஒரு எழுத்து. பி என்பது பி என்பது ப. இது என்ன செய்ய வேண்டும்? இரண்டு உதடுகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைய வேண்டும். அடுத்ததாக எஃப். எஃப் என்பது விஸ்பரிங் என்று சொல்லக்கூடிய சத்தம் வர வேண்டும். பஃபிங் த ஏர் அவுட், காற்றை மட்டும் வெளியே விட வேண்டும். அடுத்தது வி என்பது சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து. இது கீழுதட்டை கடித்து துப்ப வேண்டும். அந்த எழுத்தை வேவை என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக டபிள்யூ என்று சொல்லக்கூடிய டபிள்யூ, அதை எப்படி உச்சரிப்பீர்கள்? அது சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து. அது ஒரு செமி வவல் என்றால் அரை உயிரெழுத்து. இது எப்படி உச்சரிக்க வேண்டும்? வா என்று உச்சரிக்க வேண்டும். இங்கே பாருங்க, பியுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை, பியுடைய ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தை, எஃப்வுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தை, வியுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தை, டபிள்யூவுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தை. பியுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தை பிரபா, பால், ஃபிஷ், verb, watch, pot, bat, full, very, wall, pat, buzz, father, visitor, where, pass, bang, fear, van, why, pull, by, fast, wiscom, ooze. ஸோ இப்படியாக அந்த எழுத்துக்களை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அதன் உச்சரிப்பை நீங்கள் நன்றாக அறிந்திருக்க வேண்டும், தெரிந்திருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக ஒரு பயிற்சி கொடுத்திருக்கோம், ஒரு கட்டுரை கொடுத்திருக்கிறோம். இதை நீங்கள் பேச வேண்டும். இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் பிபிஎஃப்வி இருக்கிறது, 7 டபிள்யூஸ் இருக்கிறது, 6 பீஸ் இருக்கிறது, 4 பீஸ் இருக்கிறது, 7 எஃப்ஸ் இருக்கிறது. இதை எப்படி உச்சரிப்பீர்கள்? இங்கே பாருங்க, when I was young boy, நான் சிறுவனாக இருந்த பொழுது, a lot of visitors used to visit my father was a well-read man. நிறைய பார்வையாளர்கள் என் தந்தையை பார்க்க வருவார்கள். ஏனென்றால் என் தந்தை மிக படித்தவர். Many VIPs arrive and would get advice from my father. முக்கியமானவர்கள் வருவார்கள், அவர்கள் என் தந்தையிடமிருந்து அறிவுரை பெறுவார்கள். We used to talk about politics. நாங்கள் அரசியலை பற்றி பேசுவோம். Philosophy, தத்துவத்தை பேசுவோம். Psychology, மனோ தத்துவத்தை பற்றி பேசுவோம். And about all current affairs, அனைத்து நாட்டிலே நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி பேசுவோம். In public meetings, பொது மேடைகளிலே my father speaks very well. என் தந்தையார் மிக நன்றாக பேசுவார். About Indian freedom fighters and politicians, சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை பற்றியும்
அரசியல்வாதிகளை பற்றியும் என் தந்தை பேசுவார். அடுத்ததாக பேஜ் 84 பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சிறு கட்டுரை கொடுத்திருக்கிறோம். அங்கே 9 பீஸ் இருக்கிறது, 4 பீஸ் இருக்கிறது, 4 எஃப்ஸ் இருக்கிறது, 5 விஸ் இருக்கிறது, 6 டபிள்யூஸ் இருக்கிறது. பக்கம் 84 அதில் பாருங்கள், மை நேம் இஸ் ராஜ், ஐ எம் ட்ரெயினிங் மை செல்ஃப் இன் அமெரிக்கன் ஆக்சன் என்று ஒரு கட்டுரை இருக்கிறது. அதற்குள்ளே இருந்து அந்த டபிள்யூஸும் பீஸும் பீஸும் எஃப்ஸையும் நீங்கள் உச்சரிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். தேங்க்யூ. Yes, folks, take your accent training book. It is in there. That is the chapter 9. This is the page number 85 to 87. This is the nasal sounds from the consonants M, N, and NG. This is the nasal. What do you mean by nasal? Sound coming from your nose. N, M, and NG, consonant, and the consonant combination sound comes out through the nose. The above said consonant sound is blocked in one of the 3 locations in the mouth, and the air and sound comes through the nose. So the air is stopped in your one part of your mouth, and the air comes through your nose. That is for the 3 letters M, N, and NG. It is called. So here N sound, N should be similar to T position. You should just try to say this letter N, it is something like T, but the tongue shouldn't be tensed. When you say N, the tongue shouldn't be tense, it should be so soft, but when you say T, it is very much tensed. N sound should come from the nose, the air should come through your nose, sound should come through your nose. See here, beginning of the word N, in the middle of the word N, in the end of the word N. So how do you say not? Say everybody together, not? Not. So it comes through your nose, not. Language, pen. So next is nabbing, fine, none, never, one, John, native, then longer, bun, then it is like narrow, zwent, sun, znamber, it is singing, and zgun. So N through your nasal. Here you see, my dear friends, here 7th one is 9, long, 1, neat, link, pin, net, ink, scene, nice, Jan, sin. So second one, now we have seen N. So simple it is. The N sound should come through your nose. So simple. Now number 2 is M. M is ma. For sounding M, the lips come together, just like how we shape our lips to sound B. Like that you have to form your lips, M. The air shouldn't come out through your mouth, but it should come only through your nose. Just like what you have seen N, it should come through your nose, M. For M, you are, just like how you shape your lips to sound B, you are saying M. So beginning of the word M, mango, the middle of the word M, complain, in the end, Jim. Number 2, men, commerce, rum. Next to 3, you see many, Tamil, film. Next, madam, company, claim, meet, computer, mum, meaning, comma, frame, mouse, seminar, slim, mouth, camel, dream, mother, compressor, scream, movie, camera, firm. So this is what you have seen M sounds. So நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க ஆக்சன்ட் ட்ரைனிங் பக்கம் 85 87 எடுத்துக்கோங்க. சாப்டர் பாடம் 9. இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, மூக்கு வழியாக வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து சத்தங்கள், கச்சடதபரம் எங்கன என்று சொல்லுவோம் அல்லவா, அந்த மெல்லின ஓசைகள் எம் என் நெஞ்சு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த 3 எழுத்துக்களை பற்றி எப்படி உச்சரிக்கப்படுகிறது என்று பார்க்கிறோம். இது மூக்கு வழியாக வர வேண்டும்.
இது வாயில் ஒரு பாகம் அடைத்து கொண்டு எண்ணும் எம்மும் எஞ்சியும் மூக்கு வழியாக வர வேண்டும். இப்போ எண்ணு வார்த்தையினுடைய ஆரம்பத்தில் இருக்கும்போது, என் வார்த்தையினுடைய நடுவில் இருக்கும் பொழுது, என் வார்த்தையினுடைய இறுதியாக வரும் பொழுது எப்படி உச்சரிப்பாய்? நாட் என்பது நாட் என்று சொல்ல வேண்டும். அது மூக்கு வழியாக என் வருகிறது. லாங்குவேஜ் மொழி, பென் என் nabbing and none never one John nearly longer ban narrow when sun. ஸோ இப்படியாக உச்சரிக்க வேண்டும். எம் சத்தம் அதே போன்று எம்ஐ பி சொல்லுவது போல உச்சரிக்க வேண்டும். இதனுடைய சத்தமும் மூக்கு வழியாக வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு மேங்கோ, கம்ப்ளைண்ட், ஜிம், men, commerce, ram, many, Tamil, film, madam, company, claim, meet, computer, mom, meaning, come out, trim, mouse, seminar, slim, mouth, camel, dream, mother, compressor, scream, movie, camera, form. இப்படியாக உச்சரிக்க வேண்டும். So try to practice. Thank you. Dear folks, we are just continuing our nasal sounds. First we have seen the M nasal sound, then N we have come, now we are coming to NG. It is called. Take the page number 87, 88 and 89. You see, NG, it starts with a sound in and ends with G. Here the back of the tongue is pressed, the back of the tongue is pressed, backward. Your back of the tongue is pulled backward. Now the air comes through the nose. So the back of the tongue is pulled back. The sound is produced through your throat and the air comes through your nose. See, in the middle and in the end. In the middle NG and in the end NG. Number 1, changing, bring. Number 2, singer, song, longer, strong, younger, along, tongue, king, King Kong, among, finger, young, and messenger, thing. So you just pull the back of the tongue backwards and the air should be pushed out of through your nose. Hope you're able to get it. Now you see here, Congress, warning, mango, searching, mango, searching. So now read the below passage and stress the nasal consonant, all three, N, M and NG. There are 40 N's, 14 M's and 4 NG's. There are 58 nasal sounds over here, 58. Okay, Aishwarya Rai. We are speaking about Aishwarya Rai. Aishwarya Rai was born in Mangalore, Karnataka state on 1st November 1973. Her father's name is Krishna Raj Roy, mother's name is Surendra Roy, and her brother's name is Aditya Roy. Her lucky sign is Scorpio, and her height is 5'7". Her hair is brown. She speaks English, Hindi, and Kannada. Till 19 February 2007, she was single, and after that, she got married to Abhishek Bachchan and became a double. She is an actress and a model by profession. She won Miss World title at Sun City and in 1994 Miss Femina World. Her famous ads are Lux, Diamonds, Pepsi and Coca-Cola. First film is Iruva in Tamil and later she conquered Bollywood. So my dear friends, you should use your nasal. The sound produced through your nose, through your throat, and the air doesn't come out through your mouth and should come through your nose. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய பக்கம் அமெரிக்கன் ஆக்சன் ட்ரைனிங் புக்கில் 87, 88, 89 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். மேலே என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா, எம்ஐ பார்த்தீர்கள், எம் மூக்கு வழியாக வர வேண்டும். என் பார்த்தீர்கள், என் மூக்கு வழியாக வர வேண்டும் சத்தம். எஞ்சி பார்க்கிறீர்கள், இங்கே நாக்கினுடைய அடிப்பாகத்தை உள்ளே இழுத்து மூக்கு வழியாக சத்தத்தை வெளியிட வேண்டும். எஞ்சி பாருங்க, இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஏ சவுண்ட் என், என்ன ஆரம்பித்து என்று முடிய வேண்டும். இங்கே நாக்கினுடைய பின்புறம் அழுத்தம் கொடுத்து அந்த காற்று வாய் வழியாக வராமல் மூக்கு வழியாக வர வேண்டும். இங்கே பாருங்கள், சேஞ்சிங். அப்போ எஞ்சி வார்த்தையின் நடுவிலே இருக்கிறது, எஞ்சி வார்த்தையின் முடிவிலே இருக்கிறது. சேஞ்சிங், பிரிங், சிங்கர், சாங், லாங்கர், ஸ்ட்ராங், யங்கர், லாங், டங், கிங் காங்,
king, finger, monk, messenger, thing, Congress, warning, mango, searching mango. ஸோ கீழே இந்த கட்டுரையிலே ஐஸ்வர்யா ராயை பற்றி எழுதியிருக்கிறோம். 40 எண்கள் இருக்கிறது, 14 எண்கள் இருக்கிறது, 4 என்ஜிஸ் இருக்கிறது, 58 சத்தங்கள் மூக்கு வழியாக வர வேண்டும். ஸோ நம்ம சொல்கிறோம் தமிழிலே இந்த மெல்லின வார்த்தைகள், மெல்லின எழுத்துக்கள் பாருங்கள். யங் ஐஸ்வர்யா ராய் வாஸ் born in Mangalore. ஐஸ்வர்யா ராய் மேங்களூரில் பிறந்தார், கர்நாடகா ஸ்டேட் on 1st November 1973. Her father's name is Krishna Raj Roy, mother's name is Surendra Roy, and her brother's name is Aditya Roy. Her lucky sign is Scorpio, and her height is 5'7". Her hair is brown. She speaks English, Hindi and Kannada. Till 19 February 2007 she was single, and after that she got married to Abhishek Bachchan and became a double. She's an actress and a model by profession. She won Miss World title at Sun City, and in 1994 Miss Femina World. Her famous ads are Lux, Diamonds, Pepsi and Coca-Cola. Her first film is Ziruva in Tamil, and later she conquered Bollywood. So MNNG மூக்கு வழியாக வரக்கூடிய இந்த மெல்லிய சத்தங்களை, எழுத்துக்களின் சத்தங்களை நீங்கள் நன்றாக உச்சரித்து பழகிக்கொள்ள வேண்டும். Dear folks, take your accent training book. The page number is 90, 91 and 92. The consonant sounds produced from the throat. The throat which is produced. What are the sounds which is produced? Now what you're going to see is G. G is pronounced as G. So beginning of the word, see you G. Great. You just give a vibration here. Great. Organ. G in the middle. G in the end. Bag. So great organ bag. So you should be very thorough with that, pronouncing G. G is pronounced as G. So great. You just give a beat and the sound is produced. Gas, struggle, log, go, Google, dog, garden, origin, egg, give, magazine, mug, game, magic, jug, Gampi, bogus, pig, good, jog, guys, sugar, drag, grapes, August, rag, ug. You're giving a sound, ug. So here the letter G sound, we have 9 G's, stress the G. You have 9 G's, you have to stress the G's. See, Mohandas Karamchand Gampi was born in India. His wife's name is Kasturibai Gampi. He was born in the state of Gujarat. He was the pioneer of Satyagraham, or called as agitating against the government through non-violence. His birthday falls on 2nd October and his birthday is commemorated as Gandhi Jayanti. So this is about Gandhi Jayanti. Mohandas Karamchand Gandhi, 9 G's are there. You have to stress on the G. Now what you're going to see is EH, E-E-C-H, H. Of course, G is unvoiced consonant is G, H. H is produced through your throat. H letter in the beginning, H letter in the middle, and H letter at the end of the word. H letter at the beginning of the word. You see, hurry. H in the middle. What? H letter at the end of the word. Abolish. SH is pronounced as sh. Next here, he, where, English, H, hen, cohere, hen, rehearsal, and rubbish, sh. H, fourth one, hero, for cohere, for wash, 5, heat, aha, bookish, 6, how, Aishwarya, trash, 7, has, southern, watch, 8, house, 9, rehabilitate, cash, 8th is house, 8th is unheard, 8th is bash, 9 is hat, 9 is rehabilitate,
9 is cash, 10 is home, 10 is somehow, 10 is rush. So G and H are produced through your throat. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சன்ட் ட்ரைனிங் புக் பக்கம் 90, 91, 92 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கே கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ் என்றால் மெய்யெழுத்துக்கள் ப்ரொடியூஸ்ட் உற்பத்தி ஆகிறது உங்கள் தொண்டையிலே. ஜி என்ற எழுத்து இது வார்த்தையின் ஆரம்பிக்கும் பொழுது வரக்கூடியது, ஜி வார்த்தையின் நடுவிலே வரும் பொழுது, ஜி வார்த்தையின் முடிவிலே வரும் பொழுது. இங்கே பாருங்க, ஜி வார்த்தையின் ஆரம்பம் கிரேட், அந்த ஜியினுடைய உச்சரிப்பு பாருங்க, அவ்வளவுதான். இக் என்பதுதான் ஜியினுடைய உச்சரிப்பு, கிரேட். ஸோ ஜி இக் என்று சொல்லிக்கொண்டு ரேட் என்று சொல்கிறீர்கள், கிரேட். ஸோ ஜி என்பது ஜி உச்சரிப்பு அல்ல, க். ஸோ கிரேட், ஆர்கின், ஜி நடுவிலே வருகிறது, ஜி at the end of the word. பேக். அடுத்ததாக கேஸ், ஸ்ட்ரகிள், லாக். தேர்ட் கோ, கூகுள், டாக். நம்பர் 4 கார்டன், ஒரிஜின், எக். ஐந்தாவது கிவ், மேகசின், மக். ஆறாவது கேம், மேஜிக், ஜக். ஏழாவது காந்தி, போகஸ், பிக். எட்டாவது குட், ஈகிள், ஜாக். ஒன்பதாவதாக கைஸ், சுகர், ட்ராக். 10 கிரேப்ஸ், ஆகஸ்ட், ராக். அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது லெட்டர் ஜி சவுண்ட். வி ஹேவ் 9 ஜிஸ் இருக்கிறது இந்த சிறு கட்டுரையிலே. காந்தியை பற்றி நாம் பார்க்கிறோம். Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi was born in India. His wife's name is Kasturibai Gandhi. He was born in the state of Gujarat. He was the pioneer of Satyagraha, or called as agitating against the government through non-violence. His birthday falls on 2nd October and his birthday is commemorated as Gandhi Jayanti. ஸோ அடுத்ததாக ஹெச் லெட்டர். ஹெச் லெட்டர் வார்த்தையின் ஆரம்பம், ஹெச் லெட்டர் வார்த்தையின் நடுவிலே, ஹெச் லெட்டர் வார்த்தையின் முடிவாக வரும் பொழுது பாருங்கள், பிகினிங் ஆஃப் த வேர்ட் ஹெச். ஹெச் என்பதே என்று சொல்வீர்கள், ஹெச் என்பதே என்று சொல்வீர்கள். ஹெச் தொண்டையிலிருந்து வருகிறது. ஹரி, நல்லா பாருங்க, ஹெச் எப்படி உச்சரிக்கப்படுகிறது, ஹரி. வாட், அபாலிஷ், ஈ வார்த்தையின் ஆரம்பம், ஹெச் வார்த்தையின் ஆரம்பம். ஹி, வேர், இங்கிலீஷ். ஹென், ரிஹர்சல், ரபிஷ். ஹீரோ, cohere, wash. 5 heat, aha, bookish. How, Aishwarya, thrash. Has, southern, and watch. 8 house, unsheared, bash. 9 hat, rehabilitate, cash. 10 home, somehow, and 10 rush. So in the ஜியும் ஹெச்யும் நீங்கள் நன்றாக உச்சரிக்க அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Thank you. Dear folks, take an accent training book. This is the continuation of the throat sound, the sounds, consonant sounds which are produced through your throat. Page number 92, 93, 94 and 95. Now you take page number 92, the letter H sound. H is ha sound. There are 33 H sounds. Stress all the H sounds. So here Barack Obama, this is the topic here. You have to stress in this essay, you find almost 33 H's here. You have to stress on all those H's. So Barack Obama is the President of United States of America. He was born for a white American mother and a black Kenyan father. When Obama was 6 years old, his father and mother got divorced. He was brought up by his grandparents. He was a community organizer for Chicago church. He attended Howard Law School and in 1990 became the first African American editor of the Harvard Law Review. He began teaching at the University of Chicago Law School and married Michael Robinson, a fellow attorney. In 2004, Obama was elected to the U.S. Senate as a Democrat. In 2008, he ran for president, and despite having only 4 years of national political experience, he won. In January 2009, he was sworn in as the 44th President of the United States and the first African American ever elected to the position of the President of US. So this is all the H sounds are there. 33 H sounds. You're stressing on the H sounds. So H is produced through your
throat. It's unvoiced consonant here. R, it's also produced through your throat in the beginning, in the middle, and in the end of the word. So R, letter R at the beginning. Rabbit, R. Current, Victor. So next is rat, correct, prefer, rush, carbon, computer, race, carrot, brother, run, dare, order, right, character, chair, Rani, parrot, and nagar, real, pray, and it's once again nagar, door. 9, river, marry, liquid, road, bury, far. So all these sounds are produced through your throat. H and R. Earlier we have seen G, and based on this R we are going to see an essay sooner. Okay, நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் புக் 92 93 4 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த H சவுண்ட் சத்தம் என்பது H என்ற ஆங்கில எழுத்து ஹா என்ற சத்தத்துடன் வெளியே வருகிறது. இது தொண்டையிலே உற்பத்தியாகப்படுகிறது. ஏற்கனவே நீங்கள் ஜியை பார்த்தீங்க, அது ஜி தொண்டையிலிருந்து உற்பத்தியாகப்படுகிறது. ஜியை கா என்று சொல்வீர்கள், கு என்று சொல்வீர்கள். H ஹா என்று சொல்வீர்கள். ஹெச் மெல்லியதாக இருக்கிறது, அதனால் சத்தம் வராத மெய் எழுத்து. ஜி க் என்று சொல்கிறீர்கள், அதனால் அது சத்தம் வரக்கூடிய மெய் எழுத்து. இப்போ பராக் ஒபாமா அமெரிக்காவினுடைய ஜனாதிபதியை பற்றி நீங்கள் ஒரு சிறு கட்டுரையிலே 33 ஹெச் சவுண்டுகள் இருக்கிறது. இந்த ஹெச் சவுண்டை மட்டும் நீங்கள் தீவிர கவனம் செலுத்தி அதை உச்சரிக்க அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இங்கே பாருங்க, பராக் ஒபாமா இஸ் தி பிரசிடென்ட் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா. ஹி ஹெச் வருகிறது. ஹி அந்த ஹீக்கு உச்சரிப்பு கொடுக்கணும். ஈக்கு அதிகமாக உச்சரிக்கக்கூடாது, ஏன்னால் அது ப்ரொனவுன். இருந்தாலும் அந்த ஹீக்கு மெல்லியதாக சொல்ல வேணும். இட் வாஸ் பாம் ஃபார் ஒயிட். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா WIக்கு நடுவில் எச்சரிக்கிறதுனால அதிக அழுத்தம் கொடுக்க முடியாது. மேதோ டீயோட ஜோடியாக வருகிறது எச், அதனால் த என்று வருகிறது. அண்ட் பிளாக் அண்ட் இன் ஃபாதோ து, அதுவும் அந்த து என்று வருகிறது. When Obama was 6 years old, his father and mother got divorced. He was brought up by his grandparents. அவர் சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது அம்மாவும் தந்தையும் பிரிந்து விட்டார்கள். அவருடைய தாத்தா கொண்டு வளர்த்தினார்கள். He was a community organizer for Chicago church. அவர் வந்து கிறிஸ்துவ சபையிலே ஒரு போதகராக கொஞ்ச நாள் இருந்தார். He attended Harvard Law School in 1990, became the first African American editor of the Harvard Law Review. ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம் என்று சொல்லக்கூடிய உலகத்திலே மிக புகழ் வாய்ந்த பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு கட்டுரையின் ஒரு எடிட்டராக, ஒரு தலைமை ஆசிரியராக இருந்தார். He began teaching at the University of Chicago Law School and married Michael Robinson fellow attorney. அவர் வக்கீலாக அந்த சிகாகோ பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு பேராசிரியராக, சட்ட பேராசிரியராக இருந்தார். அவர் மைக்கேல் ராபின்சன் என்று சொல்லக்கூடிய தன் சக வக்கீலாக வேலை செய்யக்கூடியவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். In 2004, Obama was elected to the US Senate as a Democrat. அப்போ 2004 ஆண்டிலே ஒபாமா அவர்கள் சினேட் சபை என்று சொல்லக்கூடிய மேல் சபையிலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஜனநாயக கட்சி சார்பாக. In 2008, he ran for president, and despite having only 4 years of national political experience, he won. 2008 ஆண்டிலே அவர் ஜனாதிபதி தேர்தலிலே போட்டியிட்டார். அவர் 4 ஆண்டு காலம்தான் மத்திய ஒரு தேசிய அளவிலே அரசியல் அனுபவம் இருந்தாலும் அவர் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்தார். In January 2009, he was sworn in as the 44th president of the United States. 44வது ஜனாதிபதியாக 2009 ஆண்டிலே அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். The first African American elected to the position of the president of USA. முதலாவதாக கருப்பின மக்களின் ஒரு சார்பாக அல்லது கருப்பின மக்கள் அமெரிக்காவிலே ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். ஸோ இது ஒபாமாவை பற்றி. அடுத்ததாக இந்த ஆர் என்ற எழுத்தும் தொண்டையிலிருந்து உற்பத்தியாகப்படுகிறது. இது ஆர் என்ற வார்த்தையினுடைய ஆரம்பம், வார்த்தையின் நடுவிலே, வார்த்தையின் இறுதியாக வரும்பொழுது எப்படி சொல்ல வேண்டும்? ஆர் என்று சொல்லும்போது இர் என்று சொல்ல வேண்டும். ஆர். அப்போ வெறும் ஆறுன்னு சொல்கிறோம். நம்ம பொதுவாக தமிழ்நாட்டிலே அல்லது இந்தியாவிலே வெறும் ஆர் என்று சொல்கிறோம். இல்லை, இர் என்று சொல்ல வேண்டும். செமி வவல். அப்போ ரேபிட், முயலை எப்படி சொல்லுவீங்க? ரேபிட். Current, Victor, rat, correct, prefer, rush, carbon, computer, race, carrot, brother, run, dare, order, right, character, chair, running, parrot, nago, real, prey, nago, okay, river, marry, liquid, road, barry, far, where,
அந்த ஆர் சவுண்டு தொண்டையிலிருந்து உற்பத்தியாகப்படுகிறது. ஒரு நல்ல ஒரு எழுத்து. இந்த எழுத்தில் திறமையாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும். தேங்க்யூ. Dear folks, take your American accent training book and it's on page number 95, 96 and 97 and 98. What you're going to see is a essay of Dr. Manmohan Singh. What you're going to do is, you have to stress R's. You say R. See, there are 57 R's. Stress all the R's. See, Manmohan Singh, Dr. Manmohan Singh was born on September 28, 1932. His birthplace is Punjab, a state in India. His religion is Sikhism. He is married and he knows to speak and write in Punjabi, Hindi and English. His father's name is Sri Gurmukh. His mother's name is Srimati Amrit Kaur. His spouse's name is Srimati Goshurin Kaur. His daughters' names are Upendra, Jamin and Amrit. He got first class honors from Cambridge. So in his career, he was an economics professor at Punjab University and at the Delhi School of Economics. He was the governor of Reserve Bank of India, Deputy Commissioner of Planning Commission of India and Chairman, University Grants Commission, Rajya Sabha member, Finance Minister of India, Leader of Opposition in Rajya Sabha, and finally the Prime Minister of India since May 22, 2004. He is the author of the book Indian Export Trends and Prospects for Self-Sustained Growth. Dr. Singh also published a large number of articles in various economics journals. So my dear friends, what you are seeing is totally 57 R's are there. When you want to stress R, you should stress R. So once you are thorough with R, you are considered to be an American. So try to stress on R. Whenever you see a word, just see where is that R and stress the R. So now number third is K letter. K, it comes from your throat. K. K is pronounced as K. K letter in the beginning, in the middle and in the end of the word. K at the beginning. All C's are called K. All C's are K. For example, you see cat, K. You have to give a sound K. Cat. And K in the middle. Accident or accent. K in the end. Cook. King. Accident. Look. K in the beginning. Come. K in the middle. Including. K in the end. Talk. K in the beginning, class. K in the middle, record. K in the end, bank. Car, confectionery, tank, care, contactor, drink. 7, could, detective and kick. Catch, contact and chick. Cake, direct and chook. Cow, dictionary and seek. All C's are K. So K is produced through your throat. K. You have to give a sound. It is unvoiced. See, நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சன்ட் ட்ரைனிங் புக் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இது பக்கம் 95, 96, 97, 98. ஆர் என்கிற எழுத்தை வைத்து நாம் ஒரு எஸ்ஸேயை பார்க்கிறோம். ஒரு கட்டுரை, டாக்டர் மன்மோகன் சிங்கை பற்றிய ஒரு கட்டுரை. இதில் 57 ஆர்கள் வார்த்தைகளிலே இருக்கிறது. அந்த ஆர் சொல்லும் பொழுது ஆர், நாக்கை சுழட்டி அந்த சவுண்டு அந்த நாக்கினுடைய உள்பக்கத்திலே அது சுழன்று கொண்டிருக்க வேண்டும். ஆர், இது வாயிலிருந்து அந்த காற்று வெளியே வரக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள். டாக்டர் மன்மோகன் சிங் வாஸ் born on September 28, 1932. His birthplace is Punjab. Dr. Manmohan Singh Punjabil பிறந்தார். A state in India. His religion is Sikhism. He is married and he knows to speak and write in Punjabi, Hindi and English. His father's name is Sri Gurmukh Singh. His mother's name is Srimati Amrit Kaur. His spouse's name is Srimati Goshurin Kaur. His daughters' names are Spedo, Demon and Obrit. He got first class honor from Cambridge. In his career, he was an economics professor at Punjab University and at the Delhi School of Economics. He was the governor of Delhi School of Economics. He was also the governor of Reserve Bank of India, Deputy Commissioner, Planning Commission of India,
Chairman, University Grants Commission, Rajya Sabha member, Finance Minister of India, Leader of Opposition, Rajya Sabha, and finally the Prime Minister of India since May 22, 2004, is the author of the book India's Export Trends and Prospects for Self-Sustained Growth. Dr. Singh has also published a large number of articles in various economical journals. So 57 ஆறுகள் இருக்கிறது. இந்த ஆறை நீங்கள் தெளிவாக உச்சரிக்க வேண்டும். அடுத்ததாக மூன்றாவது கே என்கிற வார்த்தை, இந்த பிகினிங் வார்த்தையின் ஆரம்பத்திலே, கே வார்த்தையின் நடுவிலே, கே வார்த்தையின் முடிவிலே, அனைத்து சீக்களையும் கே என்று சொல்வீர்கள். இங்கே பாருங்க, கேட் சீயாக இருந்தாலும் சேட் என்று உச்சரிப்பதில்லை, கேட் என்று உச்சரிக்கிறீர்கள். கேட் இது சி, கே நடுவிலே வருகிறது. ஆக்சிடென்ட் கே முடிவாக வருகிறது. குக், king, accident, look, come, including, talk, class, record, bank, car, confectionery, tank, cab, conductor, drink, could, detective, and it is kick, eighth, catch, contact, chick, cake, direct, to, cow, dictionary, and 10 sick. Hope you are able to understand, my dear friends. இதை நன்றாக மனதிலே பதிய வைத்து இதை ஒரு பயிற்சியாக செய்து கொள்ளுங்கள். Thank you. Okay, dear friends, take your page number, Grammar Accent Training Book 98, 99, 100, 101 and 102. Here the accent training, you see, the letter, we are concentrating on the letter K, K sound. C is pronounced as C if it is preceded and followed by a vowel. See, for example, C, I, E. I is a vowel, E is a vowel, then the C is C, it is pronounced as C, ice. But if C is pronounced as K, if it is followed or preceded by a consonant, for example, what? Cat. Okay, cat, you are saying it is followed. See, C, even though it is followed by A, it is still followed by T. In front you don't have any vowel. Any other word for you to easily understand. For example, you can say creative. Creative. Okay, creative. C is followed by a consonant. So this C is changed into K. Hope you are able to understand. If C is followed and preceded by a vowel, it is pronounced as C, but C is followed or preceded by a consonant, C is pronounced as K. See, here we are going in for a Princess Diana, a small essay, a speech about Diana, and you are going to see all the C's and K sounds. See here, Princess Diana was born on 1st July 1961. Her husband's name was Charles because they were divorced. The Prince of Wales. They married in 1981 and got divorced in February 28, 1996. She died on 31st August 1997 due to an accident. She is best known as the ex-wife of the future King of England. She had two sons with Prince Charles. They are Prince William and Prince Harry. She appeared almost in most of the cover pages of leading magazines. She loves music. During the time of her death, her photo made the cover of Times magazine, and after her untimely death, the commemorative issue sold more than 1 million copies at the newsstands. She is a wonderful character who used the computer technology to clean the landmines in war-torn areas. Her contributions to the society caught the attention of the public. NG letters in the beginning, NG, it is pronounced as in the middle and at the end. See, singing, in the NG in the middle, singing, solving, banking, napping, hanging, strong, Bangalore, ending, angel, sing, banger, king, mango, doing, tongue, long, singer, young. Here 7 NG sounds are there. 7 NG sounds. We are taking Sachin Tendulkar.
as a topic here, and we are going to see how many NGs are there. Totally 7 NGs are there. See, Sachin Tendulkar is a batting genius. His full name is Sachin Ramesh Tendulkar. His nicknames are the Master Blaster, the Little Champion, the Bombay Bomber. His height is 5'4" and was born in April 24, 1973 in Mumbai. His debut was at Karachi in Pakistan in the year 1989. His batting style is light right hand, but his bowling style is right arm off break, leg break, right arm medium and leg break googly. He is married and his wife's name is Anjali. He has 2 beautiful and smart young children. One is a boy and the other is a girl. The girl's name is Sarah and the boy's name is Arjun. He got the Padma Shri Award during 1999. His stunning records are played the most matches by any cricket player, won most of the man of the match awards, played in the most of the cricket grounds around the world, has got taken highest runs in one day international and test matches. Is a living legend. So NG sounds. So here all these K, it is pronounced as uk, and NG is pronounced as all these are produced through your throat. That's what you have seen here. Already we have seen G, ug, it is pronounced H, ha. Now here நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் புக் பக்கம் 98, 99, 100, 101, 102 எடுத்துக்கொண்டால் கே சத்தத்தினுடைய உச்சரிப்பை பார்க்கிறீர்கள். சி இஸ் pronounced as சி. சி என்கிற எழுத்து பொதுவாகவே கே என்று உச்சரிக்கப்படுகிறது. சி என்பதை சியாக எப்படி உச்சரிக்கிறோம் என்றால், அது முன்னரும் பின்னரும், அந்த எழுத்துக்கு முன்னரும் பின்னரும் உயிரெழுத்துக்கள் வந்தால், இப்போ ஐஸ்ங்கிறது பாருங்க, சிக்கு முன்னாடி ஐ இருக்கிறது, ஈ இருக்கிறது, அதனால் அந்த சி சியாக உச்சரிக்கிறது. அடுத்ததாக சி இஸ் pronounced as சி, கே, சியை கேவாக உச்சரிப்போம். எப்பொழுதென்றால் சிக்கு அப்புறம் அல்லது முன்னாடி ஒரு மெய்யெழுத்து வந்துவிட்டால், கிரியேட்டிவ் பாருங்க, சிக்கு அப்புறம் ஆர் வருகிறது. ஆர் என்பது மெய்யெழுத்து, அதனால் கே என்று மாறிவிடுகிறது. இது உதாரணத்துக்கு இந்த பிரின்சஸ் டயானா இறந்து போனார்கள், இளவரசி, அவர்களை பற்றி ஒரு தொகுப்பு. இதில் நிறையா சீஸும் கேஸும் பார்க்குறீங்க. Prince Diana was born in 1st July 1961. Her husband's name was Charles, the Prince of Wales. They married in 1981 and got divorced in February 28, 1996. She died on 31st August 1997 due to an accident. She is best known as the ex-wife of the future King of England. She had 2 sons with Prince Charles. They are Prince William and Prince Harry. She appeared almost most of the cover pages of leading magazines. She loves music. During the time of her death, her photo made the cover of Time magazines, and after her untimely death, the commemorative issue sold more than 1 million copies at the newsstands. She is a wonderful character who used the computer technology to clean the landmines in war-torn areas. Her contributions to the society caught the attention of the public. அடுத்ததாக என்ஜி என்று சொல்வோம். என்ஜி லெட்டர் இந்த பிகினிங், மிடில் அண்ட் at the end. சிங்கிங் பாருங்க, என்ஜி நடுவில் வருகிறது. சால்விங் என்ஜி கடைசியாக வருது, என்று சொல்வோம். சிங்கிங், சால்விங், பேங்கிங், நத்திங், ஹேங்கிங், ஸ்ட்ராங், பெங்களூர், எண்டிங், ஏஞ்சில், சிங், பேங்கிள், கிங், மேங்கோ, டூயிங், டங், லாங், சிங்கர், யங். இப்போ சச்சின் டெண்டுல்கரை பற்றி ஒரு தொகுப்பு, இதில் 7 என்ஜி சத்தங்கள் இருக்கிறது, அதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். ஸோ சச்சின் டெண்டுல்கர் is a batting genius. His full name is Sachin Ramesh Tendulkar. His nicknames are the Master Blaster, the Little Champion, the Bombay Bomber. His height is 5'4" and was born in April 24, 1973 in Mumbai. His debut was at Karachi in Pakistan in the year 1989. His batting style is right hand, but his bowling style is right arm off break, leg break, right arm medium and leg break googly. And she is married and his wife's name is Anjali. He has 2 beautiful and smart young children. One is a boy and the other is a girl. The girl's name is Sarah and the boy's name is Arjun. He got the Padma Shri Award during 1999. His stunning records are played the most matches by any cricket player, won most of the man of the match awards, played in the most of the cricket grounds,
taken house runs in one day, international and test matches. He is a living legend. So நண்பர்களே, இதற்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னை பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த ஜி என்று சொல்லக்கூடிய அக்கு என்று சொல்வோம். அடுத்ததாக ஹெச் என்று சொல்லக்கூடிய ஹா என்று சொல்லக்கூடிய தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடியது. அடுத்ததாக ஆர் ஆர் என்று சொல்ல வேண்டும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சி அது க என்று உச்சரிக்கிறோம், கே என்று உச்சரிக்கிறோம், அதையும் பார்த்தீர்கள். அடுத்ததாக எஞ்சி என்று சொல்லக்கூடிய என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எழுத்தையும் பார்த்தீர்கள். ஸோ இதை தரவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பழக்கப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். Dear folks, take your accent training book, page number 102, 103 and 104. The sounds of X and X. See, next to X letter in a word, if C letter comes, it is pronounced as X. Next to X letter in a word, if C letter comes, it is pronounced as X. For example, we get the sound X because C is followed after X. X plus C you see except X. X plus C you see excellent. X plus C you see excursion. So excursion. X plus C is pronounced as X. Next to we get the sound X because unvoiced consonant are followed after X. So consonant you have two divisions, a voiced consonant and unvoiced consonant. After X unvoiced consonant comes, then you have to pronounce as X. X plus P experience, experience. X plus T extend, X. X plus T extra, X. You have to get the sound X. Next GZ, X sound. That is X, it is X, X, X. Next to X letter a vowel is followed. Then we get X sound, X sound. You see, X sound, the X is followed by a vowel. A, E, I, O, U. X plus A, example, example. X plus E, execute. X plus I, exit. X plus A, exact. X plus A, examine. X plus I, exist. X plus A, exam. So X, X. X is followed by C, X. X is followed by unvoiced consonants, X. X plus A, E, I, O, U, X. So simple, my dear friends. Now you see, exercise stress G, H, K, R, K, S. X plus consonant, G plus X, X and X. In this essay, you have to stress on X and X. Hey, my name is Raj. I'm training myself in American accent. There's quite a lot to learn American accent. I'm going to make you to enjoy the program. I'm sure I'll learn American English quite easily. The only way is to practice all of the time. Have to use the stack as intonation more often, and I have to pay my attention to the pitch. I've been talking to a lot of Americans and Britishers recently, as they tell me that I'm good and my American English is easily understandable. I'll practice in reading, writing, listening and speaking. But the very important matter is to speak well and listen well. Very good. Is my English good? Hope it's better. So X and X, X is followed by what? See, it is X is followed by unvoiced consonant is X is followed by A, E, I, O, U is X. All G, H, K, H, R, K, S is there. நண்பர்களே, உங்கள் அமெரிக்கன் ஆக்சன் புக் 102, 103, 104 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். எக்ஸ் என்ற எழுத்துக்கு அப்புறம் சி வந்து விட்டால் எக்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். எக்ஸெப்ட் பாருங்க, எக்ஸ் பிளஸ் சி எக்ஸலண்ட், எக்ஸ் பிளஸ் சி எக்ஸ்கர்ஷன். எக்ஸுக்கு அப்புறம் சத்தம் வராத மெய் எழுத்து வந்துட்டால் எக்ஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எக்ஸ்டெண்ட், எக்ஸ்ட்ரா. ஆனால் எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் ஏஇஐஓயு வந்து விட்டால் எக்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். எக்ஸ் பிளஸ் ஏ எக்ஸாம்பிள், எக்ஸ் பிளஸ் இ எக்ஸிக்யூட், எக்ஸ் பிளஸ் ஐ எக்ஸிட், எக்ஸ் பிளஸ் ஏ எக்ஸாக்ட், எக்ஸ் பிளஸ் ஏ எக்ஸாமின், எக்ஸ் பிளஸ் ஐ எக்ஸிஸ்ட், எக்ஸ் பிளஸ் ஏ எக்ஸாம். இந்த ஜிஹெச், கே, கேஆர், கே இதெல்லாம் தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த எழுத்துக்களை வைத்து நாம் ஒரு கட்டுரையை பார்க்கிறோம். My name is Raj. I'm training myself in American accent. There's quite a lot to learn American accent. I'm making to make
to enjoy the program. I'm sure I'll learn American English quite easily. It's the only way is to practice all of the time. I have to use the staircase intonation more often. I have to pay my attention to the pitch. I've been talking to a lot of Americans and Britishers recently, and they tell me that I'm good and my American English is easily understandable. I'll practice in reading, writing, listening and speaking, but the very important matter is to speak well and listen well. Very good is my English. Good, hope it's better. நண்பர்களே, இந்த தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த எழுத்துக்களை மனப்பூர்வமாக மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள். நன்றி. Dear folks, take your accent training book, page number 105, 106, 107 and 108. This is American accent training, chapter 11. What you're going to see is the, the or the. See here, the words which we use most commonly are smooth, soft and mostly voiced. The unvoiced th is like an s between the teeth, and the voiced th sounds as z or d. So people, instead of saying thanks, they say thanks, and instead of this and that, they should say is that, is this, as those. So what you understand is th, the word starting with the th, either it can be a pronoun or it can be a noun. Under pronoun side, you can see is that, those, these, them. If it is pronoun, then you are adding z in front of that. Is that, is these, is those. But if it is a noun, for example, thanks, thermometer, you are adding s in front of that and saying thanks, thermometer. See here, when we want to say voice th, when you are pronouncing as z in front, it is called voice consonant. The tongue should be placed between the teeth or pressed behind the teeth. For example, what is it? See here, th with voiced. That, how do you pronounce? You pronounce as that. These. See, that is that. That is a pen. How do you pronounce? That is a pen. Number two, these, you pronounce as these. These are my shirts. These are my shirts. Number three, those, you are pronouncing as those. Those are my properties. Those are my properties. Number four, there, you are pronouncing as there. There's my car. There's my car. Is there. Number five, them, you are pronouncing as them. They invited them. So they and them are there. So they invited them. Number six, they, you pronounce as they. They are equals. They are equal. Number seven, their, you pronounce as their. It is their house. It is their house. And number eight, the is pronounced as the. I gave the money. I gave the money. I gave the money. Then, I applied for a loan, then I got the money. So I applied for a loan, then I got the money. Then what you are going to see is then. Laptop is better than personal computer. So laptop is better than personal computer. So all these pronouns, you are adding z in front of them. That, these, those, theirs, thens, they, there, is those, them, is then, is then. Hope you are able to get it. Now you are coming th unvoiced. Unvoiced in the sense th nouns. See here, thermometer, you just put s in front of that and say thermometer. Doctors gave the thermometer. The is pronounced as the. Thermometer is thermometer. Thanks is pronounced as thanks. Thanks. Thanks for a lot for your information. Thanks a lot for your information. Thanks a lot. Thousands, I gave us 1,000 rupees. Thin, he has a thin body. Thought, I thought about you. 30, I have 30 jeans. Thick, she has a thick hair. Though he worked, I failed. 3, we got 3 gold medals. Things, I don't have anything. I think about past. So the sound is pronounced, the and the, you pronounce as the and the. When do you pronounce the and the? The is pronounced when the comes before a consonant sound.
The is pronounced before a consonant sounds or a noun or an adjective. You see here, the boy is good. So B is a consonant. Before that THE comes, then you are pronouncing as the. The sad moments. S is a consonant. So before the consonant you are using the. I can't forget the sad moments. The cat. The cat is a domestic animal. The manager. M is a consonant. The sound is pronounced before a vowel sound. For example, the elephant. E is a vowel, so you are pronouncing as the elephant. The oranges. The aeroplane. So the. Hope you are able to get it, my dear friends. நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் புக் 105, 106, 107, 108 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்போ THE அதனுடைய உச்சரிப்பு, THல ஆரம்பிக்கக்கூடிய எழுத்துக்களினுடைய வார்த்தைகளினுடைய உச்சரிப்புகள் எப்படி என்று பார்க்கிறீர்கள். TH கூட பெயர் சொல் வந்துவிட்டால் எஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள் முன்னாடி. TH கூட பிரதிபை சொற்கள் வந்தால் Z சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள் முன்னாடி. உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், எஸ். உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? தேங்க்ஸ் என்கிறது பெயர் சொல். அந்த தேங்க்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? எஸ் சேர்த்திக்கிறீங்க, தேங்க்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். ஆனால் திஸ், தட், தே என்று சொல்லக்கூடிய பிரதிபை சொற்கள் TH வந்துவிட்டால் முன்னாடி Z சேர்த்திக்கிறீங்க. உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், THAT அதை எப்படி சொல்லணும்? இஸ் தேட் என்று சொல்ல வேண்டும். தட் இஸ் எ பென், இஸ் தேட் இஸ் எ பென், அது ஒரு பேனா. தேட் என்பது இஸ் தேட் என்று மாறிவிடுகிறது. தீஸ் என்பது இஸ் தீஸ் என்று மாறுகிறது. தீஸ் ஆர் மை ஷர்ட்ஸ். தோஸ் என்பது இஸ் தோஸ் ஆக மாறிவிடுகிறது. தோஸ் ஆர் மை ப்ராப்பர்ட்டிஸ். தேர் என்பது தேர் இஸ் தேர் என்று வருகிறது. தேர் இஸ் மை கார். தெம் என்பது இஸ் தெம். தே இன்வெஸ்டட் தேம். தே இன்வெஸ்டட் தேம் என்று வருகிறது. தே என்பது இஸ் தே என்று வருகிறது. தே ஆர் ஈக்குவல். தே ஆர் ஈக்குவல். தேர் என்பது இஸ் தே, இட் இஸ் தேர் ஹவுஸ், அது அவர்களுடைய வீடாக இருக்கிறது. த என்பது இஸ் த, ஐ கேவ்ஸ் த மணி. தென் என்பது ஐ அப்ளைட் ஃபார் எ லோன்ஸ், தென் ஐ காட் த மணி. அப்ளை இஸ் தென் என்று வருகிறது. தேன் என்றால் இஸ் தேன். லேப்டாப் இஸ் பெட்டர் தேன் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர், இஸ் தேன் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக இந்த பக்கம் பார்த்துட்டிங்கன்னா TH பெயர் சொல்லாக வரும்பொழுது எஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். தெர்மாமீட்டர் என்று சொல்ல வேண்டும். தெர்மாமீட்டர் பெயர் சொல் THல் ஆரம்பிக்கக்கூடியது, அதனால் எஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். டாக்டர்ஸ் கேவ் த thermometer. தேங்க்ஸ் என்பது தேங்க்ஸ். தேங்க்ஸ் a lot for your information. 1000 பெயர் சொல், 1000. I have 1000 rupees. Thin, thin, yes, a thin body. Thoughts, thought. I thought about you. 30, 30. I have 30 jeans. Thick, thick. She has a thick hair. Those. Though he worked hard, he failed. 3. We got 3 gold medals. Thing. I don't have any thing. And think. I think about the past. I think about the past. The என்றும் சொல்லலாம், தி என்றும் சொல்லலாம். த எப்போ சொல்கிறீங்க? த THEக்கு அப்புறம் ஒரு மெய்யெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர் சொல் வந்துவிட்டால் த சொல்லிக்கிறீங்க. த பாய் இஸ் குட். த சேட் மூமெண்ட்ஸ், ஐ கேன் நாட் ஃபர்கெட் த சேட் மூமெண்ட்ஸ். இங்கே பாய், பி என்பது ஒரு மெய்யெழுத்து, அதனால் த என்று சொல்கிறீர்கள். கேட், சி என்பது மெய்யெழுத்து, அதனால் த என்று சொல்வீர்கள். த மேனேஜர், எம் மெய்யெழுத்து. த மேனேஜர் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட். தி என்பது எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? தி சவுண்ட் இஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் பிஃபோர் ஏ வவல் சவுண்ட். தி எலிஃபெண்ட். இ என்பது எலிஃபெண்ட் என்பது ஒரு உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர் சொல், அதனால் தி எலிஃபெண்ட். தி ஆரஞ்சஸ், தி ஏரோப்ளேன் என்று சொல்கிறீர்கள். ஸோ இது முழுமையாக அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, take your accent training book. Is in the page number 109 to 110 and 11 and 12. See, what we have seen is TH. A word starting with TH. If it's a pronoun, just add Z in front of that. And if TH is a noun, you just add S in front of that. For example, TH, them, THEM, them is pronounced as them, is those, is these. But if your TH comes as a noun, thanks, thermometer, you just add S in front of that, thanks, thermometer. Here, there are 21 the and B sounds, stress them. So, Sonia Gampy, this is an essay we have given, and you have to stress the and the. See here, Sonia Gandhi. Sonia Gandhi is the president of the Indian National Congress, and also she is currently the chairperson of the ruling United Progressive Alliance in the Lok Sabha. She is the Italian-born widow of the ex-Prime Minister
Miss of India, Mr. Rajiv Gandhi. Sonia Gandhi is born in Italy and the original name is Sonia Maino. She met Rajiv Gandhi, who later became the Prime Minister of India. Rajiv Gandhi was a student at Cambridge University and Sonia Maino was also a student who was there. They fell in love to each other and got married during 1968. The couple have two children, Rahul Gandhi born 1970 and Priyanka Gandhi born 1971. In the year 1990, Sonia Gandhi entered politics, took the leadership of the Congress party. She was able to attract lakhs of people single-handedly and rejuvenated the Congress party. She rose to become the leader of the opposition in the 13th Lok Sabha, and in 2004 the Congress party won the 2004 Lok Sabha election. She was unanimously voted to lead the 19-party coalition government. Sonia Gandhi was tired of the Hindu nationalist campaign against her foreign origin. Sonia Gandhi appointed Dr. Manmohan Singh as the Prime Minister of India. She said that she can be the Prime Minister of India. She wasn't interested in the post and told that Dr. Manmohan Singh is a better candidate for the Prime Minister post than her. So exercise, my dear friends, tongue twisters. TH, all these thoughts is a noun TH. See, I thought a thought, I thought a thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought. If the thought I thought had been the thought I thought, I wouldn't have thought that much. So thought, you are just repeating it, but before that, since thought is a noun, you are adding s in front of the word. So நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் பக்கம் 109, 110, 11, 12 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் பார்க்க போவது தி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அது. இப்போ பாருங்க, டிஹெச் பிரதிபெயர் சொல்லாக வரும்பொழுது தெம், தீஸ், தோஸ், தட் அவைகளாக வரும்பொழுது, பிரதிபெயர் சொற்களாக வரும்பொழுது அந்த டிஹெச்சுக்கு முன்னாடி என்ன சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள்? என்று சத்தம் வர வேண்டும். தீஸ், தோஸ், தட், தெம் என்று வர வேண்டும். ஆனால் டிஹெச் அது ஒரு பெயர் சொல்லாக ஆரம்பிக்கும் பொழுது, உதாரணத்துக்கு தேங்க்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அப்பொழுது நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? தேங்க்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். தெர்மாமீட்டர் என்று பெயர் சொல்லாக வரும்பொழுது தெர்மாமீட்டர் என்று சொல்ல வேண்டும். ஒரு தாட், ஒரு சிந்தனை என்று சொல்லும்போது தாட் என்று சொல்ல வேண்டும். இப்பொழுது சோனியா காந்தியை வைத்து நாம் ஒரு கட்டுரையை பார்க்க போகிறோம். இங்கே 21 TH வருகிறது. இதை பாருங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்று. Sonia Gandhi is the president of the Indian National Congress and also she is currently the chairperson of the ruling United Progressive Alliance in the Lok Sabha. She is an Italian-born widow of the ex-Prime Minister of India, Mr. Rajiv Gandhi. Sonia Gandhi இத்தாலியிலே பிறந்தவர். அவர் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியுடைய தலைவியாக இருக்கிறார். அவர் இத்தாலியிலே பிறந்த ஒரு பெண். அவர் ரஜீவ் காந்தியை திருமணம் செய்து கொண்டார். ஸோ எல்லாத்துலேயும் டிஹெச்க்கு வரக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஜெட் சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள். அடுத்ததாக, Sonia is born in Italy and the original name is Sonia Maino. She met Rajiv Gandhi, who later became the Prime Minister of India. Rajiv Gandhi was a student at Cambridge University and Sonia Maino was also a student who was there. They fell in love to each other and got married during 1968. The couple have two children, Rahul Gandhi, born 1970, and Priyanka Gandhi, born 1971. So சோனியாவும் இத்தாலியில் பிறந்தவர். அவருடைய இயற்பெயர் சோனியா மைனோ. இவரும் ரஜீவ் காந்தியும் அவர்கள் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கின்ற பொழுது காதலில் ஈடுபட்டார்கள். அவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள். அவர்களுக்கு 2 குழந்தைகள் இருக்கிறது. ஒன்று ராகுல் காந்தி 1970 பிறந்தார். பிரியங்கா காந்தி 1971 பிறந்தார். இவர்களுக்கு
2 பேரும் மாணவர்களாக அந்த கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்திலே இருந்தார்கள். ஸோ அவர்களுடைய திருமணம் 1968 நடந்தது. In the year 1998, Sonia Gandhi entered politics, took the leadership of the Congress party. She was able to attract lakhs of people single-handedly and rejuvenated the Congress party. 1998 சோனியா காந்தி அவர்கள் அரசியலிலே ஈடுபட்டார். காங்கிரசினுடைய தலைமை பதவியை ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் லட்சக்கணக்கான மக்களை கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஒரு மந்திர சக்தியை பெற்றார். அவர் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு புத்துணர்ச்சியை ஊட்டினார். She rose to become the leader of the opposition in the Lok Sabha. அப்புறம் லோகசபாவிலே பாராளுமன்றத்திலே எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்தார். And in 2004 the Congress party won the 2004 Lok Sabha election. She was unanimously voted to lead the 19 party coalition government. 2004 இந்திய சட்டசபை பாராளுமன்ற தேர்தலிலே அவர் கட்சி ஜெயித்து 19 கட்சி கூட்டணியை தலைமை தாங்கும்படி அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். Sonia Gandhi was tired of the Indo-nationalist campaign against a foreign origin. சோனியா காந்தி சோர்வடைந்தார். ஏனென்றால் இந்து மத தலைவர்களும் கட்சிகளும் அவர் சொந்த நாடு இத்தாலி என்கிற காரணத்தினாலே அவதூறுகள் குறைகள் கூறியதால் அவர் வருத்தப்பட்டார். Sonia Gandhi appointed Manmohan Singh as the Prime Minister of India. She says that though she can be the Prime Minister of India, she wasn't interested in the post and told that Manmohan Singh is a better candidate for the Prime Minister post than her. சோனியா காந்தி மன்மோகன் சிங்கை பிரதம மந்திரியாக இந்தியாவின் பிரதம மந்திரியாக நியமித்தார். அவர் சொன்னார், தான் பிரதம மந்திரி ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தாலும் தனக்கு அந்த பதவியிலே எந்த விதமான ஆசைகள் இல்லை என்று சொன்னார். மேலும் மன்மோகன் சிங் தன்னை விட ஒரு சிறந்த தகுதி வாய்ந்த வேட்பாளர் பிரதம மந்திரிக்கு என்றும் அவர் சொன்னார். எக்ஸசைஸ் டங் ட்விஸ்டர். இந்த நாக்கை வார்த்தைகள் சரளமாக வருவதற்காக வார்த்தை ஜாலங்கள் என்று சொல்வோம், அல்லது நாக்கை மடக்கி நாக்கு பல ரூபங்களிலே பேச வேண்டும். அதுதான் டங் ட்விஸ்டர் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஐ தாட் ஏ தாட் அப்படி என்றால் என்ன? இப்போ டிஹெச் வந்து இருக்கிறது, அதனால் எஸ் சேர்த்திக்கணும். ஐ தாட் ஏ தாட், நான் ஒன்று சிந்தனையை சிந்தித்தேன். பட் த தாட் ஐ தாட் வாசன் த தாட் ஐ தாட், ஆனால் நான் சிந்தித்த அந்த சிந்தனை நான் நினைத்த அந்த சிந்தனை அல்ல. இஃப் த தாட் ஐ தாட் ஐ ஹட் பீன் த தாட் ஐ தாட், நான் சிந்தித்த சிந்தனை அந்த சிந்தனையாக இருந்திருந்தால் ஐ வுடன்ட் ஹவ் தாட் தட் மச், நான் அந்த அளவு சிந்தித்திருக்க மாட்டேன். ஸோ ஐ தாட் ஏ தாட் பட் த தாட் ஐ தாட் வாசன் த தாட் ஐ தாட். இஃப் த தாட் ஐ தாட் ஹட் பீன் த தாட் ஐ தாட் ஐ வுடன்ட் ஹவ் தாட் தட் மச். ஸோ இப்படியாக நாக்கு சுழற்றி அந்த குரலும் உச்சரிப்பும் தெளிவாக வர வேண்டும். ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன், டிஹெச்சுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்களுக்கு அனைத்துக்கும் ஜெட் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். அதே போன்று டிஹெச்சாக பெயர் சொல்லாக வரும்பொழுது அதற்கு முன்னர் என்ன சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள்? எஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். இவ்வளவுதான். இதனுடன் இப்பாடத்தை நாம் நிறைவு செய்கிறோம். நன்றி. ஓகே டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேக் யுவர் ஆக்ஷன் ட்ரைனிங் புக். திஸ் இஸ் த சாப்டர் 12th we have coming. Page number 113 and 114. What you're going to see is 3 sounds, a, and See here, man, gone, manche. So the sound, see, man, man, gone, gone, Monday, So these are the sound, This is the sound, 3 sounds you are going to see. First is a sound. The phonetical symbol a indicates the combination of a plus e. You must drop the jaw as if saying a, then try to say e, e, r. The end result of the combination is like the goat making the sounds like ma, like the goat sounds. The a sound should be nasal. It should come through your nose. To get this sound, pinch your nose and say ang. So you pinch your nose and say ang. So a, e combination, it is like goat sounding ma, and the a sound should be nasal, should come through your nose. To get this sound, pinch your nose and say ang. See here examples of a sound: can, ban, cat,
fan, fashion, sat, bat, can't, miniature, lack, fact, faster, handful, matter, etc. So hope you are able to understand. A sound like a goat sounding ma, you should say a and e, I. So it goes like a goat sounding, then you have to keep your hands in the nasal to get the exact sound, and you have to say a. So like pan, can, bat. So second is a sound. So a sound. To pronounce a sound, we should relax our tongue and drop our jaw as far down as possible. So relax your tongue and just pull your jaw as far down as possible. Ah. Now put your fingers under your chin and say pa, ma, sa, da. Examples of ah sound is, you don't say office, you say office. Kerala people generally they say office. No, it is office. Policy, you don't say policy, policy. Thought, long, talk, want, stop, problem, not, bomb, heart, John, on, law, call. You say ah, you pull your jaw down. So this is ah sound. Next you are seeing is squaw sound. Squaw. To get a squaw sound, squaw means what? The letter is not pronounced much. To get a squaw sound, keep your hand on your diaphragm. What is diaphragm? The part which separates your chest and your abdomen. So you keep your hands over here and press your palm until a sound comes from your mouth. You just press your palm. That sound is called squaw sound. You should not move your jaw. You should not move your jaw. You should not move your tongue. You should not move your lips. Leave the sound like You should master the sound. This is the most common sound in English language. Whenever you see a vowel and if its sound is absent in a word and if it doesn't change the pronunciation of the word, then you have found the squaw sound. Examples of squaw sound is off. You don't say off, you say off. This O is pronounced as off. T-O, to, you don't say to. O is pronounced as S-U-N. You don't say soon, you say sun. This U is pronounced as country. You don't say country, you say country. So one, come, lovers, Monday, jump, young, but, that, wonder, bout, 100, up, was. So the squaw sound is most important sound in English. To get this squaw sound, you have to keep your palm under the diaphragm and you just give a push, and the tongue or jaw or lip shouldn't move. You get a sound. This sound is called a squaw sound. If in any word, if the vowel doesn't sound, it is called squaw sound. Squaw is just pushing off, to, sun, country, on, come, lovers. So this is called squaw sound. So what you have seen is Monday. See, for example, this can't, ban, cat. So like a goat sounding, you get a sound. This is called a sound. Then sound like office, policy. Then squaw sound. You should be master in sounding this. So நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் புக் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பாடம் 12 பக்கம் 113 114 பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு இது மேலே தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்று சொல்வீர்கள், என்று சொல்வீர்கள், என்று சொல்வீர்கள். இன்று 3 வகையான உச்சரிப்புகளை பார்க்க போகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு என்று சொல்லக்கூடிய சவுண்ட் மேன், என்று சொல்லக்கூடிய கான், என்று சொல்லக்கூடிய மண்டே. இப்படியாக இந்த உச்சரிப்புகளை தெளிவாக தெரிய வேண்டும். இந்த சவுண்ட் என்பது எப்படி வருகிறது என்றால், இது என்று சொல்லிக்கொண்டு ஈ என்று சொல்ல வேண்டும். இது ரெண்டும் கலவை. ஈ என்று கலவைதான் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு சொல்லிக்கொண்டு ஜா என்றால் தாடையை கீழே தள்ளி ஈ என்று சொல்ல வேண்டும். இரண்டும் கலப்படம் தான். இப்ப ஒரு ஆடு கத்துவது போல மே என்று சொல்லக்கூடிய the sound should be nasal. இந்த சத்தம் மூக்கு வழியாக வர வேண்டும். உதாரணத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா can, ban, cat, fan, fashion, sat, bat, can't, miniature,
lack, fact, faster, handful, மேடோ எட்ஸெட்ரா இப்படியாக என்று சத்தத்தை கொண்டு வர வேண்டும். அடுத்ததாக ஆ என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை, இது என்ன, உங்கள் தாடையை கீழே தள்ளி ஆ என்று சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்திற்கு ஆஃபீஸ், பாலிசி, தாட், லாங், டாக், வாண்ட், ஸ்டாப், ப்ராப்ளம், நாட், பாம், நாட், ஜான், ஆன், லா, கால், ஆ என்று உச்சரிக்க வேண்டும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அடி வயிற்று, நெஞ்சையும் அடி வயிற்றையும் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியிலே உங்கள் உள்ளங்கையை வைத்து ஒரு தள்ளுதல்னீங்கன்னா இங்கே தாடை அசையக்கூடாது, உதடுகள் அசையக்கூடாது, நாக்கு எந்த விதமான அசைவும் இல்லாமல் என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா, அந்த எழுத்தை உச்சரிக்கக்கூடியது. உதாரணத்துக்கு ஓஃப் என்று சொல்வதில்லை, நீங்கள் ஆஃப், இந்த ஓங்கிற உச்சரிப்பு ஆஃப். டிஓ, டூ, டோ என்று சொல்வதில்லை, டு. சன் என்று சொல்வது சன், சூன் என்று சொல்வதில்லை, சன். கண்ட்ரி, ஒன். இப்படியாக இந்த எழுத்துக்கள் கம், லவர்ஸ், மண்டே, ஜம்ப், யங், பட், தட், வண்டர், பவுட், 100, அப், வாஸ். இங்கே உள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிரெழுத்துக்கள் சத்தம் வராத உயிரெழுத்துக்கள், அவைகள் என்று சொல்லக்கூடியது. எந்த உயிரெழுத்து ஒரு வார்த்தைக்குள்ளே இருக்கிறது, அந்த எழுத்து, உயிரெழுத்து அந்த வார்த்தைக்கு எந்த விதமான உச்சரிப்பும் வேறுபட்டு உச்சரிப்பு கொடுப்பதில்லையோ அதை ஸ்குவா சத்தம் என்று சொல்வீர்கள். ஸ்குவா சத்தம் மிக மிக முக்கியம். அது அடிவயத்திலிருந்து என்ற ஒரு சிறு உந்துதல் சத்தம் தான். ஸோ என்ற ஆடு சொல்லுவது போல ஆ என்று சொல்லக்கூடிய எழுத்து சவுண்டு, அப்போ ஸ்குவா என்ற சத்தம், இதை மூன்றும் நன்றாக தெளிவாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, take your accent training book, and it's in the page number 115 to 116. It's the history of Commonwealth Games. What you're going to concentrate is the A sound. See, history of Commonwealth Games. This is a topic here. You know what I mean by Commonwealth Games. A sporting competition bringing together the ex-member countries of the Britain Empire is called Commonwealth Games. The first game was held in 1930. The name changed to British Empire and Commonwealth Games in 1952. In 1970, the name changed to British Commonwealth Games, and the current name of the sports competition between these countries are called Commonwealth Games, which is named from the year 1978. During the marching ceremony, the first nation marching in the parade of athletes is the host nation of the previous games, and the host nation of the current games should march last. All of the nations should march in alphabetical order in between these two nations. During the medal giving ceremonies, 3 national flags fly from the poles that are used for medal ceremonies. The previous host nation, current host nation, and the next host nation. There are currently 54 members of the Commonwealth of Nations, and 71 teams participate in the games. There are a total of 31 sports, with 2 multidisciplinary sports and a further of 7 para sports which are approved by the Commonwealth Games Federation. The Commonwealth Games is conducted once in 4 years. Australia conducted 2006 Commonwealth Games, India conducted 2010 Commonwealth Games, and Scotland to conduct 2014 Commonwealth Games. As a matter of fact, the Commonwealth Games has suffered from political boycotts. The 32 of the 59 nations from Africa, Asia, and the Caribbean boycotted the 1986 Commonwealth Games and lashed the Thatcher government's attitudes toward the South African sporting countries. So next you take the page number 116. It is reading the R sound, the Asian Games, page 116 to 117. What's it given here? The Asian Games, which is officially known as Asiad. It is a multi-sport event held once in 4 years. The games are recognized by the International Olympic Committee. 46 nations take part in these games, including Israel. 44 sports competitions were presented in Asian Games history, including 2010 games. The first Asian Games was conducted in the year 1951 by India, and 2006 Asian Games
was conducted at Doha in Qatar in 15th and 16th Asian Games to be conducted by China in 2010 November 12 to 27. The Asian Games produced awfully great talented sportsmen. Japan and China became the only two nations in history to emerge as overall champions. So my dear friends, take your page number 117 to 118, the square sound, Olympic Games. Here the Olympic Games. The Olympic Games are a major international sports event featuring summer and winter sports. The games are held every 2 years with summer and winter games alternating. The ancient Olympic Games were held in Greece from 8th century BC to 5th century AD. Baron P.V. de Coubertin founded International Olympic Committee IOC in the year 1894. IOC is the governing body of the Olympic movement. During 20th and 21st century, there were many changes in Olympic Games. Some of the changes are ice and snow sports, the Paralympic Games for athletes with physical disability, and the Olympic Games for teenage athletes. The Olympic movement uses 5 intertwined rings as symbols, which represents the unity of the 5 continents: Asia, Africa, Australia, and Europe. The colored version of the rings, blue, yellow, black, green, and red, over a white background, forms the Olympic flag. These colors were chosen because every nation had at least one of the colors in their national flag. 1896 Games. The first modern Olympic Games were held at Panathenaic Stadium in Athens. 14 nations and 241 athletes took part in 43 events. 2008 Olympic Games were held in China, and 2012 Olympic Games to be hosted by United Kingdom in London. Now 204 countries took part in 2008 Summer Olympics with 10,500 competitors. The Olympic Games program consists of 26 sports, 13 disciplines, and nearly 300 events. China hosted 2008 Olympic Games. Now my dear friends, stress the A, R, and U sound. Page number 119. It is what's it given? The stress the A, R, and S sound. See here. Hey, my name is Raj. I'm training myself in American accent. There are quite a lot to learn American accent. I'm going to make you to enjoy the program. I'm sure I'll learn American English quite easily. The only way is to practice all of the time. I have to use the staircase intonation more often, and I have to pay my attention to the pitch. I've been talking to a lot of Americans and Britishers recently, as they tell me that I'm good and my American English is easily understandable. I'll practice in reading, writing, listening, and speaking, but the very important matter is to speak well and listen well. Very good. Is my English good? Hope it is better. So, my dear friends, chapter 12 deals about A, R, and U. So, A, R, and U. You should practice it very well. நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆக்சன்ட் ட்ரைனிங் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் 12 அதில் ஏ, ஆ, உ அந்த 3 சத்தங்களை வைத்து நாம் இந்த பாடத்தை முடித்திருக்கிறோம். நன்றாக பயிற்சி பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். அனைத்து பேச்சிலையும் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் இந்த ஏ, ஆ, உ இருக்கிறது. அந்த உச்சரிப்பை நன்றாக அறிந்து கொண்டால் ஆங்கிலம் தெளிவாக இருக்கும். தேங்க்யூ. Dear friends, take an accent training book and in the page number 120 and 121. What you're going to see, the topic is good pronunciation. The pronunciation, what do you speak? The pronunciation, how do you speak the sound? The pronunciation depends upon the intonation. The pronunciation always depends upon the intonation. Intonation means what? The speech music. So here, intonation is the musical way of speech. How beautifully, how wonderfully, how melodiously you speak. That's the musical way of speech. All languages have its own melody. You take Tamil or Hindi or Malayalam or Hindi or French or English, German. It has its own melody, each language, and it has various speech rhythms. Speech rhythms are there. First one, linking of the words
First you have to link the words. How do you get the intonation sound? By linking word and word together, you get the sound. So intonation patterns, linking of the words. How do you get the speech music? By linking the words. Second is stress and glides at the end of the sentence. Intonation. So at the end of the sentence, you have to raise up the word or lower down the word. Then third one is finishing words and stressing on syllable. You end the sentence and stress on the syllable. The fourth one is thought groups or a phrase or a short sentence. Thought groups, very important sentence, words in a sentence. The words are to be focused on the thought groups. Thought groups means one idea. The words which are focused on the thought group, that is the most important. So 5 types are there. 5 stressing, 5 ways to get the intonation, 5 ways to get the music in a speech, in a language. Linking of the words, word and word should be linked. Jump plus out, jumped out, jumped out, you get the music. Number 2 is stress and glides at the end of the sentence. At the end of the sentence, do you like to watch the movie? End of the word sentence, you are trying to push the word up. Finishing words and stressing on the syllable. Last syllable should be thought groups or a phrase or a short sentence. And in the thought groups, the word should be focused. This is how you get the intonation. Hope you are able to get this meaning of this, how to get the intonation. Okay, next. Linking of the words. First we are going to say linking of the words. To understand and follow spoken English, you must be able to clearly recognize when and where the words are connected. So to understand an English properly, to speak an English properly, you should understand when and where the words are connected. The words in the thought groups are connected or linked together. The words in the thought group are connected or linked together. The consonant letter which comes at the end of the word is connected to the sound at the beginning of the next word. See, end of the word, one letter is there. Jumped, D. End of the word should be connected with the next word. Beginning of the letter, next letter, beginning in the next word. The thought groups may sound like one long word. The thought group should sound like a one long word. You see here, sound linking. Now you are giving linking on the sounds alone. Jumped. Okay, jumped out. How do you pronounce jumped out? You say jumped out. He jumped out. He jumped out. He jumped out. All 3 words joined together to give you a sound group. He jumped out. Second, you see looks away. So you say looks away. Here my brother looks away. My brother looks away. Third one you see, call you. L is joining with Y. Call you. I'll call you. I'll call you. So all 3 words connecting together to give you I'll call you. Next, went around. Went around. So he went around. He went around. Next, looks okay. Yes and O. Looks okay. She looks okay. Learn English, learn English. They learn English, they learn English. They learn English. See, all 3 words connected together. Think about, we'll think about that, we'll think about that. Next, computer operator is a computer operator. See how is it pronounced? Is a computer operator. Is a computer operator. 1, 2, 3, 4, one sound group. Is a computer operator. Where to stress, when to stress, the words are connected. So here 9, sat on. He sat on the chair. He sat on the chair. So the last word should stress more. Sat on connected. He sat on the chair. Next you say looks like. He looks like an actor. He looks like an actor. You're stressing on the actor. So my dear friends, you should know how to link the words. This is the first thing you are seeing. Next you are going to see stress and glides at the end of the sentence. You try to follow this. நண்பர்களே, உங்கள் அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் பக்கம் பாடம் 13 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 120 121. குட் ப்ரொனன்சியேஷன் என்றால் நல்ல உச்சரிப்பு என்ற அர்த்தம். இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால்
இந்த உச்சரிப்பு என்பது எதை பொறுத்திருக்கிறது? பேச்சினுடைய ராகங்களை பொறுத்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு மொழிக்கும் ஒரு ராகம் இருக்கிறது. அது இந்தியாக இருந்தாலும், தெலுங்காக இருந்தாலும், மலையாளமாக இருந்தாலும், பிரெஞ்சாக இருந்தாலும், ஒவ்வொரு மொழிக்கும் ஒரு இசை வடிவம் இருக்கிறது. நீங்கள் அந்த இசை வடிவம் கிடைப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? லிங்கிங் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் என்றால் வார்த்தையும் இணைக்க வேண்டும். ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் கிளைட்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ், வாக்கியத்தின் முடிவிலே அந்த வார்த்தையை அழுத்தமாக சொல்ல வேண்டும். தாட் குரூப்ஸ் என்றால் என்ன? நாம் ஒன்றை பற்றி பேசுகிறோம். எதை பற்றி பேசுகிறோம்? அந்த கரு, அதுதான் தாட் குரூப்ஸ். அல்லது ஃப்ரேஸ் என்றால் சொற்றொடர்கள் அல்லது ஷார்ட் சென்டென்ஸ், குறுகிய வாக்கியம். அந்த தாட் குரூப்ஸ் தான் நம்ம சிந்தனைகளை நாம் சொல்கிறோம் மற்றவர்களுக்கு. அடுத்ததாக the words to be focused on the thought groups. அந்த நாம் ஒன்றை சொல்கிறோம். நான் சினிமாவுக்கு போகிறேன் என்பது கருத்து, தாட்டு. அதில் சினிமா என்கிறது தான் ஃபோக்கஸ், போகிறேன் என்பது தான் ஃபோக்கஸ். ஸோ தாட் குரூப்புக்குள்ளே எதை கவனமாக ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டும் என்பது மிக முக்கியம். அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள், லிங்கிங் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ், வார்த்தையும் இணைக்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய அந்த இசை வடிவ பேச்சு. இப்பொழுது பாருங்கள், to understand and follow spoken English, you must be able to clearly recognize when and where the words are connected. அப்ப பேச்சு ஆங்கிலத்தில் நாம் பேசும் பொழுது மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு எந்த வார்த்தையும் இணைக்க வேண்டும். மற்றவர்களும் எந்த வார்த்தையும் இணைத்து பேசுகிறார்கள் என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும். The words in the thought groups are connected or linked together. ஒரு சிந்தனை வடிவ வாக்கியத்திலே ஒரு கருத்தை சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த கருத்துக்களை இணைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் யாவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். The consonant letter which comes at the end of the word is connected to the sound at the beginning of the next word. ஒரு வார்த்தையிலே, ஒரு வாக்கியத்திலே மெய்யெழுத்து, கடைசியாக முடியக்கூடிய மெய்யெழுத்து, அந்த மெய்யெழுத்து அடுத்த வார்த்தையின் வரக்கூடிய முதல் எழுத்துடன் எப்படி இணைகிறது என்று பார்க்க வேண்டும். The thought groups may sound like one word. Thought groups என்றால் என்ன? ஒரு ஐடியா சொல்றீங்க, நான் சினிமாவுக்கு போகிறேன், I go to cinema. அப்படி இந்த 3-4 வார்த்தைகள் இணைத்து ஒரு சத்தமாக வருகிறது. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு ஒரு சத்தம் இல்லை, 4 வார்த்தைகள் சேர்ந்து ஒரு சத்தமாக வருகிறது. உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, சவுண்ட் லிங்கிங், சத்தத்தை இணைப்பது. ஜம்ப்டு என்பது ஒரு சத்தம், அவுட்டு என்பது ஒரு சத்தம். இரண்டும் சேர்ந்து வரும்பொழுது ஜம்ப்ட் அவுட். அப்போ he jumped out என்று சத்தமாக வருகிறது. he jumped out. அடுத்தது லுக்ஸ், கூட்டல் அவே, லுக்ஸ் ஒரு சத்தம், அவே. இந்த 2 சத்தங்களும் இணைந்து லுக்ஸ் வே என்று வருகிறது. மை பிரதர் லுக்ஸ் வே, மை பிரதர் லுக்ஸ் வே என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 3வது கால் என்ற ஒரு சத்தம், யூ என்று சத்தம், இரண்டும் இணைந்து call you, I'll call you என்று இணைந்து ஒரு சத்தமாக வருகிறது. went plus around, went around, he went around என்று சத்தமாக வருகிறது. looks okay என்று வருகிறது. she looks okay, அவள் நன்றாக இருக்கிறாள். 6வது learn English என்பது learn English, they learn English என்கிற ஒரு சத்தமாக வருகிறது. 7 think about, we will think about that, நாங்கள் அதை பற்றி நினைக்கிறோம். 8வது கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர், இரண்டும் இணைந்து வருகிறது. கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் இஸ் எ கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர். அடுத்ததாக 9 sat on, he sat on the chair என்று வருகிறது. he sat on the chair. அடுத்ததாக 10வது looks like, he looks like an actor என்பது ஒரே சத்தமாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, குட் ப்ரொனவுன்சியேஷன், நல்ல உச்சரிப்பு என்பது வார்த்தையும் இணைத்து நீங்கள் பேச வேண்டும். ஒரு வார்த்தை ஒரு சத்தம், 2 வார்த்தை 2 சத்தம், 2 சத்தங்கள் சேரும் பொழுது, கலக்கும் பொழுது ஒரே சத்தமாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் வருகிறது. அதை நீங்கள் நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தேங்க்யூ. Dear folks, take your accent training book. This is the page number 122, 123 and 124. Steps and glides at the end of the sentence intonation. Steps means what? You just go one push up. Glide means what? Is going either gliding down or going up like that. Steps means tuck tuck, you go on a beat. The thought groups are said in a chunk of speech. Thought groups means what? You want to say an idea, it is said in one chunk of speech, one sound, single sound. Thought groups are given in single sound. The words in the speech are connected or linked to each other and the words flow like a song. In a thought groups, when you want to say something, it is like a chunk of speech. It should come like a sweet song.
The unstressed words are given short sound. The words which you don't want to stress are given short sound. And these shortened words are called reductions. When you don't want to stress more, then it is called reductions. At the end of the sentence, we find step or glide. Steps and glide for information questions. The last word should be reduced. For example, what are the information questions? 5WH question words. 5WH. What, when, which, where, why, when, how question. When this comes, what you have to do? For example, what do you like to have? What do you like to have? Have should go down. What should go up? What do you like to have? What do you like to have? So what should go up? Have should go down. Why can't you understand? Why should go up and stand should go down? Why can't you understand? Next, who's your favorite actor? Who should be stressed? Actor should go down. Reduction. Where do you study? Where do you study? Study should go down. Where should go up? When did you sleep? When should go up? Sleep should come down. How will you operate? How should go up? Operate should come down. Second, you see, this is for information. For information, that what, which, when, where, why should go up, and the last word should go, the sound should be reduced. For yes or no question, steps and glides of the last word should increase. The last word should be increased. If you start a sentence using am, is, are, was, were, will be, shall be, or do, does, did, can, has, have, had, could, shall, should, will, would, may, might, and must. These are the words when you use in front of a sentence, the answer you get is yes or no. That is, these are auxiliary, helping, and modal verbs. So when you start with the auxiliary or helping or modal verb, then the answer you get is yes or no. So when you use yes or no, what you should have, the sound reduction or it should increase. At the end of the yes or no question sentence, the word should end up in rising step. At the verb, when you start with all these words, helping verb, auxiliary verb, the end of the word, that word should be highly stressed more. For example, what you see for yes or no questions, steps and glides of the last word should increase. Are you a doctor? Are you a doctor? Doctor should go up. Do you speak Hindi? Hindi should go up. The last word should go up. Can you sing are you a doctor? Can you sing a song? Did you ride the bike? The bike should go up. Have you seen the movie? Yes or no question, the last word should be stressed more. Will you come for the marriage? Marriage should go up. Could I meet the manager? Manager should go up. Must we pay the taxes? Taxes should go up. May we go? Go should go up. Are you there? There should go up. Had we bought? Bought should go up. 12. Should we dance? Dance should go up. Will he be a collector? Collector should go up. 14. Does he obey? Obey should go up. Will he have money? The money should go up. And 16, was he naughty? Naughty should go up. So my dear friends, what you have seen is, when you get an information type of question, what, when, which, where, and how, the last word should go down and the information word what, which, where should rise up. When you go in for yes or no question, the last word should be increase. See, are you a doctor? Doctor should go up. So நண்பர்களே, இப்பொழுது அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங்கிலே பக்கம் 122, 23, 24 பார்க்கும் பொழுது வாக்கியத்தினுடைய இறுதியிலே இசை வடிவத்தில் எப்படி பேசுவது, ஏற்ற இறக்கத்துடன் எப்படி பேசுவது என்பதுதான் இங்கே உடித்திருக்கிறது. இப்ப தகவல் பெறும் வாக்கியங்களை நீங்கள் கேட்கும் பொழுது, என்ன படித்தாய், வாட் டிட் யூ ஸ்டடி, வேர் டிட் யூ கோ, எங்கே போனாய், இந்த 5W வருகிற வென், விச், வேர், வாட், ஒய் அப்படியாக கேட்கும் பொழுது, கேள்வியாக கேட்கும் பொழுது அந்த கடைசி வார்த்தை குறைத்து அர்த்தம் கொடுக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு வாட் டு யூ லைக் டு ஹேவ், ஹேவ் குறைகிறது. வை கான்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஸ்டாண்ட் குறைகிறது. ஹூஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஆக்டர், ஆக்டர் சத்தம் குறைக்கிறது. வேர் டு யூ ஸ்டடி, இந்த வேருக்கு சத்தத்தை அழுத்தமாக கொடுத்து விட்டு கடைசி வார்த்தையினுடைய சத்தத்தை குறைக்கிறீர்கள். அதே போன்று ஆமாம் இல்லை கேள்விக்கு am, is, are, was, where, will be, shall be, do, does, did, can, has, have, had, could, shall, should, இப்படி would, may, might, இதை வைத்து வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது கேள்வி வாக்கியம், இதை கேள்வியாக கேட்கும் பொழுது பதில் ஆமாம் இல்லை என்று வர வேண்டும். இப்படி கேள்வி கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய அந்த கேள்வி வாக்கியங்களுக்கு அந்த கடைசி வார்த்தை
அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு பாருங்க, ஆர் யூ டாக்டர், டாக்டருக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். டு யூ ஸ்பீக் ஹிந்தி, ஹிந்திக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். கேன் யூ சிங் எ சாங், சாங்குக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். டிட் யூ ரைட் த பைக், பைக்குக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஹேவ் யூ சீன் த மூவி, மூவிக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். வில் யூ கம் ஃபார் த மேரேஜ், மேரேஜுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். குட் ஐ மீட் த மேனேஜர், மேனேஜருக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். மஸ்ட் வி பே த டாக்ஸஸ், டாக்ஸஸ்க்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். மே வி கோ, கோவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். ஆர் யூ தேர், தேருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். ஹேட் வி பாட், பாட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். ஷுட் வி டான்ஸ், டான்ஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். வில் யூ பி எ கலெக்டர், கலெக்டருக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். டஸ் யூ ஒபே, ஒபேக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். வில் யூ ஹேவ் மணி, மணிக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். வாஸ் யூ நாட்டி, நாட்டிக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஆக இன்று நீங்க பார்க்கக்கூடியது தகவல் வாக்கியங்களாக கேள்வியாக வரும்போது அந்த தகவல் வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுத்து அந்த கடைசி வார்த்தையை குறைத்து சத்தம் கொடுக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு வாட் யூ லைக் டு ஹேவ், ஹேவ் சத்தம் கம்மியாக இருக்கிறது, வாட்டுக்கு சத்தம் அதிகமாக வருகிறது. ஆமாம் இல்லை கேள்வி கேட்கும் பொழுது இந்த துணைவினை சொற்கள் முன்னாடி வருகிறது, WH எல்லாம் வராது முன்னாடி. இப்படி ஆமாம் இல்லை கேள்வி கேட்கும் பொழுது அந்த கடைசி வார்த்தை அதை சத்தமாக சொல்ல வேண்டும். இதை புரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். ஏன்னா கேள்வி வாக்கியம்தான் அடிக்கடி உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலே உபயோகமாக இருக்கிறது. ஸோ இதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு உங்கள் நடைமுறையிலே இந்த ஆங்கில கேள்விகளை எப்படி உச்சரிக்க வேண்டும் என்பதை பாருங்கள். வார்த்தை உச்சரிப்புகள். நன்றி. Dear friends, take your accent training book, page number 124, 125, 126 and 127. What we are going to see is the stressing on the words. Which word should be stressed in a group of words? See, already we have seen 2 points. Now third point, finishing words and stressing on syllable. You end up in a sentence, you go in for the last word, there you are stressing. Fourth, thought groups or phrase or a short sentence. In a thought group, where do you stress? Number 5, the words to be focused on the thought groups. An idea is given. In that idea, which word you are going to stress? Number 1, focus words you see here. The focus word in a thought group. Thought group means one idea you are presenting with few words. You stress the most and it is easier to hear the word from the other stressed sounds. There will be a melodious steps or glides down in a pitch on the focus word at the end of the sentence. In spoken English, the focus word is stressed to show its importance. For example, you see, I'll come to the class for 2 more months. I will come to the class for 2 more months. So what are the words should be stressed here? Will come, class, 2 months. These are the focus words in the thought group. What is the thought group? He or she says that he or she will come for the class for 2 months. So what are the focus words which should be highly focused? I'll come, will come is the important word, so it should be focused. To the class, class should be focused. For 2 you are stressing more months. So these are the words which you want to convey the message to the audience what you are going to do. Number B, he'll join the job today. What are the most important words? He, join, today. These words should be focused. So he'll join the job today. Next, see, I want to go to Chennai. What are the most stressed words? Want, go, Chennai. I want to go to Chennai. So want and go and Chennai should be stressed. D, we must buy vegetables. So we buy vegetable are the focus words. So you have to stress we must buy vegetables. Then can you help me? So what are the stressed words? You help me. Can you help me? Next, F, I like this shirt. Like and shirt should be given importance, focus word. I like this shirt. I'll give you the last chance. What are the important words? In G, focus words, give you the chance. I'll give you the last chance. H, here's the money, which is the most important word. Focus word is the money. Here's the money. And I is a busy man. What is the focus word? Busy man is a busy man. So busy man should be stressed. So in a thought, in a group of words, which word you want to emphasize, that word is highly stressed. This is what over here, focus word. Stress the new information word, and if the same word is repeated, it becomes an old information. So the word should be less stressed. Any information which you want to give new,
that word should be stressed. And if the word repeats back in the next sentence, that word becomes old information and you have to go in for some new information. You see here, the focus word is stressed on the new information word to show the word's importance. As the conversation proceeds, the new information becomes old information in the next sentence and the same word is less stressed. Okay, you see here, now see the dialogue. I have seen a movie. I have seen a movie. Movie is stressed more because movie is the focus word. Movie is a new information, so it should be highly stressed. I have seen a movie. Okay, which movie? The other person asks the dialogue. B asks which movie. The movie is now an old information, so it should not be, it should be less stressed. Which movie? I have seen a movie. The other person asks which movie. He says I saw an Hollywood movie. The movie becomes old information, so Hollywood you have to stress. Hollywood is new information, so it should be stressed more. Next you see dialogue number 2. I've got a job. Job becomes a new information. B asks what job? Is it a government job? So job becomes a old information. And government is given importance. Is it a government job? No, it's not a government job, but it's a private job. So government and job becomes old information, so you're stressing it less, and here the private becomes more important because it's a new word, so you're stressing on private. So நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்கள் அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் புக் 124 127 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இதில் எந்த வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ ஒரு கருத்தை சொல்கிறீர்கள். கருத்தை சொல்லும் பொழுது பல வார்த்தைகளை அடங்கிய வார்த்தை குழுக்களை சொல்கிறீர்கள். அந்த வார்த்தையில் எது முக்கியமான வார்த்தையோ அதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு நம்பர் 1, ஐ வில் கம் டு த கிளாஸ் ஃபார் 2 more months. இன்னும் 2 மாதங்களுக்கு நான் அந்த வகுப்புக்கு வருவேன். இதில் எது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பீங்க, முக்கியத்துவம் கொடுப்பீங்க, அழுத்தம் கொடுப்பீங்க? மந்த்ஸ், புதிதாக மந்த்ஸ் மாதங்கள். 2 கிளாஸ் வருவேன். அப்போ இதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். ஸோ ஐ வில் கம் டு த கிளாஸ் ஃபார் 2 more months. அப்போ இந்த 2 more months, 2 monthsக்கும் கிளாஸுக்கும் வில்கமுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அதே போன்று he will join the job today. அவன் இந்த வேலையில் இன்று சேருவான். ஸோ டுடேக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அவன் ஜாயினுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். 3வதாக ஐ வாண்ட் டு கோ டு சென்னை. நான் சென்னைக்கு போக வேண்டும். ஸோ சென்னைக்கும் வாண்ட்டுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். டி வி மஸ்ட் பை வெஜிடபிள்ஸ். நாம் காய்கறிகள் வாங்க வேண்டும். ஸோ விக்கும் காய்கறிகள் வாங்க வேண்டும் என்பதற்கும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். கேன் யூ ஹெல்ப் மீ? உன்னால் எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா? ஸோ ஹெல்ப்புக்கு மீக்கும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஐ லைக் திஸ் ஷர்ட். நான் விரும்புகிறேன் இந்த சட்டையை. ஸோ விரும்புகிறேனும் சட்டையையும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஐ வில் கிவ் யூ த லாஸ்ட் சான்ஸ். உனக்கு ஒரு கடைசி வாய்ப்பு கொடுக்கிறேன். இதற்கு கிவ் யூக்கும் சான்ஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஹியர் இஸ் த மணி. இங்கே பணம் இருக்கிறது. அந்த பணத்துக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். இஸ் எ பிஸி மேன். அவன் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப அலுவல் வேலையாக இருக்கக்கூடியவன். அங்கே பிஸி மேனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். இப்போ ஃபோக்கஸ் வேர்டு எந்த வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால், ஒரு வாக்கியத்தை சொல்கிறீர்கள், ஒரு தகவலை சொல்கிறீர்கள், அது புதிய தகவலாக இருக்கும் பொழுது அந்த புதிய வார்த்தைக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். நீங்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது அந்த புதிய வார்த்தை பழைய வார்த்தையாக மறுபடியும் சொல்லும் பொழுது, பழைய வார்த்தையாக மாறும் பொழுது அதற்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ இதில் பாருங்கள், ஐ ஹவ் சீன் எ மூவி. நான் ஒரு படத்தை பார்த்தேன். இந்த மூவி என்பது, சினிமா என்பது புதிய தகவல், அதற்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். பி இன்னொருவர் கேட்கிறார், எந்த படம்? விச் மூவி? இங்கே மூவி இன்னும் பழைய பெயராக மாறிவிட்டது, அதனால் விச்சுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. ஐ சா இன் ஹாலிவுட் மூவி. நான் ஒரு ஹாலிவுட் படம் பார்த்தேன். அப்போ படம் என்பது பழைய தகவலாக மாறிவிடுகிறது, ஹாலிவுட் என்பது புதிய தகவலாக மாறிவிடுகிறது. ஹாலிவுட்டுக்கு நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். டயலாக் 2, ஐ ஹவ் காட் எ ஜாப். எனக்கு ஒரு வேலை கிடைத்தது. அப்போ ஜாபுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். எந்த வேலை? வாட் ஜாப்? அப்போ ஜாப் பழைய பெயராக மாறிவிட்டது, அதனால் இதுக்கு அழுத்தம் கம்மியாக கொடுக்கிறீர்கள். இஸ் இட் எ கவர்மெண்ட் ஜாப்? அது அரசாங்க வேலையா? அப்போ அரசாங்கத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க. பிஏன்னு சொல்கிறார், நோ இட் இஸ் நாட் எ கவர்மெண்ட் ஜாப். அது அரசாங்க வேலை இல்லை, ஆனால் அது ஒரு ப்ரைவேட் ஜாப், தனியார் துறை வேலை. அப்போ தனியார் துறைக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். அப்போ இங்கே பாருங்கள், ஒரு கருத்தை சொல்லும் பொழுது எந்தெந்த வார்த்தைகளுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை பார்க்கிறீர்கள். இங்கே நீங்கள் கருத்தை சொல்லும் பொழுது புதிய தகவல்களை முதலாவதாக சொல்லும் பொழுது அதற்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். அதே மறுபடியும் அந்த
உங்களுடைய பேச்சு தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதே வார்த்தையை மறுபடியும் சொல்லும் பொழுது அந்த புதிய வார்த்தை பழைய வார்த்தையாக மாறிவிடுகிறது. அதற்கு அழுத்தம் குறைவாக குறிக்கிறீர்கள். ஸோ இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். வார்த்தையிலே அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். எந்த வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது தான் அந்த தகவல் உங்களுடைய பேச்சை கேட்பவர்களுக்கு தெளிவாக சென்றடையும். தேங்க்யூ. Dear folks, take your accent training book, page number 127 to 131. This is the phone numbers, finishing numbers, linking and address. Divide the long numbers into different groups. Now you focus on the last number in each group. Then pause, draw a slash where you hear a pause. For example, your phone number may be 10 numbers are there. 980-381-4218. Now you divide that numbers into different groups. For example, 980-381-4218. You divide this 10 number into 3. You cannot divide into 4. ரொம்ப லோவாக இருக்கா? வந்தால் விட்டுருங்க. மாற்றிடல, பேட்டரி மாற்றி. Dear folks, take your accent training books, the page number 127 to 131. What you're going to see is the phone numbers, finishing numbers, linking and addresses. How do you pronounce and how do you say? See here, divide the long numbers into different groups. For example, your cell number, 10 numbers are there. You have to divide the numbers into different groups. Now you focus on the last number in each group. So you take your 10 number cell phone, you divide into groups and you stress on the last number in a group. Then pause, draw a slash where you hear a pause. See, for example, my phone number is 980-381-4218. You divide into 3 groups. And the last, in fact, you have to go in for a phone number and the 0 is pronounced as O. My credit card number is 568-394-681-2905. The last number 1 or 8, 4, 1 and 5 is stressed. See, my email address is RAMA. A should be stressed at 912. 2 should be stressed CHEMONG. My website ad is http://british.org. G should be stressed, H and I, W should be stressed, P should be stressed. Number E, the number 0 is pronounced as O. O for orange, you have to say O. Number 2, my address is A3, 3 should be stressed, 4th Avenue, 28, 8 should be stressed, Cathedral Road, Mumbai. Your finishing numbers and linking. The last letter of the number should be connected to the first letter of the next word. For example, if it is 10 apples, how do you pronounce? It is 10 apples. Apples you have to go. The last letter in the number word, it should be added with the next word, next letter, which is beginning of the word. 10 apples. Apples you say. The tongue should be in gum range for N and it should be connected with the next letter of the other word to sound napples. See, for example, 10 oranges. You say 10 oranges, oranges. The last letter in the word 10, N should be taken and the next word beginning O should be taken and N and O should be connected with saying 10 oranges, oranges. 6 apples, 6 apples you have to say 10 o'clock, 10 o'clock. 5 eggs, 5 eggs, eggs you have to say 5 eggs. So next is contrasting focus words. See here, I love you. It's a 3-word in a group of an idea. I love you. So you stress word love. What does it mean? I love you. It means I love you and I don't hate you. I love you. It means that I don't hate you. I love you. Suppose if you stressed on you. Suppose if you stress on you. I love you. I love you and not your friend. I love you and I don't love your friend. If you stress on you, it means you don't love anybody other than the person.
Next, suppose if you stress on I love you and not my brother loves you. I love you. If you stress on I, it is only me, nobody else is loving you. So this is what's all about stressing the focus words. Here, introducing your partner to a group. When you introduce your partner, you may say things to get the attention of the audience. Suppose if I want to introduce my friend, I want to get a special message to be transferred to the audience who my friend is, what's he doing. For example, here you see he's Ramesh. The focus word is Ramesh. Ramesh should be stressed more, it's his name. Is Ramesh, he's a software engineer. He's not a mechanical engineer, he's a software engineer. He's coming from Mumbai. He's not coming from Calcutta, he's coming from Mumbai. Now he lives in Chennai. Now he doesn't live in Bangalore, he lives in Chennai and works for Tata Consultancy Service. He doesn't work for Wipro, he works for Tata Consultancy Service. So you're stressing on this Tata Consultancy Service. His hobbies are reading books. His hobbies are not watching television. His hobbies are reading books and playing chess. He doesn't play carom board, he plays chess, and he's such a nice person. He's not a not an introvert, he's such a nice person. So you're telling about the quality also. Here what you have to do, see once again, is Ramesh, he's a software engineer, he's coming from Mumbai, now he lives in Chennai and work for Tata Consultancy Service. His hobbies are reading books and playing chess, and he's such a nice person. So the important word you're focusing to make sure your friend what his qualities are to be listened and understood by who the listeners are. So now your pronunciation basics. The great speakers, the very good speakers, politicians or parliamentarians, the great speakers divide the lengthy sentences into different thought groups to make these thought groups easily understandable to the listeners. See, great speakers, what do they do? They have to speak for hours or pages to pages, lot of ideas. So what they do, they divide the speech into different groups so that the different groups could be focused and told to the audience so that the listeners will be able to understand. A thought group is a group of words, phrases or short sentences which are spoken with a particular idea in a sentence. In a sentence there is a thought group, there is an idea, the idea should be given to the audience. A thought group is recognized when we hear a melody and a focus word in a sentence. In a thought group there will be an idea, that idea should be focused and it should be said. This is what's the main thing all about. Here, Tamil movies are good to watch. It's not Hindi movies, it is Tamil movies are good to watch. Rajnikant is great. Aishwarya Rai is gracious. The movie Robo is good, but Villain Robo is bad. A.R. Rahman songs are feast for our ears. Sun TV Kalanidhi Marin is the producer. Endran movie made records. Then coming back here, Endran movie is costliest movie financed and produced movie in India. So what you do here is, see all this is an idea. It's all about an Endran movie which Rajnikant has acted. You want to say to the audience what it is all about. Now what do you say? Tamil movies, you are stressing on that. Rajnikant you are stressing, gracious you are stressing, Robo you are stressing, Villain Robo is stressing, A.R. Rahman is stressed, songs are stressed, Kalanidhi Maran and records you are stressing, costliest you are stressing, and India you are stressing. So these words should be highly focused to the audience. The focused words are said to the group. So this is what it's all about, my dear friends. ஸோ உங்களுடைய ஆக்சன் ட்ரைனிங் புக் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 127 131 வரைக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு செல்ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, 10 நம்பர் இருக்கிறது. 10 நம்பர் இருக்கிற போது அந்த 10 நம்பரை குரூப்பாக டிவைட் பண்ணுறீங்க, 3 பிரிக்கிறீங்க. 10 இருக்கும் பொழுது 3 4ஆகத்தான் போக வேண்டும். ஏன்னா 3 + 3 6, 6 + 4 10. அப்போ மூன்றாவது நம்பர் சொல்லும் பொழுது அதை அதிக அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. இங்கே 980, இந்த மூன்றாவது லெட்டரும் நம்பரும்
381 இந்த மூன்றாவது நம்பரும் 4218 இந்த நான்காவது நம்பரும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறீங்க. கிரெடிட் கார்டு நம்பரையும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும்போது இப்படி தான் சொல்ல வேண்டும், 3415. இமெயில் அட்ரஸ் சொல்லும்பொழுது rama@1912 என்று சொல்ல வேண்டும். அந்த வார்த்தைகளை எழுத்துப்பூர்வமாக சொல்லும் பொழுது CHEMOND வெப்சைட் அட்ரஸ் கொடுத்துறீங்க. அதுலேயும் HTTP www.briTISH.org அந்த லாஸ்ட் லெட்டரை அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. அட்ரஸ் சொல்லும் பொழுதும் அப்படித்தான். அதே போன்று இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எழுத்துக்களை வார்த்தையாக சொல்லும் பொழுது அதாவது எண்களை 1 2 3 அதை வார்த்தையாக சொல்லும் பொழுது அந்த கடைசி எழுத்தும் அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய ஒரு எழுத்தும் வார்த்தையின் முதல் எழுத்தையும் சேர்த்து சொல்ல வேண்டும். 10 ஆப்பிள்ஸ் 10 ஆப்பிள்கள் என்பதை 10 ஆப்பிள்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். 10 கூட நாப்பிள்ஸ் என்று மாறிவிடுகிறது. NAPPLES சொல்லணும். 10 ஆரஞ்சஸ் 10 ஆரஞ்சஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். 6 ஆப்பிள்ஸ் 6 ஆப்பிள்ஸ் ஆப்பிள்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். 10 o'clock 10 no clock என்று சொல்ல வேண்டும். 5 வெக்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். VGGS இப்படியாக உச்சரிக்க வேண்டும். அடுத்ததாக ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டால் எதில் அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்களோ அதற்கு விதவிதமான அர்த்தங்கள் மாறி வருகிறது. உதாரணத்திற்கு பாருங்க, ஐ லவ் யூ. லவ்வுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும்போது நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் அப்படி என்றால் நேசிக்கிறேனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும்போது உன்னை வெறுக்கவில்லை என்று அர்த்தம். ஐ லவ் யூ. அதே போன்று ஐ லவ் யூ நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது நான் உன் சகோதரனை காதலிக்கவில்லை, உன்னைத்தான் காதலிக்கிறேன். ஐ லவ் யூ. அதே போன்று ஐ லவ் யூ நான் உன்னை காதலிக்கிறேன், என் தம்பி லவ் பண்ணல, நான் தான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று அர்த்தம் வருகிறது. அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய நண்பரை ஒருவருக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது அதில் முக்கியமான காராம்சமான விஷயங்களை பற்றி நீங்கள் அதிகமாக சொல்ல வேண்டும், அழுத்தமாக சொல்ல வேண்டும். கேட்பவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, இஸ் ரமேஷ் இஸ் a software engineer, இஸ் கமிங் ஃப்ரம் மும்பை. அவர் பெயர் ரமேஷ், அவர் ஒரு மென்பொருள் பொறியாளர், அவர் மும்பையிலிருந்து வருகிறார். Now he lives in Chennai, அவர் சென்னையில் வாழ்கிறார். and works for Tata Consultancy Service, அவர் டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸுக்கு வேலை செய்கிறார். இஸ் ஹாபீஸ் அவருடைய பொழுதுபோக்கு ரீடிங் புக்ஸ் அண்ட் பிளேயிங் செஸ், புஸ்தகங்கள் படிப்பதும் செஸ் விளையாடுவதும். அண்ட் இஸ் சச் எ நைஸ் பர்சன், அவர் ரொம்ப நல்ல மனிதர் என்று அவருடைய முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது கேட்பவர்கள் மனதிலே அதிகமாக பதிந்து விடுகிறது. அடுத்ததாக ப்ரொனன்சியேஷன் பேசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய பேச்சாளர்கள் அதாவது உங்களுக்கு அரசியல்வாதியோ பாராளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களோ விவாதம் செய்யும் பொழுது அல்லது பேசும் பொழுது நிறைய விஷயங்களை பேசுவார்கள். ஒவ்வொரு விஷயங்களை அவர் என்ன பண்ணுவாங்க, சிந்தனை குழுக்களாக மாற்றி விடுவார்கள். தாட் குரூப்ஸ் என்று சொல்வோம். குழுவாக ஒவ்வொரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த விஷயத்திற்குள்ள முக்கியமான வார்த்தைகளுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுப்பார்கள். அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது கேட்பவர்கள் மனதில் ஆழமாக பதிய வேண்டும் என்பதற்காக. உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், தமிழ் மூவிகள் நல்ல தமிழ் சினிமா படங்கள் நல்ல படங்கள் பார்ப்பதற்கு. அப்போ தமிழ் சினிமாவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. தமிழ் மூவிஸ் ஆர் குட் டு வாட்ச். ரஜினிகாந்த் இஸ் கிரேட், ரஜினிகாந்த் மிக சிறந்தவர். அப்போ ரஜினிகாந்துக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறீங்க. ஐஸ்வர்யா ராய் ரொம்ப மேன்மையானவர் கிரேஷியஸ் அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. ரோபோ மூவி நல்ல மூவி, ரோபோக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. ஆனால் வில்லன் ரோபோ ரொம்ப மோசமானவன் என்று சொல்லும் பொழுது வில்லனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. ஏஆர் ரகுமானுடைய பாட்டுக்கள் காதுகளுக்கு ஒரு விருந்து. அப்போ ஏஆர் ரகுமானை பற்றி அதிகமாக அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். சன் டிவி கலாநிதி மாறன் தான் இதனுடைய தயாரிப்பாளர். கலாநிதி மாறனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. அந்த படம் பல சாதனைகளை செய்தது, சாதனைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். எந்திரன் படம் தான் ரொம்ப இந்தியாவிலேயே மிக அதிக செலவு செய்த படம், காஸ்ட்லியத்துக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டது, இந்தியாவிற்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. இது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லுவீங்க? Tamil movies are good to watch. Rajinikanth is great. Aishwarya Rai is gracious. The movie Robo is good, but villain Robo is bad. A.R. Rahman songs of feast for years. Sun TV Kalanidhi Maran is the producer. Endran movie made records. And Endran movie is the costliest financed and produced movie in India. இப்படியாக நீங்கள் சொல்லி பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அப்போ என்ன பார்த்தீங்க, எண்களை பிரித்து கொள்கிறீர்கள். மூன்றாவது எண்ணை அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அடுத்ததாக
ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் கொடுக்கும்போது அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. ஒருவரை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது அவர்களுடைய முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக மிகப்பெரிய பேச்சாளர்கள் பேச்சுக்களை குழுக்களாக பிரித்து ஒவ்வொரு கருத்துக்களாக பிரித்து அந்த கருத்து வாக்கியத்தில் இடைப்பட்ட வார்த்தைகளுக்கு அதிகம் அழுத்தம் கொடுத்து மற்றவர்கள் மனதில் பதிய வைக்கும்படி பேசுகிறார்கள். இதை நீங்கள் முழுமையாக அறிந்து இதை நடைமுறை பயிற்சியிலே பேச்சாங்கிலத்திலே பேசி பாருங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, take your accent training book. It is the page number 132 to 135. What you are going to see is exercise 2. Here, when you are unable to answer your phone directly, you are in a meeting. So somebody phones up to you, the phone should answer. So what you should do, when you are unable to answer your phone directly, decide what you should do for the people to hear your message. So you are in a meeting, somebody is phoning up, you can't attend. So you have to say the message to the person who has rung up to you. For that, you should record your information. You should record what you want to say, isn't it? Is the most decent thing. Give only the information which you think is important for the listener. He may be a customer, he may be a family man, he may be your manager, he may be a preparator. So give the exact information what the caller wants. Number 2, divide your total message into different thought groups. See, total message is there, quite a lot of things are there. You are dividing into different thought groups. Number 3, select a focus word in the message, in the thought. There will be one particular message. For example, I'll be back at 9 p.m. So 9 p.m. is the focus word that you have to stress. Select a focus word in each thought group to stress. For example, you see, my dear friend, thanks for calling us. So thanks is the focus word. 984-310-8142. This is your number. Thanks for calling us. You are saying your number. So you are stressing on thanks. I and my staff are not available. Available should be stressed. We are not available. To answer should be stressed. We are not available to answer your phone directly now should be stressed. Later we'll speak. We wish is important. We wish to speak with you, but should be stressed. Cause of unavoidable reasons, we are out of station. You have to stress this, out of station. Well, call you back. We will call you back. Sorry, we'll call you back. The call word should be stressed as soon as possible. The possible should be stressed. Now, dear friend, you are stressing the word friend. To have an informal relationship with him, you may start talking. You are giving time. Okay, you can start talking whatever you want to say. So talking should be stressed. When you hear the beep sound, the beep should be stressed. Sound, please talk slowly and freely, making him to feel comfortable. So this is a recorded message which you record in your cell phone when you are out unable to answer. So those words should be focused and stressed. Hope you are able to understand. Now, exercise 3, writing and saying a message to leave it on a friend's recorded telephone message. Okay, one friend is busy in a meeting. Now you want to answer that message. So how do you do? What you do? The steps to be followed are: number 1, say your name. If your name is Raj, say your name Raj. Your phone number, you should say your phone number. It is a recorded message. Now you have to speak. You should say, my name is Raj, my telephone number is this. The reasons for calling. Why? What is the reason you are calling? I am calling you for a business order, something like that. Tell the best time for other person to call you back. It is a recorded message. What you have to tell? Okay, call me back at 9 o'clock. That time I am free. You are speaking to a recorded message. Okay. You stress on focus word. You have to stress on focus words. I will be back at 9 a.m. So call me exactly 9:30. So those words should be stressed more. And the message should be as clear as possible. The pitch should change. You should change your pitch, and the message should be as clear as possible. See, I am your classmate Ram. What is going on your side? I got your number from our schoolmates.
Call me back after 10 p.m. My number is 988-601-4321. You are stressing on those most important words. Hope you are able to get it. So dear students, take page number 135. Chapter 14 பாடம் 14 to be a good speaker நீ நன்றாக பேசக்கூடியவராக ஆக வேண்டுமென்றால் number 1 lexical correct word forms சரியான வார்த்தையை பயன்படுத்துதல் you should be good at the range of your vocabulary and the accuracy of using your vocabulary. If you are not sure and clear of your exact words, you should be able to express your ideas in different ways by using different word. நீங்கள் பல வார்த்தைகளில் திறன் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும், மேலும் சரியான வார்த்தையை சரியான இடத்தில் பயன்படுத்த திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும். சில சமயங்களில் நீ சில வார்த்தைகளை சரியாக பயன்படுத்த முடியவில்லை என்றால் வேறு சில வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தி அதே அர்த்தத்துடன் பேச வேண்டும். நம்பர் 2 using your grammar correctly உன்னுடைய இலக்கணத்தை சரியாக பயன்படுத்துதல். If you want to speak well, you must use your grammar correctly. You should use the different tenses, the subject and the verb agreements, the usage of subordinate clauses, compound sentences, and how to use the different sentence structure. நீ நன்றாக பேச வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய இலக்கணத்தை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும். நீ காலங்களான நிகழ்காலம், இறந்த காலம், மேலும் எதிர்காலத்தை நன்றாக பயன்படுத்த அறிந்திருக்க வேண்டும். எழுவாய் மற்றும் பயனிலையின் ஒத்துப்போகுதல், சார்பு வாக்கியங்களை நன்றாக பயன்படுத்த அறிந்திருக்க வேண்டும். கேஸ், சின்ஸ், இஃப் எட்ஸெட்ரா சொந்த காலில் ஒன்றுடன் ஒன்று நிற்க வாக்கியங்கள் and but not only but also either or neither nor etc. எப்படி பல வகையான வாக்கிய அமைப்புகளை நீ அமைக்கிறாய். 3 pronunciation உச்சரிப்பு. So see pronunciation உச்சரிப்பு page number 135. Your first language shouldn't have its influence on your English word pronunciation. Here you should be good in pronouncing the words and the sentences perfectly and your speech should be clear. உன் தாய்மொழியின் உச்சரிப்பு ஆதிக்கம் நீ பேசக்கூடிய page number 136 ஆங்கில வார்த்தையில் தெரியக்கூடாது. இங்கே நீ வார்த்தைகளையும் வாக்கியங்களையும் சரியாக திறமையாக உச்சரிக்க வேண்டும். உன்னுடைய பேச்சு தெளிவாக இருக்க வேண்டும். Number 4 fluency சரளமாக பேசுதல். We should speak in normal speed and pace. Speaking without hesitation and pauses is called fluency. நாம் சரியான வேகத்தில் பேச வேண்டும். தயக்கம் இல்லாமலும் இடைவெளி கொடுக்காமலும் பேச வேண்டும். இதுதான் சரளமாக பேசுதல். நம்பர் 5 coherence. Arranging the idea in order. முறையாக கருத்துக்களை வரிசையாக சொல்லுதல். The ideas and the languages should be well linked and organized. The conjunctions, pronouns, etc. are used to give logical ideas. கருத்துக்களும் மொழியும் நன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். கூட்டிடைச் சொற்களும் பிரதிபெயர்ச் சொற்களும் முறையான கருத்துக்களை சொல்ல வேண்டும். Number 1 page number 136 lexical. How to improve your vocabulary. Lexical உன்னுடைய வார்த்தை எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துதல். You can build up your vocabulary just like how we have given in the below columns. நீ உன்னுடைய சொல் வல்லமையை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பத்திகளை பின்பற்றி முன்னேறலாம். Food, varieties of food. இந்த ஃபுட்டை பற்றி பேசணும்னா என்னென்ன பேசலாம். Number 1 vegetarian, vegetables, nuts, mushroom, carrots, potatoes, pumpkin, cabbage, fruits, apples, grapes, pineapples. So இதெல்லாம் நான் வெஜிடேரியன் என்றால் என்னென்ன சொல்லலாம். poultry, chicken, duck, beef, steak, pork, bacon, lamb, mutton, chops, fish. ஸோ உணவின் பல வகைகள். உணவை பற்றி பேசணும்னா இந்த vocabulary எல்லாம் சொல்ல வேண்டும். சைவம், வெஜிடேரியன், காய்கறிகள், கடலைகள், காளான்கள், கேரட்டுகள், உருளைக்கிழங்குகள், பூசணிக்காய், முட்டைக்கோஸ், பழங்கள், ஆப்பிள்கள், திராட்சைகள், அன்னாச்சி பழங்கள். அசைவம், கோழிப்பண்ணை, வாத்து, கோழிக்குஞ்சுகள், மாட்டு இறைச்சி, ஸ்டீக், பன்றி மாமிசம், போக், பெகான், ஆட்டுக்கறி, சாப்ஸ், மீன் என்று சொல்லலாம். ஸோ பேஜ் நம்பர் 137 beverages. beverages என்றால் குடிக்கும் தண்ணீர் மற்றும் குளிர்பானங்கள். நம்பர் 1 டீ, வைன், பீர், பிராண்டி, விஸ்கி, சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ், வாட்டர், காஃபி, டீ எட்ஸெட்ரா. ஸோ தேநீர், திராட்சை ரசம், பிராண்டி, விஸ்கி, குளிர்பானங்கள், தண்ணீர், காபி, டீ முதலியனவை. 3 மீல்ஸ் என்று சொன்னால் என்னென்ன யூஸ் பண்ணணும். பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டீ, காஃபி, ஸ்நாக்ஸ், டின்னர், சப்பர், ஃபீஸ்ட். ஸோ மீல்ஸ் என்றால் உணவு, காலை உணவு, மதிய உணவு, டீ, காஃபி, இடைவெளி, சிற்றுண்டி, இரவு உணவு, மாலை உணவு, விருந்து. நம்பர் 4 கோர்சஸ். கோர்சஸ்க்கு என்னென்ன சொல்லுவீங்க. என்ட்ரி ஆர் ஸ்டாட்டஸ், ஆப்பிடைசர், சூப், மெயின், டெசர்ட், ஃபிங்கர் பவுல். கோர்சஸ் பரிமாறுதல்கள். ஸோ ஸ்டாட்டஸ் ஆரம்ப பரிமாறல், ஆப்பிடைசர் சூப், மெயின் முக்கியமான சாப்பாடு பரிமாறல்கள், டெசர்ட் சாப்பாடு முடித்தவுடன் அருந்தும் ஐஸ்கிரீம், உடன் பழங்கள் அல்லது கேக்குகள், கை கழுவும் கிண்ணம். நம்பர் 5 குக்கிங், ஸ்டீம்டு, கிரில்டு, பேக்டு, பாயில்டு, ரோஸ்டட், ஃப்ரைட், பேன்கேக். ஸோ குக்கிங்
சமையல் என்று சொல்லும் பொழுது வேக வைத்த உணவு, அரிசி சாப்பாடு, நெருப்பால் சுட்ட சிக்கன், தண்டூரி சிக்கன், சுட்ட ரொட்டி, வெந்த பொரித்த பொசுக்கிய சுட்ட தோசை பணியாரம், ஃபாஸ்ட் ஃபுட், நூடுல்ஸ், ஃப்ரைட் ரைஸ், பிஸ்ஸா, பன்னுக்குள்ளே சிக்கன் ஃப்ரையை வைத்து சாப்பிடுதல். நம்பர் 7 கட்லரி, டூல்ஸ் ஃபார் ஈட்டிங். கட்லரி என்றால் நைஃப், ஃபோர்க், ஸ்பூன், கப், சாசர், பிளேட், கிளாஸஸ், பாட்ஸ், பேனானா லீஃப், சாப்ஸ்டிக்ஸ், பேன்ட்ரி. கட்லரி என்றால் சாப்பிட பயன்படுத்தும் ஆயுதங்கள், கத்தி, முள்கரண்டி, ஸ்பூன், சாசர், தட்டம், கண்ணாடிகள், ஜாடிகள், வாழை இலை. சைனர்கள் சாப்பிட்டு உபயோகிக்கும் குச்சிகள். பேன்ட்ரி சாப்பாடு தட்டுகள், சமையல் சாமானங்கள் வைக்கும் ஒரு பீரோ. 8 ஈட்டிங் பிளேசஸ், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், ஹோட்டல்ஸ், மெஸ், கேன்டீன்ஸ், இன், 5-ஸ்டார் ஹோட்டல், மோட்டல், ரோட் சைடு ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ சாப்பிடக்கூடிய இடங்கள், ஓய்வு விடுதிகள், உணவகங்கள், வீட்டு உணவை போன்று பணம் கொடுத்து சாப்பிடுதல், துரித உணவகம், காப்பகங்கள், 5 நட்சத்திர ஓட்டல்கள், ரோட்டோர கடைகள், ரோட்டோர ஓய்வு விடுதிகள். 137 based on the above words try to create possible questions which can be used to ask someone. மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தையை பயன்படுத்தி பல கேள்விகளை நீ உருவாக்கி மற்றவர்களிடம் கேள். ஸோ பேஜ் நம்பர் 138. So number 1, which food do you prefer, vegetarian or non-vegetarian? எந்த உனக்கு பிடிக்கும், சைவமா அசைவமா? Number 2, what's your favorite meal, breakfast, lunch or dinner? எது உனக்கு பிடித்த உணவு, காலை சுற்றுண்டி, மதிய உணவா அல்லது இரவு சாப்பாடா? Number 3, do Indians use cutlery for eating? ஸோ இந்தியர்கள் சாப்பிடுவதற்கு சாப்பிடும் ஆயுதங்களான கத்தி, முள்கரண்டி முதலியவைகளை உபயோகப்படுத்துகிறார்களா? Number 4, do Chinese, Japanese, Koreans, Vietnamese and Burmans use chopsticks for eating? சைனர்கள், ஜப்பானியர்கள், கொரியர்கள், வியட்நாமியர்கள், பர்மர்கள் தாங்கள் சாப்பிடும் பொழுது சாப்பிடும் குச்சிகளை பயன்படுத்துகிறார்களா? Number 5, பேஜ் நம்பர் 138, is the food in 5-star hotels costly? 5 நட்சத்திர ஹோட்டல்கள் உணவு விலை அதிகமானதாக உள்ளதா? Number 6, do Westerners eat steamed, grilled, roasted or fried food? அப்போ மேற்கத்தியர்கள் வேக வைத்த, பொரித்த, சுட்ட அல்லது வறுத்த உணவை சாப்பிடுகிறார்களா? Number 7, which food is good, vegetarian or non-vegetarian? எந்த உணவு சிறந்தது, சைவமா அல்லது அசைவமா? Number 8, what is the staple food of Indians, Americans, Europeans, Chinese and Japanese? So இந்தியர்கள், அமெரிக்கர்கள், ஐரோப்பியர்கள், சைனர்கள் மேலும் ஜப்பானியர்களின் நிரந்தர உணவு முறை என்ன? நம்பர் 9, பேஜ் நம்பர் 139, how are, where and will be the Indians eating habits 25 years before now and 24 years from now? ஸோ இந்தியர்களின் சாப்பிடும் பழக்கம் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், இப்பொழுது, மேலும் அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் எப்படி இருக்கும்? நம்பர் 10, is fast food good or bad? வேகமாக பொரித்த சாப்பாடுகள் நல்லதா கெட்டதா? நம்பர் 11, how to improve the quality of eating? எப்படி சாப்பிடும் தரத்தை எப்படி மேம்படுத்துவது? ஸோ எக்ஸசைஸ், ப்ரிப்பேர் யுவர் vocabulary from the following topics. பயிற்சி, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்புகளுக்கும் அதை சார்ந்துள்ள வார்த்தைகளையும் பார்த்து உன் சொல் வலிமையை அதிகப்படுத்து. ஹவுசஸ், ஹவுஸ். So number 1, apartment, flat, single bedroom, double bedroom, penthouse, farmhouse, beach house, boat house, homely, single storied house, cottages, hut, residential area, residence, colony, bedroom, drawing room, kitchen, etc. வீடுகள், அடுக்குமாடிகள், அடுக்குமாடி குடியிருப்பு, ஒரு படுக்கை அறை கொண்ட வீடு, 2 படுக்கை அறைகள் கொண்ட வீடு, பந்தல் வீடுகள், பண்ணை வீடுகள், கடற்கரை வீடு, கப்பலில் வீடு. ஸோ குடும்ப பாங்கான ஒரு மாடி வீடு, குடில்கள், குடிசை, மக்கள் தங்கும் இடம், குடியிருப்பு, பல குடும்பங்கள் இருக்கக்கூடிய இடம், படுக்கை அறை, வரவேற்பு அறை, சமையல் அறை போன்றன. ஸோ பேஜ் நம்பர் 140. 2 கேம்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ், கேம் ஸ்டேடியம், ஏஷியன், காமன்வெல்த், ஒலிம்பிக்ஸ், இண்டோர் கேம்ஸ், அவுட்டோர் கேம்ஸ், கோல்ட் மெடலிஸ்ட், ட்ராக் ஈவெண்ட்ஸ், காம்படிஷன் எட்ஸெட்ரா. விளையாட்டுகள், பேஜ் நம்பர் 140. தனியாக பங்கேற்கும் போட்டிகள், கூட்டாக பங்கேற்கும் போட்டிகள், ஆசிய நாடுகளுக்குள் நடக்கும் விளையாட்டுப் போட்டிகள், ஆங்கிலேயர் கீழ் ஆளப்பட்ட நாடுகளுக்கு மத்தியில் நடக்கும் போட்டிகள், உலக நாடுகள் அனைத்தும் பங்கேற்கும் போட்டிகள், உள் அரங்கத்தில் நடக்கும் போட்டிகள், வெளி மைதானங்களில் நடக்கும் போட்டிகள், தங்க மெடல் பெற்றவர்கள், ஓட்டப்பந்தயங்கள், போட்டிகள் முதலியவை. ஸோ நம்பர் 3, எஜுகேஷன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், primary, secondary, tertiary college, university, MBBS, MBA, school, pass, distinction, gold medalist, first rank holder, university topper, foreign students studying abroad. ஸோ கல்வி, மாணவர்கள், தொடக்கப் பள்ளிகள், மேல்நிலைப் பள்ளிகள், உயர்நிலைப் பள்ளிகள், கல்லூரி, பல்கலைக்கழகம், மருத்துவம், வியாபார படிப்பு, பள்ளி தேர்ச்சி, பரீட்சையில் 75% மேல் பெறும் மாணவன், தங்க மெடல் பெறுபவன், முதல் ரேங்க் பெற்றவர், பல்கலைக்கழகத்தில் முதலாவதாக வந்தவர், வெளிநாட்டு மாணவர், வெளிநாட்டில் படிப்பது முதலியன. நம்பர் 4, ரிலேஷன்ஸ், husband, wife, in-laws, brother-in-law, relatives by marriage, cousin, nephew, niece, great-grandfather, grandson, second cousin, maternal uncle, paternal uncle, close relative, joint family, distant cousin, etc. 151 உறவு முறைகள், கணவன், மனைவி, புகுந்த வீட்டுக்காரர்கள், சம்பந்திகள், தாய், தந்தை, உடன் பிறந்தவர்களின் பையன், பெண்,
உடன் பிறந்தவர்களின் மகன் மகள் நெவ்யூ நீஸ், கொள்ளு தாத்தா பேரன், ஒன்றுவிட்ட சகோதரன், தாய் மாமா, தந்தையுடன் பிறந்த சித்தப்பா, பெரியப்பா, நெருக்கமான சொந்தக்காரர்கள், கூட்டு குடும்பம், தூரத்து சகோதர சகோதரிகள். நம்பர் 5 டிரான்ஸ்போர்ட், commute, road, rail, sea and air transport, car, bus, bike, ship, aeroplane, cycle, auto, etc. Traffic crowd, congested, polluted, slow moving traffic, etc. Accident, death, collision, ambulance, highway, bridge, emergency, intensive care unit, pipeline, freight, port. போக்குவரத்து, பயணம் செய், ரோடு, ரயில், கடல், வான்வெளி போக்குவரத்து, கார், பஸ், இருசக்கர வாகனம், கப்பல், விமானம், சைக்கிள், ஆட்டோ முதலியவை. போக்குவரத்து, கூட்டம், நெரிசலானது, மெதுவாக நகரக்கூடிய போக்குவரத்து, விபத்து, சாவு, மோதல், அவசர ஊர்தி, நெடுஞ்சாலை, பாலம், அவசர சிகிச்சை பிரிவு, தண்ணீர் குழாய்கள், சரக்கு ஏற்றிக்கொண்டும் செல்லும் வாகனங்கள், துறைமுகம். ஸோ பேஜ் நம்பர் 142. Number 2, using your grammar correctly. உன்னுடைய இலக்கணத்தை சரியாக பயன்படுத்துதல். When the language power increases, your range of using grammatical structures will also increase and your grammatical errors will decrease. உன்னுடைய ஆங்கில திறன் மேன்மை அடைய உன்னுடைய இலக்கண அமைப்பு மேம்படுகிறது. உன்னுடைய இலக்கண தவறுகள் குறைந்து கொண்டே இருக்கும். இங்கிலீஷ் grammatical structures முதல் பத்தியிலே எக்ஸாம்பிள்ஸ் உதாரணங்கள் அடுத்த பத்தியிலே. ஒன்று ரிப்போர்ட்டிங், ஆர்டரிங், சேயிங், ஜெனரலைஸ்ட் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ்மெண்ட்ஸ், கூறுவது, கட்டளையிடுவது, பொதுவான கருத்துக்களை சொல்வது. நம்பர் 1, he reported that, அவன் அப்படி என்று சொன்னான். நம்பர் 2, my opinion is that, என்னுடைய எண்ணம் என்னவென்றால் my opinion is that. நம்பர் 3, it was mentioned that, அது அப்படி என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. நம்பர் 4, I felt that, நான் அப்படியாக உணர்ந்தேன், I felt that. நம்பர் 5, I got the news that, எனக்கு செய்தி கிடைத்தது, அதாவது I got the news that. நம்பர் 6, he told that, அவன் சொன்னான், அதாவது he told that. நம்பர் 7, he ordered that, அவன் கட்டளையிட்டான், அதாவது. நம்பர் 2, ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ், செய்வினை செயற்பாட்டு வினை. ஆக்டிவ், I loved, நான் நேசித்தேன். பேசிவ், I was loved, நான் நேசிக்கப்பட்டேன். நம்பர் ஆக்டிவ், I am loving, நான் நேசித்து கொண்டிருக்கிறேன், I am loving. பேசிவ், I am being loved, நான் நேசித்து கொண்டிருக்கப்படுகிறேன். ஆக்டிவ், I have loved, நான் நேசித்திருக்கிறேன். பேசிவ், I have been loved, நான் நேசிக்கப்பட்டிருக்கிறேன், I have been loved. நம்பர் 3, கண்டிஷன், if I earn I'll buy a car, நான் பணம் சம்பாதித்தால் கார் வாங்குவேன். if I earn I'll buy a car. நம்பர் 2, if I earned I would buy a car, நான் சம்பாதித்தேன் என்றால் கார் வாங்குவேன். if I earned I would buy a car. நம்பர் 3, if I have earned I would have bought a car. பேஜ் நம்பர் 143. நான் பணம் சம்பாதித்திருந்தால் நான் கார் வாங்கி இருப்பேன். if I have earned I would have bought a car. Number 4, subject and verb agreement, only for the present tense, நிகழ்காலத்திற்கு மட்டும். 1, 2, 3, 4 பத்திகளாக பிரித்திருக்கிறோம். நான்காவது பத்தி மறுபடியும் 2ஆக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதல் பத்தியிலே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொனவுன் அண்ட் நவுன், பிரதிபெயர் சொற்கள் அல்லது பெயர்ச்சொல். I, we, you, he, she, it, they வருகிறது. ஆக்சிலரி verb, அதுக்கு ஜோடி ஐக்கு ஜோடி am, we car, you car, he kiss, she kiss, it kiss, they car. அதே மாதிரி ஆக்ஷன் verb வரும்போது ஐ, வி, யூவுக்கு ஈட் என்று வர வேண்டும். ஈஷி ஈட்டுக்கு மட்டும் ஈட்ஸ் என்று வர வேண்டும். தேக்கு ஈட்டாக வர வேண்டும். ஹெல்பிங் வெர்பாக வரும்பொழுது ஐ, வி, யூக்கு டூ வர வேண்டும். ஈஷி ஈட்டுக்கு டஸ் வர வேண்டும். தேக்கு டூ வர வேண்டும். அது ஹெல்பிங் வெர்பாக 2வது டிவிஷனில் வரும்போது ஐ, வி, யூக்கு ஹேவ் வர வேண்டும். ஈஷி இட்டுக்கு ஆஸ் வர வேண்டும். தேக்கு ஹேவ் வர வேண்டும். இது நிகழ்காலத்துக்கு மட்டும் பொருத்தமானது. நம்பர் 5, டென்சஸ், காலங்கள். நம்பர் 1, எவ்ரிடே ஐ ட்ரிங்க் மேங்கோ ஜூஸ், தினமும் நான் மாம்பழச்சாறு குடிக்கிறேன். எவ்ரிடே ஐ ட்ரிங்க் மேங்கோ ஜூஸ். நம்பர் 2, yesterday I drank mango juice, நேற்று நான் மாம்பழச்சாறு குடித்தேன். yesterday I drank mango juice. 3, tomorrow I shall drink mango juice, நாளை நான் மாம்பழச்சாறு குடிப்பேன். tomorrow I shall drink mango juice. Number 4, now I am drinking mango juice, நான் இப்பொழுது மாம்பழச்சாறு குடித்து கொண்டிருக்கிறேன். now I am drinking mango juice. நம்பர் 5, yesterday when my father came I was drinking mango juice. நேற்று என் அப்பா வந்த பொழுது நான் மாம்பழச்சாறு குடித்து கொண்டிருந்தேன். yesterday when my father came I was drinking mango juice. Number 6, tomorrow at this time I shall be drinking mango juice. நாளை இந்நேரம் நான் மாம்பழச்சாறு குடித்திருக்கிறேன். நம்பர் 7, just now I have drunk mango juice. ஸோ நான் இப்பொழுது தான் மாம்பழச்சாறு குடித்திருக்கிறேன். பேஜ் நம்பர் 144. just now I have drunk mango juice. Number 8, I came to class after I have drunk mango juice. மாம்பழச்சாறு குடித்து முடித்தவுடன் நான் வகுப்பிற்கு வந்தேன். I came to class after I had
drunk mango juice. Number 9, tomorrow by 2 o'clock in the afternoon I shall have drunk mango juice. Tomorrow by 2 o'clock in the afternoon I shall have drunk mango juice. நாளை மதியம் 2 மணிக்குள் நான் மாம்பழச்சாறு குடித்திருப்பேன். Tomorrow by 2 o'clock I shall have drunk mango juice. Number 10, I have been drinking mango juice for the last 1 month. I have been drinking mango juice for the last 1 month. நான் கடந்த ஒரு மாத காலமாக மாம்பழச்சாறு குடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். I have been drinking mango juice for the last 1 month. Number 11, I had been drinking mango juice up to last week. I had been drinking mango juice up to last week. போன வாரம் வரை நான் மாம்பழச்சாறு குடித்துக் கொண்டிருந்தேன். I had been drinking mango juice up to last week. Number 12, I shall have been drinking mango juice for 3 more days. I shall have been drinking mango juice for 3 more days. இன்னும் 3 நாட்களுக்கு நான் மாம்பழச்சாறு குடித்துக் கொண்டே இருப்பேன். I shall have been drinking mango juice for 3 more days. So my dear students, 12 different tenses which you have seen. How to use tenses: present tense, past tense and future, ordinary continuous, present, past and future, perfect present, past and future, and perfect continuous present, past and future. This is what we have seen. Thank you, sir. Good morning, my dear students, and take page number 144 in your accent training book. 144வது பக்கம். Direct speech and indirect speech. நேர்கூற்று மற்றும் அயர்கூற்று. This is what you are going to see. பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைடுல பாருங்க, direct speech, indirect speech. நேர்கூற்று, அயர்கூற்று. In direct speech, what is it given? He said, I see English movies. So in direct speech, how does it change? He said that he saw English movies. அவன் சொன்னான், நான் ஆங்கில படங்களை பார்க்கிறேன். அவன் சொன்னான், அதாகப்பட்டது அவன் ஆங்கில படத்தை பார்த்தான் என்று. So next, he asked, do you see English movies? So in direct speech, he asked me whether I saw English movies. So அவன் கேட்டான், நீ ஆங்கில படங்களை பார்க்கிறாயா? அவன் என்னிடம் கேட்டான், நான் ஆங்கில படங்களை பார்த்தேனா என்று. He told me, see the English movies. He ordered me to see the English movie. அவன் சொன்னான், படத்தை பார். அவன் எனக்கு கட்டளையிட்டான், நான் படத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று. He said that, what a wonderful movie. Indirect speech, he exclaimed that it was a wonderful movie. அவன் சொன்னான், என்ன அருமையான படம் என்று. அவன் ஆச்சரியப்பட்டு சொன்னான், அதாவது அது ஒரு அருமையான படம் என்று. So 145:7, gender, பால், masculine gender, feminine gender. ஆண் பால், பெண் பால். So man, ஆண், it is changed into women. Tiger, tigress. He goat, it's changed into she goat. King, queen. So direct speech and direct object and indirect object. This is 8th. Direct object, நேரடி செய்யப்படும் பொருள். Indirect object, மறைமுக செய்யப்படும் பொருள். I eat a mango. Ask a question, what to the verb eat. The answer you get is direct object. I eat what? A mango. Indirect object. I eat with my friends. Question, whom to eat. You ask a question, whom to eat. Whom do I eat with? I eat with my friends. So my friends becomes, it is indirect object. நான் மாம்பழம் சாப்பிடுகிறேன், என்ன என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்க வேண்டும். மாம்பழம் என்று பதில் வருகிறது. நான் நண்பர்களுடன் மாம்பழம் சாப்பிடுகிறேன். யாருடன் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது indirect object. He gave a book. Question, what to verb. என்ன என்று கேட்க வேண்டும். book என்று விடை வருகிறது. He gave me. whom to the verb. யாரிடம் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது. So 146, அவன் ஒரு புஸ்தகம் கொடுத்தான், என்ன என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்க வேண்டும். அவன் எனக்கு கொடுத்தான், யாருடன் சாப்பிடுவது என்று கேட்டு. So direct and indirect object in a sentence. He gave me a book. He gave me a book. So articles, number 9, 146, indefinite article a and an, definite article the, உறுதியற்ற சுற்றெழுத்து, உறுதியான சுற்றெழுத்து. Usages, I went to a hotel. The hotel's name is Kaveri. அப்போ முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத ஒரு பெயர் சொல்லை குறிப்பிடும் பொழுது ஏ என்று சொல்கிறாய், அறிமுகமானவுடன் த என்று சொல்கிறாய். Numbers 10, singular plural. One boy is playing football. ஒரு பையன் ஃபுட்பால் விளையாடுகிறான். Two boys are playing football. இரண்டு பையன்கள் ஃபுட்பால் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். Number 11, adjectives, பெயர் உரிச்சொல். Adjectives are in their quality. It is positive, comparative and superlative. See here, Aishwarya is a beautiful actress. Aishwarya Rai ஒரு அழகான நடிகை. Aishwarya is more beautiful than Priyanka Chopra. Comparative.
ஐஸ்வர்யா ராய் பிரியங்கா சோப்ராவை விட அழகான நடிகையாக இருக்கிறார். சூப்பர்லேட்டிவ், ஐஸ்வர்யா ராய் இஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஆக்ட்ரஸ் இன் இந்தியா. ஐஸ்வர்யா ராய் இந்தியாவில் மிகவும் அழகான நடிகை. நம்பர் 12, 146 காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட், காரணமும் பாதிப்பும். ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர், புகைப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும். நம்பர் 2, ஓவர் ஈட்டிங் இஸ் த ரீசன் ஃபார் ஒபிசிட்டி, நிறைய சாப்பிடுவது குண்டாவதற்கு காரணமாகிறது. ஸோ திஸ் இஸ் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். பேஜ் நம்பர் 147, டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ். சிம்பிள் சென்டென்ஸ் சாதாரண வாக்கியம். பி காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் கூட்டு வாக்கியம். நம்பர் சி காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் கலவை வாக்கியம். சிம்பிள் சென்டென்ஸ் சாதாரண வாக்கியம். ஒன் இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அண்ட் ஒன் ஃப்ரேஸ், ஒரு முழுமையான வாக்கியம். ஐ கேம் டு சென்னை டு ஸ்டடி, நான் இன்று சென்னைக்கு வந்தேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேஸ் வித் ஒன் இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். டு ஸ்டடி ஐ கேம் டு சென்னை, படிக்க நான் சென்னைக்கு வந்தேன். ஸோ காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். நம்பர் பி, டூ இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் ஆர் ஜாயின்ட் பை த கன்ஜங்ஷன்ஸ், இரண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியங்கள் இந்த கூட்டிடை சொற்கள் மூலமாக ஒன்று சேர்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார், அந்த காரணத்திற்காக. பட், ஆனால். அண்ட், மேலும். ஆர், அது அல்லது இது. நார், அது இல்லை என்றால். எட், இருந்தும். சோ, ஆகையால் முதலியன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ கேம் டு சென்னை அண்ட் ஐ காட் எ ஜாப், நான் சென்னைக்கு வந்தேன் மேலும் எனக்கு ஒரு வேலை கிடைத்தது. நம்பர் 2, ஐ கேம் டு சென்னை பட் ஐ டிட்ன்ட் கெட் எ ஜாப், நான் சென்னைக்கு வந்தேன் ஆனால் எனக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. நம்பர் 3, ஐ கேம் டு சென்னை yet I didn't get a job, நான் சென்னைக்கு வந்தேன் இருந்தும் எனக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. நம்பர் 4, ஐ கேம் டு சென்னை so I got a job, நான் சென்னைக்கு வந்தேன் ஆதலால் எனக்கு வேலை கிடைத்தது. So this is a compound sentence using for, but and all those things, all those conjunctions. Number C, complex sentence. Complex sentences are made of one simple sentence, that is IC, with a dependent sentence DC. கலவி வாக்கியங்கள் ஒரு சாதா வாக்கியம் மேலும் ஒரு சார்பு வாக்கியங்கள் மூலமாக இணைக்கப்படுகிறது. The subordinating conjunctions like because, although, despite of. ஸோ துணை கூட்டிடை சொற்கள் உதாரணமாக ஏனென்றால், இருந்தும், இருந்தாலும் கூட. பை த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் ஹூ, விச், வேர், தட், சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொற்களான யாரோ அவர், எதுவோ அது, எங்கேயோ அங்கே, எதுவோ அது. சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ், துணை இணைப்பு கூட்டிடை சொற்கள். ஐ காட் குட் மார்க்ஸ் காஸ் ஐ ஸ்டடிட் வெல், எனக்கு நல்ல மதிப்பெண் கிடைத்தது ஏனென்றால் நான் நன்றாக படித்தேன். ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல்லை வைத்து காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். ஐ நோ ஹூ இஸ் த பெஸ்ட் ஆக்டர் இஸ், எனக்கு தெரியும் யார் நல்ல நடிகர் என்று. ஸோ எக்ஸசைஸ் 1, யூசிங் ப்ரொனவுன்ஸ், பிரதிபெயர் சொற்களை பயன்படுத்துதல். டிராஃபிக் ப்ராப்ளம்ஸ். வெஹிக்கிள்ஸ் ஹேவ் இன்க்ரீஸ்ட் டேஷ், வாட் இஸ் தட்? சென்னை. த நம்பர் டேஷ் 2-wheelers and 4-wheelers have increased many times, but the number dash roads and bridges are the same. So you have to find out the answer. Number 3, pronunciation, உச்சரிப்பு. Pronunciation of words. Dear students, take page number 148, third, pronunciations, உச்சரிப்பு. Pronunciation of words come under 4 divisions. உச்சரிப்பு 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. Number 1, the sounds in English, ஆங்கிலத்தின் ஒலிகள். Number 2, intonation, குரலை அல்லது ஒலியை உயர்த்துவது தாழ்த்துவது. Number 3, stress of words in a sentence, ஒரு வாக்கியத்தில் உள்ள ஒரு சில வார்த்தைகளுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுப்பது. Number 4, rhythm varieties in a sentence, இசை வடிவ பேச்சு. 1, there are 44 different sounds in English. These sounds come from vowels, semi-vowels, consonants which are both voiced and unvoiced. ஆங்கிலத்தில் 44 விதமான ஒலிகள் உள்ளன. இந்த ஒலிகள் உயிர் எழுத்துக்கள், மெய் எழுத்துக்கள், அவை சத்தம் வரக்கூடிய மேலும் வராத மெய் எழுத்துக்கள் ஆகும். In vowels there are 8 type of tense vowels, 4 type of lax vowels sounds and 2 type of semi vowel sound. உயிர் எழுத்துக்களில் 8 வகையான நெடில் உயிர் எழுத்து ஒலிகள், 4 வகை குறில் உயிர் எழுத்து ஒலிகளும் மேலும் 2 அரை உயிர் எழுத்து ஒலிகளும் உள்ளன. Page number 149, vowel sounds, உயிர் எழுத்து ஒலிகள். Tense vowel sounds 1 to 8. Tense vowel sounds 1 to 8. மேலிருந்து கீழே பாருங்க. Symbol, word spelling and sound of word. A, so it is pronounced as A, நெடில். ஏ என்று சொல்வோம். கேக் என்பது போல. இரண்டாவது ஈஸி. 3, ஐஸ். 4, ஹோப். 5, ஸ்மூத். நம்பர் 6, பாட்.
நம்பர் 7 am, mat. நம்பர் 8 ow, town. அடுத்து லாக்ஸ் வவல் சவுண்டில் பாருங்க இ ஐ யூ யூ bet, I it, cook, come. அடுத்ததாக செமி வவல் ஆர் எல் ஆர் எல் என்று வருகிறது. ஸோ ஹியர் நெக்ஸ்ட் கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ், மெய்யெழுத்து ஒலிகள், வாய்ஸ் கான்சனன்ட்ஸ், சத்தம் கொடுக்கக்கூடிய மெய்யெழுத்து ஒலிகள், அன்வாய்ஸ்ட் கான்சனன்ட், சத்தம் கொடுக்காத மெய்யெழுத்து ஒலிகள். நம்பர் 1 to 12 யூ சி சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்துக்கள் எவை எவை? பி, பி எப்படி சொல்லணும்? brought, பா என்று உச்சரிக்க வேண்டும். வி, வெ, very என்று உச்சரிக்க வேண்டும். z, 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 z என்று உச்சரிக்க வேண்டும். zebra. d, da, dream. g, g, go. j, j, joy. w, walk, water. l, el, lemon. r, r, reach. m, mother. n, nation. th, is there, is there, is that. அதே போன்று அன்வாய்ஸ்ட் கான்சனன்ட், சத்தம் கொடுக்காத மெய்யெழுத்து ஒலிகள். பி சத்தம் வராது. பி போ, போலீஸ். எஃப் ஃபாதர். எஸ் சி, டி டு டீச்சர். கே காட். சிஹெச் சு சர்ச். எஸ்ஹெச் ஷிப். ஸோ தேங்க்ஸ், தேங்க்ஸ் என்று உச்சரிக்கப்படுகிறது. பேஜ் நம்பர் 150 இன்டர்னேஷன். பேஜ் நம்பர் 150 இன்டர்னேஷன், குரலை அல்லது ஒலியை உயர்த்துவது தாழ்த்துவது. இன்டர்னேஷன் மீன்ஸ் raising the voice and reducing the voice while speaking from stressed sound to unstressed sound. The stressed word should sound higher and unstressed word should sound lower. The intonation depends upon whether the sentence is a question or a statement. அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளிலிருந்து அழுத்தம் கொடுக்காத வார்த்தைகளுக்கு நாம் மாறும் பொழுது வார்த்தைகளில் ஏற்படும் குறைந்த அதிக ஒலிகள் தான் இன்டர்னேஷன். இந்த இன்டர்னேஷன் கேள்வி அல்லது வாக்கியங்களுக்கு மாறுபட்டு வருகிறது. பேஜ் நம்பர் 150 ரைசிங் இன்டர்னேஷன், குறைந்த சத்தத்தில் இருந்து அதிக சத்தத்திற்கு மாறுதல். எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின், ஆமாம் இல்லை கேள்வி. ஆர் யூ எம்ப்ளாய்ட், நீ வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாயா? இன்ஃபர்மேஷன், வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம், நீ எங்கிருந்து வருகிறாய். ஸோ வேற ரைஸ் பண்ணிடுறீங்க, இங்க இடத்துல எம்ப்ளாய்டு ரைஸ் பண்ணிடுறீங்க. நம்பர் 2 டு யூ ஹேவ் மணி, இங்கே மணியை ரைஸ் பண்ணுறீங்க. டு யூ ஹேவ் மணி, உன்னிடம் பணம் இருக்கிறதா. ஸோ ஹவ் ஆர் யுவர் பேரண்ட்ஸ், இங்கே ஹவ் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணோம். ஹவ் ஆர் யுவர் பேரண்ட்ஸ், உன் பெற்றோர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள். நம்பர் 2 சர்ப்ரைஸ், ஒண்டரிங், ஆச்சரியம். யூ லுக் வண்டர்ஃபுல், நீ அருமையாக இருக்கிறாய். இங்கே வண்டர்ஃபுல் யூ ஹேவ் டு ஸ்ட்ரெஸ். ப்ரிஃபரன்ஸுக்கு do you like vegetarian or non-vegetarian, உனக்கு சைவம் பிடிக்குமா அசைவம் பிடிக்குமா. நம்பர் 2 oh you got centum, ஓ உனக்கு 100 மார்க் கிடைத்தது. you want to see this movie or that movie, ஸோ உனக்கு இந்த படம் பார்க்க வேண்டுமா அந்த படம் பார்க்க வேண்டுமா. ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், I came to my home, came and home should be stressed, நான் என் வீட்டிற்கு வந்தேன். I purchased in house, house ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும். நான் ஒரு வீடு வாங்கினேன். Prime Minister went to Japan, பிரதம மந்திரி ஜப்பானுக்கு சென்றார். Japan should be stressed. 151 exercise 1 time order words, நேர கால முறையான வார்த்தைகள். first and foremost, most of first point I want to say is, அப்படி என்று உச்சரிக்க வேண்டும். முதலாவதாக மேலும் முக்கியமானது. ஸோ டைம் ஆர்டர் வேர்ட்ஸ், ஒரு எஸ்ஏ பற்றி நீங்கள் சொல்கிறீங்க, அது வந்து டைம் அக்கார்டிங் ஃபர்ஸ்ட். second or second most or second important point I want to say is, இரண்டாவதாக மூன்றாவது third point or third most important point I want to say is. number 4 fourth point, fifth point, etc. number 5 is next, அடுத்ததாக. number 6 the last but not the least. Dear students, page number 151, fill these time order words in the below passage. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டுரையில் இந்த நேர வார்த்தைகளை கோடிட்ட இடத்தில் நிரப்புக. How to be successful software engineer, எப்படி ஒரு வெற்றிகரமான மென்பொருள் பொறியாளன் ஆவது. First, you should be either a BA or MCA or MSc graduate, student who has learned software programs. Second, you must be good at updating yourself with the latest software techniques. And third, you have to apply for a job in any software company and ought to be selected in the interview. And last but not the least, your communication skills in English has to be good. So page number 152.
முதலாவதாக நீ ஒரு பிஇ கணிப்பொறி பொறியாளர் அல்லது எம்சிஏ படித்த மென்பொருள் அறிந்தவராக இருக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக உனக்கு நீயே மென்பொருள் நுட்பங்களை அன்றாடம் மேம்படுத்தி கொண்டிருக்க வேண்டும். மூன்றாவதாக நீ ஒரு மென்பொருள் நிறுவனத்தில் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் நீ நேர்முக தேர்வில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும். கடைசியால் ஆனால் குறைவானது அல்லாமல் முக்கியமானது, ஆங்கிலத்தில் பேசி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய திறன்களில் நீ திறமையானவனாக இருக்க வேண்டும். So exercise 2, page number 152, பயிற்சி 2, time order words with tenses. நேர வார்த்தைகள் காலங்களுடன் ஒத்து வருதல். During, அந்த கால நேரத்தில். Number 2, while, பொழுது. Number 3, when comes between the sentence, அந்த நேரத்தில். Number 4, before, முன்னால். Number 5, already. Number 6, just now, இப்பொழுதுதான். Number 7, in the beginning, ஆரம்பத்தில். Number 8, in the end, முடிவில். Number 9, after, பிறகு. Number 10, as, அந்த நேரத்தில். Number 11, was, இருந்தது. For example, he was in Chennai, அவன் சென்னையில் இருந்தான். Number 12, on, அந்த நாள். For example, on Monday. Number 13, now, இப்பொழுது. For example, now he studies well, இப்பொழுது நன்றாக படிக்கிறான். So these are time order words with tenses. So number 152, fill the above time order words in the below passage. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டுரையில் இந்த நேர வார்த்தைகளை கோடிட்ட இடத்தில் நிரப்புக. Historically, Kashmir was very much part of Indian civilization. After India's independence on August 15, 1947, there were two independent nations in India. One was Kashmir, ruled by an Hindu Maharaj, Hari Singh, and Hyderabad, ruled by a Muslim king, Nizam of Hyderabad, which existed with India. When Pakistani army attacked Kashmir, Maharaja Hari Singh signed India's Instrument of Accession Act on October 26, 1947 with India. During 1972, India and Pakistan had signed up a negotiating settlement, and it's called the Shimla Agreement, which remains legally binding the two nations. In the beginning, Kashmir was in one area, but in the end, its 25% area is occupied by Pakistan. It's called Pakistan Occupied Kashmir, POK. 20% of area is occupied by China, and the remaining areas with India. While majority of Kashmiris wanted independence from India, only 2% of Indian Kashmiris wanted to join with Pakistan. Just now, October 20, 2010, India has sent a 3-member committee to explore possible solutions for the Kashmir problem. Now India prepares to receive American President Barack Obama in the month of November 2010. We hope the bilateral relationship between India and Pakistan improves as it comes. Already, India had 3 wars with Pakistan, and before any war starts, we should find out a solution for the Kashmir problem. 154. இந்திய வரலாற்றின்படி காஷ்மீர் மாநிலம் இந்தியாவில் ஒரு கலாச்சார பாகமாக இருந்தது. ஆகஸ்ட் 15, 1947 இந்திய நாட்டு சுதந்திரத்திற்கு பிறகு இந்தியாவிற்குள் 2 சுதந்திர நாடுகள் இருந்தது. காஷ்மீர் ஒரு தேசம். அது இந்து மத மகாராஜா ஹர்சிங் என்பவர் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார். ஹைதராபாத் என்ற நாடு முஸ்லீம் ராஜா ஹைதராபாத் நிஷாம் ஆண்டு கொண்டிருந்தார். பாகிஸ்தானின் ராணுவம் காஷ்மீரை தாக்கிய பொழுது காஷ்மீரின் மகாராஜா ஹரிசிங் இந்தியாவுடன் காஷ்மீர் நாட்டை இணைப்பதற்கான இணைப்பு கையெழுத்தை அக்டோபர் 26, 1947 கையெழுத்திட்டார். 1972 இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் நீண்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு 2 நாடுகளும் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது. அதுதான் சிம்லா ஒப்பந்தம். இந்த சிம்லா ஒப்பந்தம் தான் 2 நாடுகளுக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக கருதப்பட்டது. ஆரம்பத்தில் காஷ்மீர் ஒரே அளவுடைய இடமாக இருந்தது. ஆனால் முடிவில் காஷ்மீரின் 25% நிலப்பரப்பு பாகிஸ்தான் வசம் சென்று விட்டது. இதை பாகிஸ்தான் கைப்பற்றிய காஷ்மீர் என்று கூறப்படுகிறது. காஷ்மீரின் மொத்த இடப்பரப்பளவில் 20% சைனர்களால் கைப்பற்றி ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கப்படுகிறது. மீதமுள்ள காஷ்மீர் இடத்தை இந்தியா ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது. காஷ்மீரில் அதிகமானவர்கள் இந்தியாவிடமிருந்து சுதந்திரமாக பிரிந்து செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். மேலும் மொத்த காஷ்மீர் மக்களில் 2% மக்களே பாகிஸ்தானுடன் சேர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். இப்பொழுதுதான் அக்டோபர் 20, 2010 இந்தியா 3 நபர் அடங்கிய குழுவை காஷ்மீருக்கு அனுப்பி
காஷ்மீர் பிரச்சனையை அறிந்து கொண்டு வரும்படி அனுப்பியது. இப்பொழுது இந்தியா அமெரிக்கா ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமா நவம்பர் மாதம் 10ஆம் தேதி இந்தியா வருகிறார். அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்க இந்தியா தயாராகி கொண்டிருக்கிறது. அவருடைய வருகையால் இந்தியா பாகிஸ்தானுடைய இரு நாட்டு பரஸ்பர தொடர்புகள் மேம்படும் என்று நாம் நம்புகிறோம். ஏற்கனவே இந்தியா பாகிஸ்தானுடன் 3 முறை போர் நடைபெற்றிருக்கிறது. இன்னும் ஒரு போர் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் நாம் ஒரு தீர்வை கண்டுபிடித்தாக வேண்டும். பேஜ் நம்பர் 155, எக்ஸசைஸ் 3, பயிற்சி 3, சினிமா. மேட்சிங் த வேர்ட்ஸ் வித் their மீனிங். வார்த்தைகளையும் அதனுடைய அர்த்தங்களையும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைப்பது. நம்பர் 1, செல்லுலாய்டு, ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி, சினிமா துறை. நம்பர் 2, cameo role, a character role, கௌரவ வேடம். நம்பர் 3, rushes, the prince of daily shooting, தினமும் சினிமா எடுத்த காட்சிகளை பார்த்தல். நம்பர் 4, clapperboard, when taking each shot a slate used to make a clap, சினிமா காட்சியை கேமராவில் எடுக்கும் பொழுது உபயோகப்படுத்தும் ஸ்லேட். நம்பர் 5, editing, so selecting, cutting and arranging the sheets in order, எடுத்த படக்காட்சிகளை வெட்டி வரிசைப்படுத்துதல். நம்பர் 6, take, shooting a scene in the film, படக்காட்சியை படம் எடுத்தல். நம்பர் 7, frame, a plastic used to make a film, சினிமா தயாரிக்க உபயோகிக்கும் படச்சுருள். நம்பர் 8, film, a movie, சினிமா படம். நம்பர் 9, soundtrack, a narrow band on film strip contains sound in a film, சினிமா எடுக்கும் படச்சுருளின் நேரான பாகம், அது சத்தத்தை பதிவு செய்யும். நம்பர் 10, documentary, a movie showing real people and events, உண்மை நிகழ்ச்சிகளை சொல்லும் படம். நம்பர் 11, special effects, techniques used to add more power, தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி செயற்கை காட்சிகளை அமைத்தல். நம்பர் 12, processing, developing and printing, படத்தை அச்சிடுதல். நம்பர் 13, extra, a glass used in camera to take images, கண்ணாடி பயன்படுத்தி கேமராவில் காட்சி எடுத்தல். நம்பர் 14, ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங், ரைட்டிங் டயலாக்ஸ் ஃபார் மூவிஸ், படத்திற்கு வசனம் எழுதுதல். நம்பர் 15, லிரிக்ஸ், ரைட்டிங் சாங்ஸ் ஃபார் மூவி, படங்களுக்கு பாடல் எழுதுதல். நம்பர் 16, அட்மாஸ்பியர், ஏ க்ரௌட் சீன் இன் ஏ மூவி, படத்தில் கூட்டத்தினரை காட்டுதல். நம்பர் 17, லொகேஷன், an area to shoot a movie, ஒரு படக்காட்சியை படம் எடுக்கும் இடம். நம்பர் 18, single shot, taking a scene in one shot, ஒரே நேரத்தில் காட்சியை படமாக்குதல். Dear students, take page number 156. 21, lead man or lead women, it is hero or heroine, கதாநாயகன் அல்லது கதாநாயகி. 22, star, hero or heroine, கதாநாயகன் அல்லது கதாநாயகி. Number 23, stuntman, fighting director, சண்டை பயிற்சி அளிப்பவர். So number 24, serial, a TV program which is telecast for a different time period, ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை பல காலங்களுக்கு காட்டுதல். Number 25, reality show, a program on real events in TV, உண்மை நிகழ்ச்சிகளை தொலைக்காட்சியில் காண்பித்தல். nature, exercise 4, nature, இயற்கை, matching the words with explanations, வார்த்தைகளை அதனுடைய விவரித்தல்களுக்கு ஒப்பிடுதல். Number 1, drizzle, a mild rain, தூறல். Number 2, storm, heavy rain with a strong wind, புயல் காற்று. Number 3, flood, a vast flow of water, பெரும் திரளான வெள்ளம். Number 4, thunder, a loud voice following with a flash of lightning, இடியுடன் மின்னல். Number 5, avalanche, a huge mass of ice falling suddenly, திடீரென்று நழுவி விழும் பனிப்பாறை. Number 6, shower, a fall of rain, பெருமழை. Number 7, sprinkle, it's a waterfall in small drops, தெளி அல்லது தூவுவது. Number 8, chill, cold, குளிர்ச்சியான. Number 9, moist, wet, ஈரமான. Number 10, cyclone, a strong whirlwind, பழுத்த சுழற்காற்று. Number 11, overcast, a sky covered with cloud, மேகத்தினால் மூடப்பட்ட வானம். Number 12, lightning, electrical flash from the clouds, மின்னல். Number 13, iceberg, a large mass of floating ice, மிதக்கும் பெரிய பனிக்கட்டி பாறை. 157, drenched. 14, soak or wet fully, முழுவதுமாக ஈரமாக்குதல். Number 15, dust devils, dust storms, மண் காற்று. Number 6, drought, no rain or dryness of the weather, மழை இல்லாமை. Number 17, sunstroke, nervous disease caused by the exposure to the heat of the sun, வெயிலினால் ஏற்படும் மயக்கம். Number 18, whirlwind, circular current of air, சுழற்காற்று. Number 19, tornado, a strong whirlwind or hurricane, பலமான சுழற்காற்று அல்லது புயல் காற்று. Number 20, freeze, become solid into ice, பனிக்கட்டியாக மாறுவது. Number 21, tsunami, flooding the land with strong wind, நிலத்திற்கும் தண்ணீருக்கும் காற்று வேகமாக வருதல். Number 22, blizzard, a strong snowstorm which blinds us, கண்ணை மறைக்கும் உறைபனி புயல்,
Number 23, typhoon, a violent hurricane or storm, கடும் புயல் அல்லது சூறாவளி. Number 25, westerlies, wind blowing from the west, மேற்கிலிருந்து வீசக்கூடிய காற்று. Number 25, dehydration, having lost water, உலர்ந்து போன ஈரப்பதமில்லாத. Number 26, hailstorm, shower of frozen rain, பனிக்கட்டி மழை. Number 27, glacier, moving field, ice and snow. So மெதுவாக நகரும் மிகப்பெரிய பனிக்கட்டி. List the below words under the different columns: summer, winter, hill stations, ocean winds. Page number 157. Sunny, it is dust devils, and winter season it is drizzle, hill station avalanche, ocean winds storm. So we are arranging according to the seasons. So number 1, dust devils, drought, sunstroke. Page 156. Dehydration, and page number 157. Once again, winter season, it is drizzle, it is winter, it is thunder, it is shower, it is sprinkle, it is overcast, lightning and hailstorm, and it is in hill station, avalanche, chill, moist and blizzard. And in ocean winds, it is storm, cyclone, iceberg, whirlwind, tornado, freeze, tsunami, typhoon, westerlies and glacier. 158. Exercise 5, food, matching the words with explanations. Page number 158. Exercise 5, பயிற்சி 5, food, உணவு, matching the words with explanations, வார்த்தைகளை அதனுடைய விவரித்தல்களுக்கு ஒப்பிடுதல். cereal என்றால் என்ன? It is any food made from grains and eaten with milk. எந்த உணவு தானியங்களுடன் பாலில் கலந்து சாப்பிடுவது. So cornflakes, a food item made from corn, சோளப்பொரி. Number 3, cuisine, the way and method of cooking, சமையல் செய்யும் விதம். Number 4, culinary, cooked food, சமைத்த உணவு. Number 5, course, each successive order of the meal, ஒவ்வொரு முறையான சாப்பாடு பரிமாற்றம். Number 6, appetite, wish for eating, சாப்பிடும் உணர்வு. Number 7, recipe, the instructions given for cooking the food, உணவு தயாரிக்க வேண்டி கொடுக்கும் விளக்க உரை. Number 8, morsel, one mouthful of food, ஒரு வாய் அளவு உணவு. Number 9, ladder, a cupboard used for storing the food, உணவு வைக்கக்கூடிய ஒரு இடம். Page number 159. 10, sumptuous meals, heartful meal, திருப்திகரமான சாப்பாடு. Number 11, belch, after eating eject wind from the throat, ஏப்பம். Number 12, beverages, liquid drinks, தண்ணீர் வகைகள் குடிப்பதற்காக. Number 13, chef, cook, சமையல்காரர். Number 14, connoisseur of food, an expert in tasting the food, உணவு ருசி பார்ப்பதில் வல்லவர். 15, sip, drink a small quantity using lips, உதடுகளை பயன்படுத்தி கொஞ்சம் குடிப்பது. Number 16, draught, quantity of liquid drunk at one time, திரவத்தை ஒரு விழுங்குதல் அல்லது குடித்தல். Number 17, nourishment, food which gives us energy. So உடலுக்கு சக்தி கொடுக்கக்கூடிய உணவு. Number 18, edible, food which energizes and suitable for eating, சாப்பிடுவதற்கு ஏற்ற உணவு. Number 19, grocery store, a store where food and provisional things sold, ஒரு கடையில் உணவு தயாரிக்க விற்கும் இடம். Number 20, delicious, tasty food, சுவையான உணவு. Number 21, dessert, fruits or sweets taken at the end of a meal, சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் சாப்பிடும் பழம் மேலும் இனிப்பு வகை உணவு. Number 22, pancake, a cake baked in a pan, தட்டில் சுட்ட பணியாரம், தோசை. Number 23, starters, a food eaten before a drink or meal, குடிப்பதற்கு முன்னால் சாப்பிடும் உணவு. 24, buffet, a self-serving, தானே பரிமாறுதல். Number 25, finger bowl, bowl for washing the hand, கை கழுவும் பாத்திரம். Number 26, condiment, seasoning, சாப்பாட்டில் ருசி சேர்க்கும் பொருள். Number 27, peg, a drink of brandy and soda, சோடா மற்றும் பிராந்தி கலந்த மதுபானம். So exercise 6, பயிற்சி 6, pollution, arranging the words according to its meaning, வார்த்தைகளை அதனுடைய அர்த்தத்திற்கு தகுந்தபடி வரிசைப்படுத்து. Number 1, air pollution, pollution of the air, காற்று மாசுபடுதல். Page number 160. Water pollution, pollution of water, தண்ணீர் மாசுபடுத்துதல். Number 3, noise pollution, spoiling of the quietness, அமைதியை கெடுத்தல். Deforestation, cutting the trees, மரங்களை வெட்டுதல். Number 5, melting of ice cap, ice mountains getting melted, பனிமலைகள் தண்ணீர் ஆவது.
Number 6, global warming, the earth getting warm, பூமி சூடாகுதல். Number 7, greenhouse effect, the atmosphere, சுற்றுப்புற சூழ்நிலை. Number 8, automobile pollution, the earth getting polluted because of automobiles, வாகனங்களால் மாசுபடுத்துதல். Number 9, urbanization, improvement in cities, buildings, நகரை மேம்படுத்துதல். Number 10, plastic items, plastic things, plastic பொருட்கள். Number 11, recycling, once again producing, மறுசுழற்சி செய்தல். Number 12, drainage, waste liquids drained out, கெட்ட தண்ணீரை வெளியே எடுத்தல். Number 13, sewage, waste material carried by drains, சாக்கடை கழிவு நீர். Number 14, suffocating, choking, மூச்சு திணறல். Number 15, human exploitation, using the human beings in a wrong way, தவறாக மனிதர்களை பயன்படுத்துதல். Number 16, environment, surrounding, சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள். Number 17, afforestation, planting trees, மரம் நடுதல். Number 18, decomposed, dead and spoiled body, கெட்டுப்போன இறந்த உடல். Number 19, corpse, dead body of a human being, செத்துப்போன மனித உடல். Number 20, carcass, dead body of a animal, செத்துப்போன மிருகத்தின் உடல். Page number 161. Predicting and speculating, நிர்ணயிப்பதும் மேலும் ஊகிப்பதும். Predicting and speculating. Predicting is to know what's going to happen based on the past facts, past experience, or past information. Weather reporters predict weather conditions because of the information they have. Speculating means guessing what will the future is without any facts or information. A speculator is who gambles on the possibility of increase in shares or properties. இறந்த கால தகவல்களை அனுபவங்களை வைத்து நிர்ணயிப்பது predicting என்று சொல்லுவோம். சீதோஷண நிலையை தகவல்களை வைத்து நிர்ணயிப்பார்கள். இதை நிர்ணயிப்பது predicting என்று சொல்வோம். எதிர்காலத்தில் எந்த தகவலும் இல்லாமல் என்ன நடக்கும் என்று ஊகிப்பது guessing என்று சொல்லுவோம். சூதாடுவது என்பது ஊகிப்பதே. பங்குச் சந்தையில் ஊகித்து பங்குகளை வாங்குகிறார்கள். To say the percentage of certainty, we use the below phrases. நிச்சயமாக நடக்கும் என்று உறுதியான தன்மைக்கு மற்றும் அதன் தர வரிசைக்கும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொற்றொடர்கள். Number 1, exercise பயிற்சி 7, page number 161. Arrange the words and phrases according to the degree of certainty. Number 1, I guess that, நான் ஊகிக்கிறேன். Number 2, probably, ஒருவேளை. Number 3, possibly, அநேகமாக. Number 4, clearly, தெளிவாக. Number 5, undoubtedly, சந்தேகமில்லாமல். 6th, I suppose so, அப்படித்தான் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். Number 7, maybe, இருக்கலாம். Number 8, must be, கண்டிப்பாக இருக்கும். Number 9, should be, இருக்க வேண்டும். Number 10, I am quite sure that, நான் ரொம்ப உறுதியாக. அதாவது Number 11, I hope so, நான் நம்புகிறேன். Number 12, I will be able to, என்னால் முடியும். Page number 162. 13, I am fairly sure that, நான் நியாயமாக சொல்வது உறுதியானது. Number 14, I think so, நான் நினைக்கிறேன். 15, in my opinion, என் எண்ணத்தை பொறுத்தவரை. Certainty to uncertainty. Number 1, undoubtedly, சந்தேகமே இல்லை. Number 2, I am quite sure that, நான் ரொம்ப உறுதியாக நம்புகிறேன். Number 3, I am fairly sure that, நான் நியாயமாக சொல்வது உறுதியானது. Number 4, clearly, தெளிவாக. Number 5, must be, கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். Number 6, should be, இருக்க வேண்டும். Number 7, in my opinion, என் எண்ணத்தை பொறுத்து. Number 8, possibly, அநேகமாக. Number 9, probably, ஒருவேளை. Number 10, I hope so, நான் நம்புகிறேன். Number 11, I will be able to, என்னால் முடியும். Number 12, I think so, நான் நினைக்கிறேன். Number 13, I suppose so, அப்படித்தான் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். Number 14, I guess that, நான் ஊகிக்கிறேன். Number 15, maybe, இருக்கலாம். So using the above words, write and speak, மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தைகளை வைத்து ஒரு கட்டுரை எழுதவும். Banking service. Undoubtedly, Indian government banks are much better than Western countries. Banks. In India, we have 27 government sector banks, 31 private sector banks, 38 foreign registered banks, and 58 cooperative banks. All these banks have 53,000 branches and 17,000 ATM centers. The banks open their office and start their service at 10 a.m. and close their money transaction by 2 p.m. The staff have half an hour lunch break, that is from 2 to 2:30 p.m. After the lunch break, the banks function from 2:30 p.m. to
3:30 p.m. The banks are given half a day holiday on Saturday and a full day holiday on Sunday. From the above bank timings, we are quite sure that the banks provide service to the customer only for 27 and half an hour in a week. I am fairly sure that the central government and the state government employees suffer when they deposit and withdraw the money from the banks. In big cities and towns, we clearly see that the bank's branches have huge number of customers or less number of customers, and they are able to satisfy their needs. But in village and suburbs, the pensioners, women's self-help groups, WSHG, and traders' presence in the bank make it look as a crowd celebrating a function. The banks must be effective in functioning, and the bank employees should be active. But the employees who are involved in union activities are average functioning employees and less customer service oriented staff. In my opinion, the banks possibly should open at 8 a.m. and function up to 12 p.m. and probably restart their functioning from 4 p.m. to 7 p.m. If this happens, I hope so, the bank staff taking casual leave will be less. The bank branches should start functioning on Sundays near the residential areas and announce a holiday on Friday. By this, the bank will be able to satisfy the customer needs in a better way. I think so. The ATM booths shouldn't be open 24 hours in all places. Instead, the ATM booths in railway stations, airports, bus stands and big hospitals can start functioning for 24 hours under the supervision of the police, and in other places it should be closed by 10 p.m. The customer should say his grievances to the manager or the assistant manager directly, and the manager or the assistant manager should explain to the customers the functioning of the bank. This, I suppose, so will bring a good relationship between the manager and the customer. I guess that the banks don't sell revenue stamps which are used by the customers for renewals of their deposit, and maybe if the banks take care of their needs of the customers, the functioning of the banks will be at the best. ஸோ வங்கி சேவைகள் சந்தேகம் இல்லாமல் இந்திய அரசாங்க வங்கிகள் மேற்கத்திய நாட்டின் வங்கிகளை விட சிறந்ததாக இருக்கிறது. இந்தியாவில் மொத்தம் 27 அரசாங்க வங்கிகள், 31 தனியார் வங்கிகள், 38 வெளிநாட்டில் பதிவு பெற்ற வங்கிகள், மேலும் 58 கூட்டுறவு வங்கிகள் உள்ளன. அனைத்து வங்கிகளையும் சேர்த்து 53,000 கிளைகளும் 17,000 ஏடிஎம் மையங்களும் இந்தியாவில் உள்ளன. வங்கிகள் காலை 10 மணிக்கு தங்கள் சேவையை ஆரம்பித்து மதியம் 2 மணிக்கு தங்கள் வேலையை முடித்துக் கொள்கிறார்கள். வங்கி அலுவலர்கள் மதியம் 2 மணியிலிருந்து 2:30 மணி வரை மதிய உணவு இடைவெளியை பெறுகிறார்கள். மதிய உணவு முடிந்தவுடன் வங்கிகள் மாலை 2:30 மணி முதல் 3:30 மணி வரை வேலையை செய்கிறார்கள். வங்கிகள் சனிக்கிழமை அரை நாள் விடுமுறையும் ஞாயிறன்று முழு நாள் விடுமுறையும் பேஜ் நம்பர் 166 விடப்படுகிறது. மேலே இருக்கிற நேரத்தை கணக்கிட்டால் வங்கிகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மொத்தம் 27.5 மணி நேரங்கள் ஒரு வாரத்திற்கு சேவை செய்கிறது. நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் மத்திய அரசு ஊழியர்களும் மாநில அரசு ஊழியர்களும் அரசு வங்கிகளின் அலுவல் நேரத்தால் சிரமப்படுகிறார்கள். பெரிய நகரங்களிலும் சிறு நகரங்களிலும் நாம் தெளிவாக பார்க்கிறோம். ஒவ்வொரு வங்கிகளும் அதிக வாடிக்கையாளர்களும் குறைந்த வாடிக்கையாளர்களுமே உள்ளனர். ஆனால் கிராமங்களிலும் ஊரில் ஒதுக்கப்புறங்களிலும் உள்ள வங்கிகளில் ஓய்வூதியக்காரர்கள், பெண்கள், சுய உதவி குழு உறுப்பினர்கள், வியாபாரிகள் இவர்களுடைய கூட்டம் வங்கிகளில் ஒரு திருமண விழா நடைபெறுவது போல இருக்கும். வங்கிகள் திறம்பட செயல்பட வேண்டும். மேலும் வங்கி ஊழியர்கள் சுறுசுறுப்பானவர்களாக செயல்பட வேண்டும். ஆனால் ஊழியர் சங்கத்தில் ஈடுபடக்கூடிய ஊழியர்களையும் மேலும் வாடிக்கையாளர்களையும் குறைந்த சேவை செய்யக்கூடிய ஊழியர்களை மட்டுமே வங்கி நிர்வாகம் வேலைக்கு அமர்த்துகிறது. என் எண்ணப்படி வங்கிகள் காலை 8 மணிக்கு ஆரம்பித்து மதியம் 12 மணி வரை செயல்பட வேண்டும். மேலும் தங்கள் பணியை மாலை 4 மணி முதல் மாலை 7 மணி வரை மீண்டும் செயல்பட வேண்டும். இதை நடைமுறைப்படுத்தினால் நான் நம்புகிறேன் வங்கி ஊழியர்கள் அடிக்கடி எடுக்கக்கூடிய விடுப்பு ஓய்வு விடுமுறைகள் குறைக்கப்படும். அதிகம் குடியிருப்புகள் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் இருக்கும் வங்கிகள் ஞாயிறு அன்று தங்கள் சேவையை தொடங்க வேண்டும். மேலும் வாரத்தில் வெள்ளி அன்று வங்கிகளுக்கு அவர்கள் விடுமுறை விடலாம். இதன் மூலம் வங்கிகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த முறையில் சேவை செய்யலாம். நான் நினைக்கிறேன் ஏடிஎம் பூத்துகள் 24 மணி நேரமும் அனைத்து இடங்களிலும் திறந்திருக்க கூடாது. அதற்கு பதிலாக ரயில் நிலையங்கள், விமான நிலையங்கள்,
பஸ் நிலையங்கள் மேலும் பெரிய ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு அருகில் இருக்கும் ஏடிஎம் பூத்துகள் 24 மணி நேரமும் தங்கள் சேவையை போலீசார் கண்காணிப்பில் செயல்படுத்தலாம். மற்ற இடங்களில் பூத்தை இரவு 10 மணிக்கு மூடிவிட வேண்டும். வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் குறைகளை மேலாளர் அல்லது உதவி மேலாளரிடம் கூற வேண்டும். மேலாளரும் உதவி மேலாளரும் வங்கியின் செயல்பாடுகளை வாடிக்கையாளர்களுக்கு விளக்க வேண்டும். இது நான் நினைக்கிறேன் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் மேலாளர்களுக்கும் ஒரு நல்ல உறவினை உண்டாக்கும் என்று நம்புகிறேன். வங்கிகள் வருவாய் முத்திரைத்தாள்களை வங்கிகளில் விற்பதில்லை என்று இந்த வருவாய் முத்திரைத்தாள்கள் வங்கியில் சேமிப்புகளை புதுப்பிக்க உதவுகிறது. இந்த மாதிரியான வாடிக்கையாளர்கள் சேவைகளை வங்கிகள் கவனித்துக் கொண்டால் வங்கிகளின் செயல்பாடுகள் மிகச்சிறந்ததாக இருக்கும். Dear friends, take your accent training book. It's the page number 169 to 170. Your chapter was 15th chapter. 4 pitch sounds from your mouth. You have your mouth. 4 types of sound should come. You have the mouth, the words what you speak. 4 sounds are there. How many sounds? 4 sounds. Here, very high level sound. You are just the maximum volume you speak on. When do you speak on the maximum volume? Whenever a person is surprised, you are surprised, shocked, then you raise up your volume. When a person is angry, when you are very angry, then your voice is the highest in peak you have to speak. When he is in disbelief, you cannot believe, that time your sound should be the highest. When he emphasizes the matter of information very strongly, if he wants to say a point very strongly, then he raises up his voice. The volume should be in peak. Then the sound of his words will be high to express his strong emotions. To express a person's strong emotions, the highest sound is stressed. So 4 type of sounds are there from your throat, from your voice. What are the 4 sounds? Very high sound. This high sound, highest sound during the time when you are surprised, when you are anger, when you are in anger, when you are in disbelief, when you want to strongly emphasize on a point. For example, when you are surprised, this is wonderful. So wonderful, you are just stressing it more. When you are angry, I don't like this, you are stressing it more, and your volume is in high peak. Disbelief, it's unbelievable, so your volume is in high. Emphasizing, I will come for the marriage, don't bother man. You are emphasizing and saying you will do it, so there you are giving the maximum sound. So these are the 4 places where the voice is in the highest peak. The voice, the maximum volume you give in for. Number 2 is sound level 2, where this is the sound level 1. Sound level 2, high level sound. This is called very high level sound. This is high level sound. When we ask yes or no questions, high level sound is used. When you ask yes or no questions, do you eat non-vegetarian or vegetarian? Do you like to, are you a doctor? Can you speak Hindi? So you ask yes or no questions. The second level sound, that is high level sound, should be used. When we stress the focus words, number 2 is number 2 is yes or no questions. Then after that, second place is when you want to stress on the focus words, when you want to say an information, in the information there is a word, that particular word you want to focus. For example, my brother is a software engineer. My brother is a software engineer. What do you want to stress? The software. He is not a mechanical engineer, he is not an electrical engineer, he is a software engineer. When you want to stress the software, that's the focus word. So my brother is a software engineer. So this is the second place. Yes or no questions, you are using this high level sound. When you are stressing on the focus word, you are giving the second sound. And the syllables, the high level sound is used. For example, syllable, what do you mean by that? Syllable means one vowel joins with a consonant to give a beat. So in this part the high level sound is used. For example, what? I forgot. God should be stressed. I forgot. Or Chennai. Chen should be stressed. The first syllable should be stressed. So the second level, high level sound is used with yes or no questions, focus words in a matter, message, and the syllable. For example, yes or no question. Do you like coffee or tea? Do you watch English or Tamil movie? Stressing on focus words. I come from Chennai.
You are stressing on this Chennai. I eat non-vegetarian. You are stressing on non-vegetarian, the focus word. Suppose stressing the syllable. This is a wonderful movie. This is a wonderful college. Wonderful college. One and call, because adjective and noun. The first syllable should be stressed. He's a brilliant student. He's a brilliant student. So the syllable should be stressed more. Hope you're able to understand. So this is what? So 4 levels of sounds are there. The first level sound is highest sound. That is when you're surprised, when you're anger, when you're in disbelief, when you want to emphasize. And second level sound is when you are asking yes or no questions, when you are stressing on focus words, and when you are stressing on the syllables, you are giving the second level sound. Okay. நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்கள் அமெரிக்க ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கமா 169லிருந்து 170 இருக்கு. பக்கமா இது சாப்டர் பாடம் 15. 4 விதமான சத்தங்கள் உன் வாயிலிருந்து வருகிறது. 4 pitch sounds from your mouth. Very high level sound. ரொம்ப அதிக சத்தம். 4 வகையான சத்தம். இருப்பதிலேயே மிக அதிகமான சத்தம் எப்பொழுது வருகிறது என்றால், நீ ஆச்சரியப்படும் பொழுது, this surprise, this wonderful, ஆச்சரியமாக பேசும் பொழுது, angry, கோபமாக பேசும் பொழுது, மிக அதிக அளவிலே சத்தத்துடன் பேசுகிறாய். I don't like this. Disbelief, நம்ப முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த அதிக அளவு சத்தத்தை உபயோகிக்கிறாய். It is unbelievable. 4வதாக அழுத்தம் திருத்தமாக ஒன்றை ஆணித்தரமாக சொல்ல வேண்டும் என்கிற இடத்திலே இந்த அதிக அளவு சத்தத்தை சொல்கிறாய். I will come for the marriage என்று சொல்கிறாய். ஸோ இந்த 4 வகையான இருப்பதிலேயே உயர்ந்த சத்தம் இந்த ஆச்சரியப்படும் பொழுது, கோபப்படும் பொழுது, நம்ப முடியாத பொழுது, அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லும் பொழுது இந்த அதிக அளவு சத்தத்தை உபயோகப்படுத்துகிறாய். 2வது வகையான சத்தம் அடுத்த அதிக அளவு சத்தத்தை விட அடுத்த லெவல், அதனுடைய பெயர் சவுண்ட் லெவல் 2 என்று சொல்கிறோம். ஹை லெவல் சவுண்ட், இது தொண்டையிலிருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய சவுண்டு. when we ask yes or no questions, ஆமாம் இல்லை கேள்வி கேட்கும் பொழுது, நீ இன்று சாப்பிட்டாயா, did you eat, நேற்று வந்தாயா, did you come, நாளை வருவாயா, will you come, இந்த ஆமாம் இல்லை கேள்வி கேட்கும் பொழுது இந்த 2வது வகையான சத்தத்தை கொடுக்கிறாய். அடுத்ததாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் ஆன் ஃபோக்கஸ் வேர்ட், ஒரு தகவலை மற்றவர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அந்த தகவலில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான வார்த்தையை அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது இந்த 2வது வகை சவுண்டை கொடுக்கிறாய். உதாரணத்திற்கு ஐ கம் ஃப்ரம் சென்னை, நான் சென்னையிலிருந்து வருகிறேன், சென்னைக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். 3வது சிலபலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். சிலபல் என்றால் என்ன? ஒரு வார்த்தையிலே ஒரு உயிரெழுத்து அந்த உயிரெழுத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மெய்யெழுத்துடன் இணைந்து ஒரு சத்தத்தை கொடுக்கிறது. உதாரணத்துக்கு this is a wonderful college, wonderful, 3 உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது, OEU. அப்ப ஒன் என்பது இது அட்ஜெக்டிவ், பெயரொரு சொல். இந்த ஒன்னுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். this is a wonderful college, காலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அடுத்ததாக பாருங்க, இஸ் a brilliant student, அந்த பிரில்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். BRIL. இப்ப நன்றாக அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். ஸோ தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடிய சத்தங்கள் 4. மிக அதிகமான சத்தம் என்பது ஆச்சரியப்படும் பொழுது, கோபப்படும் பொழுது, நம்ப முடியாத பொழுது, ஒரு தகவலை அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லும் பொழுது. 2வது சத்தம் ஒன்று யாமாமில்லை கேள்வி கேட்கும் பொழுது, அப்போ ஒரு வார்த்தையிலே ஒரு முக்கியமான வார்த்தையை அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது, சிலபலை அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது நீங்கள் பேசுகிறீர்கள். இனி அடுத்ததாக தொடர்ந்து செய்வோம். நன்றி. Dear friends, take your accent training book. It's in the page number 170 and we are going up to the page number 173. What we have seen is the sound produced from your throat has 4 divisions or 4 types of sound comes from your mouth. One is the very high sound. Where do you use very high sound? When you are in surprise, when you are in anger, when you are in complete shock, or when you want to emphasize on one particular thing, you are using the highest sound. The second highest sound is used when you want to ask a question, yes or no, when you want to focus something in a message, and when you want to stress on the syllable, you are giving the second most highest sound. And the third sound, that is the average sound. Where do you use? The average or middle level low sound should come. Where should it come? The reduction words in a sentence. Reduction means reducing. The reductions in the syllables and the unstressed words in a sentence are mildly said, and the voice should be medium low. For example, here
reduction of words in a sentence. I'm from America. So where should you stress down the word? I'm from. I'm from should be stressed low. America should be highly stressed. See, I'm from America. I'm from slowly stressed. America should be highly stressed. So here this I'm from is the third sound. I'm working in this company for, have been working in this company for 5 years. So have been working in this is less sound. Have been working in this company 5 years, it should be in high sound. So I've been working in this company for 5 years. So these are the reductions and these are the sounds which should be highly stressed. So reduction, this is the third sound. Reduction in the syllable. I don't understand. I don't understand. So understand should go high. I don't should go have in a medium sound. So I don't understand. Next, he speaks wonderfully. He, wonder, should have a less sound. He and wonder. Speaks and fully should be highly stressed. So he speaks wonderfully. Fully and speak should be highly stressed. Is a doctor. Is a should be less sound. This is the third sound. Doctor should be highly stressed. So is a doctor. So hope you are able to understand, my dear friends. The first is the highest sound, the second is the second highest sound, and the third sound. Reduction, group of words are reduced, the sound is reduced. That is called the third average of middle level low sound. And the fourth, very low sound. The very low sound in a sentence comes at the end of the 5 WH questions. 5 WH questions. What are 5 WH? When, where, what, why, where. Sentence, for example, who, which, when, where, what and how. The very low sound or the glides will come at the end of a sentence. Either it should be positive or negative sentence. So very low sound, the fourth lowest sound coming from your throat. See, for example, when are you coming? Coming should be low. The coming should be the lowest sound. When are you coming? How do you get the job? Where's your bike? So after all the WH questions, the last word should be less stressed. For statement means what? A positive statement or negative statement. The last word should be low stress. I save money. I got a job. So money and job is less stressed. In negative statement, you see, I am right well. They can't win the war. So when statement, the last syllable should be lowered, and for WH question, the last syllable should be lowered. And here, generally people use the second and third level very often. You have 4 types of sounds coming from your throat. One is very high sound, one is very low sound. This is what? But generally people speak in the average, number 2 and number 3. People use the sound of melody is considered to be a very friendly. When you use melodious way of speaking, hey, how are you? Where are you going? When are you coming? So when you use that melody shows how friendly you are. When are you coming? Where are you going? You see that when you go in for a high level sound without any melody, there is very lot of formalities. But when you go in for a melodious way of speaking, there is much of informal communication between you and your listener. If the speaker uses less melody in his speech, he will be less interesting by the listeners. So whenever you speak with less melody, your audience won't get attracted towards you. So you have to use melodious way of speaking to get things done from others. So 2 ways of getting things done from others. One is strict way of speaking without any melody. People won't like it. But when you use melodious way of speaking, people love to hear you. People love to work with you. That is the second level and third level sounds. So here the melody can convey some meaning and information even without saying any words. The melodious way of answering, it gives a message. Will you come with me? This alone gives a meaning.
So here not only words are important, just give the sound, that's more important. Below, two colleagues in the office converse with each other. The colleague 1 uses words and the colleague 2 uses intonation or speech, music or melody to communicate. That you are going to see next. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சன்ட் ட்ரைனிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 170, 71, 72, 73 இதை பார்த்தீர்கள் என்றால் தொண்டையிலிருந்து உற்பத்தியாகக்கூடிய சத்தங்கள் 4 வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது. முதலாவதாக பார்த்தீர்கள் என்றால் அதிகளவு சத்தம். அதிகளவு சத்தத்தை எப்பொழுது உபயோகப்படுத்துவீர்கள் என்றால் கோபப்படும் பொழுது, ஆச்சரியப்படும் பொழுது, நம்ப முடியாத பொழுது, ஒரு விஷயத்தை அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிற பொழுது சத்தம் மிக உயர்ந்த அளவிலே இருக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக சத்தம் எங்கே இருக்க வேண்டும் என்றால் ஆமாம் இல்லை என்று கேள்வி கேட்கும் பொழுது அங்கே அதிக சத்தம் கொடுக்கிறாய் அந்த கடைசி வார்த்தைக்கு. மூன்றாவதாக எங்கே அதிக சத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அந்த வாக்கியத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் அதில் ரிடக்ஷன் என்று இருக்கிறது, சத்தத்தை குறைக்க வேண்டியது. உதாரணத்திற்கு இங்கே பாருங்கள், ஐ எம் ஃப்ரம் அமெரிக்கா என்று இருக்கிறது. ஐ எம் ஃப்ரம் மேரிக்கா, மேரிக்கா மேலே போகிறது. ஐ எம் ஃப்ரம் என்று 3 வார்த்தைகள் குறைந்த சத்தத்திலே வருகிறது. ஐ பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி ஃபார் 5 years. இந்த கம்பெனியும் 5 ஆண்டுகளுக்கும் அதிகம் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். பாக்கி இருக்க வார்த்தைகளை எல்லாம் சத்தத்தை குறைவாக சொல்ல வேண்டும். ஐ பீன் ஒர்க்கிங் in this company for 5 years என்று சத்தத்தை அதிக அழுத்தத்துடன் கொடுக்கிறீர்கள். ரிடக்ஷன் இன் த சிலபல். ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டுங்கிறது ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஹை சவுண்ட் வரணும். ஐ டோன்ட்டுங்கிறது குறைத்து விடுகிறாய். ஈ ஸ்பீக்ஸ் வண்டர்ஃபுல்லி, இங்கே ஹீயும் வண்டரையும் குறைத்து சொல்கிறாய். இங்கே ஹீ ஸ்பீக்ஸ் வண்டர்ஃபுல்லி, ஃபுல்லி அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். இஸ் எ டாக்டர், இசேக்கு கம்மியாக சத்தமும் டாக்டருக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். இஸ் எ டாக்டர். அடுத்ததாக வெரி லோ சவுண்ட், இருப்பதிலேயே சத்த குறைவாக உன் தொண்டையிலிருந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இடம் எங்கே என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் WH என்று சொல்லக்கூடிய கேள்வி தகவல், வாட், விச், வென், வேர், ஒய், இது ப்ளஸ் ஹவ், ஹெச், அதனுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வாக்கியங்களுக்கு அந்த கடைசி வார்த்தை குறைந்த சத்தம் வர வேண்டும். இங்கே பாருங்கள், when are you coming, கம்மிங் கம்மியாக இருக்க வேண்டும். when are you coming, how do you get the job, where's your bike, பைக்கும் ஜாபும் கம்மிங்கும் குறைந்த சத்தத்துடன் இருக்க வேண்டும். ஸ்டேட்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய நேர் வாக்கியங்கள், நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய எதிர்மறை வாக்கியங்கள், அதனுடைய கடைசி சிலபல் குறைக்க வேண்டும், கடைசி வார்த்தை குறைக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு ஐ சே மணி, I got a job, I didn't write well, they can't win the war. இப்படியாக well என்று அந்த எல் கீழே போக வேண்டும், வார் என்று ஆர் கீழே போக வேண்டும். பொதுவாகவே மனிதர்கள் இந்த ஹையஸ்ட் சவுண்ட் அதை உபயோகிப்பதை அவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள். மிக குறைந்த சத்தத்தையும் விரும்ப மாட்டார்கள். இந்த இரண்டாவது மூன்றாவதுமான அந்த ஆவரேஜ் சவுண்டைத்தான் அதிகமாக விரும்புகிறார்கள். அந்த ஆவரேஜ் சவுண்டில் ஒரு ராகத்தை திணித்து விட்டால் அங்கே நீங்கள் பேசக்கூடிய அந்த அந்த கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப இனிமையாகவும் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் நட்புடனும் இருக்கும். அதான் இங்கே பாருங்கள் என்ன எழுதியிருக்கிறோம். சவுண்ட் ஆஃப் மெலடி இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி வெரி ஃப்ரெண்ட்லி, இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் வார்ம். ஆனால் குறைந்த மெலடி, குறைந்த இசை வடிவத்திலே பேசும் பொழுது அங்கே ரொம்ப கேட்பவர்கள், நம் பேச்சை கேட்பவர்களுக்கு ஆர்வம் இருக்காது. மெலடி இஸ் எ ரிதம் ஆர் எ பீட் ஆர் எ சவுண்ட் மியூசிக் கம்மிங் ஃப்ரம் த மவுத். மெலடி என்பது வாயிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பீட்டிங் சவுண்டு, இசை வடிவம், அதுதான் மெலடி என்று சொல்வோம். இப்பொழுது அடுத்ததாக வார்த்தைகளை மட்டும் குரலிலிருந்து கொண்டு வந்து இசை வடிவத்தில் கொண்டு வர வேண்டிய அவசியமில்லை. ராகத்துடன் நாம் முணுமுணுத்தாலே அது ஒரு ஒரு விஷயத்தை சொல்லிவிடும். இதைத்தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். 2 பேர் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள். ஒருவர் கேள்வி கேட்கிறார், இன்னொரு பதில் சொல்கிறார். ஒருவர் கேள்வி கேட்கிறார் வாக்கிய வடிவத்திலே, இன்னொருத்தர் பதில் சொல்கிறார் தன்னுடைய வார்த்தைகள் இல்லாமல் இசை வடிவத்திலே பதில் சொல்கிறார். அதை நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, take your accent training book. This is the page number 173. What you have seen is 4 types of sounds coming from your throat. One is the highest sound, the peak. When you are angry, when you are in disbelief, when you want to emphasize, when you are shocked, then you are using the highest sound. And the second highest sound, where do you use the second highest sound? When you want to ask yes or no questions, you are using the second highest sound.
And the third highest sound you are using when for reductions. See, for example, I'm from America. So I'm from is reduced. It is compressed. And the the lowest sound is when you go in for WH questions. The last syllable should be low stressed. And when you're going for positive or negative statement, the last word should be less stress. So these are the 4 sounds coming from your mouth. Whether you want to be a stage speaker, whether you want to communicate either through the phone, through your managers, in the class, these are the 4 sounds should become. There is one other sound which comes from your mouth. What is the one other sound which comes to you from your mouth? See here, the melody. Ah, oh, oh, oh. These are the sounds which conveys word meaning, which conveys some message. This is what you are going to see here. See, colleague 1 and colleague 2, 2 persons. Colleague means co-workers. They are speaking to each other. First one, do you see my car keys? As we have seen here, this word should be stressed more because yes or no question. Do you see my car keys? The colleague 2 says, he's not able to understand. He's not able to understand. First person colleague says, do you see my car keys? Not able to understand. Goes up. Colleague says, one says, keys, my car keys. Have you seen my car keys? No, have not seen. Means no. Then third, the colleague 1 says, I can't find my car keys in the office. So, oh means what? Surprise. So he's surprised. Oh, surprise. Colleague 1 says, from today afternoon, the car keys are missing. Oh, feeling sorry and pain for him, feeling sorry for him. Oh. Fifth, I might have missed the keys in the restroom or at the coffee shop. Oh, sensing the trouble. Oh, I might have missed the keys in the restroom or the coffee shop. Oh, sensing the trouble. Number 6, there are chances that the waiter in the coffee shop may have taken the keys. Oh, you are very much concerned. Very much concerned. Oh. Number 7, I got my keys from my bag. He says, colleague says, I got back my keys. Sound of pleasure and relief. Number 8, colleague 1 says, I'll keep the keys safe from today. From today, I'm going to keep my car keys very safe. Agreement, feeling sound, feeling so good or sound. So, means I'm agreeing. Oh, pleasure. Oh, surprise. Oh, sensing the trouble. Oh, feeling sorry. Oh, surprise. Not have seen. Not able to understand. Not able to understand. Not able to understand. See, these are the sounds comes from your throat without any word, word sounds. You are just giving a sound which conveys a message. So you should be good at this. You should be good at not only saying these melodious ragas, but you should be able to understand what those sounds mean. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் புக் 173 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். மொத்தம் இதற்கு முன்னாடி 4 வகையான சத்தங்கள் உங்கள் தொண்டையிலிருந்து வருகிறது. முதலாவது சத்தம் மிக அதிகமான சத்தம். ஆச்சரியப்படும் பொழுது, கோபப்படும் பொழுது, நம்ப முடியாத பொழுது, அதிர்ச்சி அடையும் பொழுது, ஒரு விஷயத்தை அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லும் பொழுது நீங்கள் குரலை உயர்த்தி பேசுகிறீர்கள். அதிக சத்தம் தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடியது. இரண்டாவது அதிக சத்தம் எங்கே வருகிறது என்றால், ஆமாம் இல்லை கேள்வி கேட்கும் பொழுது. நீங்கள் அசைவம் சாப்பிடுகிறீர்களா, சைவம் சாப்பிடுகிறீர்களா? ஆமாம் இல்லை கேள்வி கேட்கும் பொழுது அந்த கடைசி வார்த்தை அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். இதுதான் இரண்டாவது சத்தம்.
இரண்டாவது சத்தம் வேறென்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லும் பொழுது, ஒரு வாக்கியத்தை சொல்லும் பொழுது எந்த வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்களோ அங்கே இந்த இரண்டாவது சத்தத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். மூன்றாவது சத்தம் தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடியது பார்த்தீர்கள் என்றால் இது எங்கே யூஸ் பண்ணுகிறீங்க என்று பார்க்கும் பொழுது, மூன்றாவது இங்கே ரிடக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஐ எம் ஃப்ரம் அமெரிக்கா என்று சொல்லிங்க, ஐ எம் ஃப்ரம் எ குறுக்கி, அமெரிக்காவை அதிகமாக சவுண்ட்ஸ் கொடுக்கிறீர்கள். நான்காவதாக சத்தம் எங்கே குறைத்து சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த வாட் வென் விச் வேர் எல்லாம் சொல்லும் பொழுது கடைசியாக வரக்கூடிய அந்த எழுத்து குறைவாக சத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அதே போன்று ஸ்டேட்மெண்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம், நேர் வாக்கியம் எதிர்மறை வாக்கியமாக இருக்கலாம். நேர் வாக்கியத்துக்கும் எதிர்மறை வாக்கியத்திற்கும் அந்த கடைசியாக இருக்கக்கூடிய சிலபலுக்கு குறைந்த அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். நான்காவது சத்தம் உங்கள் குரலிலிருந்து தொடர்பு கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜில் வரும் பொழுது அது ராகமாக வர வேண்டும். ஆஹாஹா ஓஹோ என்று இந்த இசை வடிவத்திலே வரக்கூடியதுதான் ஐந்தாவது வகையான சத்தம். இந்த வடிவ சத்தத்தையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். முதலாவதாக பாருங்கள், 2 பேர் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் 2 பேர் பேசிக்கொள்கிறார்கள். கொலிகொன் சக வேலைக்காரர் ஒருவர் கேட்கிறார், என்னுடைய கார் சாவியை பார்த்தாயா என்று. கொலிக் இரண்டாவது அவருக்கு புரியவில்லை. என்று ஆச்சரியமாக சொல்கிறார். இது ஆச்சரியம். இரண்டாவதாக என்னுடைய கார் சாவிகள் பார்த்தாயா? இது என்ன சொல்ல? இல்லை என்று சொல்கிறார். என்னால் கார் சாவியை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. I cannot find my car keys in the office. கார் சாவியை ஆஃபீஸில் பார்க்க முடியவில்லை. ஓ என்று சொல்கிறார். ஆச்சரியம். இன்று மதியம் திலிருந்து கார் சாவிகள் தொலைந்து விட்டது என்று அவருக்கு அனுதாபப்படுகிறார். ஐந்தாவது, ஐ மைட் ஐ மிஸ் த கீஸ் இன் த ரெஸ்ட் ரூம் ஆஃப் த காஃபி ஷாப். நான் ரெஸ்ட் ரூம் அல்லது காஃபி ஷாப்பிலே இதை விட்டு இருக்க வேண்டும் கார் சாவியை. இவர் என்ன செய்கிறார்? என்று அந்த பிரச்சனையை உணர்ந்து கொள்கிறார். ஆறாவது, there are chances that the waiter in the coffee shop may have taken the keys. அங்கே வெயிட்டர் அவர் எடுத்திருக்கலாம் கார் சாவியை என்று சொல்லும் பொழுது என்று ரொம்ப அக்கறையாக சொல்கிறார். ஐ காட் மை கீஸ் ஃப்ரம் மை பேக். என்னுடைய பைகளில் இருந்து அந்த சாவியை பார்த்து விட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சு விடுகிறார் இந்த சக வேலைக்காரர். ஆஹா என்று சொல்கிறார். அடுத்ததாக ஐ வில் கீப் த கீஸ் சேஃப் ஃப்ரம் டுடே. இன்று முதற்கொண்டு நான் சாவியை பத்திரமாக வைப்பேன் என்று சொல்லும் பொழுது என்ன என்று சொல்கிறார். ஸோ இதை நீங்கள் அறிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தேங்க்யூ. Dear folks, take your accent training book. What you're going to see is, that's the page number 175, 76, 77, 78 and 79. The topic what you're going to see is prefix, suffix. Prefix and suffix in longer and lengthy words. The syllable before ION should be stressed. Now you're going to see a suffix word ending. For example, you see here dissatisfaction. So how do you stress? See, dissatisfaction, shin you have to stress. Anything ending with TION should be stressed as shin. Dis, after AEIOU S comes, so S is stressed as Z. So dissatisfaction. The dissatisfaction made her to commit suicide. So it comes as dissatisfaction. Number 2, simplification. You don't say simplification. Shin. The simplification of Bihar Chief Minister Nitish Kumar lifestyle brought him success in politics. So you pronounce as simplification. Next one, satisfaction. You don't say satisfaction. Shin. Buying the Tata Nano car gave me a lot of satisfaction. Inflation. You don't say inflation. Inflation. Inflation is bad for economy. So next is conclusion. What do you mean by inflation? The price increase of the price. Then the fifth one is conclusion. We came to a conclusion that India will be a superpower by 2020. And sixth one is decision. Decision to send the military to Iraq is a bad decision. Next one is impression. Obama made a good impression in India. When he came to India, he made a good impression. Introduction. See, his introduction about his movie was very good. Now prefix. Now you have seen suffix. Any suffix ending with HEION is stressed as shin.
Now you are going to see prefix, a prefix, in prefix, un prefix. What are the prefix? It comes before a root word. Prefix are unstressed. All these prefixes are should not be stressed. For example, here my dear friends, a is a prefix. A should not be stressed. For example, you see here it is along. You don't say along. A you are not stressing. You are saying long. You don't, he walked long the road. Long the road. You don't say along. You say long the road. Across. You don't say across. You say cross. They came across the road. Cross. You just say cross. So all the a should not be stressed in prefix. Next you see here awake. You say wake. He wakes at 6 a.m. You don't say awake. You say wakes at 6 a.m. 14. Gain. You don't say again. You say gain. She came gain. You say don't say again. You are saying gain. Aside. She sits side me. 16. Way. He stands way from us. Round. Ocean is round. Sri Lanka round. You say. You don't alive. You don't say alive. You say live. Is live. In as a prefix should not be stressed. You should not stress in as a prefix. Inside, side. We are inside the theatre. Inside. So in is not much stress. Just only 10%. Inside the theatre. Dependent. They are dependents. Independence. You are starting with the independence. Number 3, between. There are no secrets in between us. Just N sound. Information. Police got the information. Next 5th, invoice. They got the invoice bills. Intolerant. She is intolerant. You don't say intolerant. 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 Number 7, incredible means unbelievable. It's incredible. Indoor. We like indoor games. Injustice. They have done injustice. Number 10, insufficient. Insufficient. You are saying with N. Insufficient. You don't stress the word I. This is what. So all the prefix of a and in should not be stressed. And for ATION you are stressing as shin. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க ஆக்சன்ட் ட்ரைனிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 175 பக்கத்திலிருந்து 179 வரைக்கும் பார்த்தீர்கள் என்றால் ப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னோட்டு பின்னொட்டு, சிலபிள் ஐஓஎன். இப்போ சிலபிள் ஐஓஎன் பின்னொட்டு என்றால் என்ன? வார்த்தைக்கு பின்னாடி வந்து ஒட்டுக்கொள்வது. இன்ட்ரோடியூஸ் என்றால் அறிமுகம், இன்ட்ரடக்ஷன் என்றால் அறிமுகம் செய்தல். இது பெயர்ச்சொல்லாக வருகிறது. இந்த அறிமுகம் செய்தல் இந்த ஐஓஎன் ஷின் என்று உச்சரிக்கிறாய். உதாரணத்துக்கு சஃபிக்ஸ் பின்னொட்டு டிசாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் என்பதை டிசாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் என்று சொல்ல வேண்டும். ஷின், the dissatisfaction made her to commit suicide. இரண்டாவதாக simplification. The simplification of Bihar Chief Minister Nitish Kumar lifestyle brought him success in politics. மூன்றாவது satisfaction. Buying the Tata Nana car gave me a lot of satisfaction. நான்காவது inflation. Inflation is bad for economy. ஐந்தாவது conclusion. We came to a conclusion that India will be a superpower by 2020. Number 6, decision. His decision to send the military to Iraq is a bad decision. ஏழாவது impression. Obama made a good impression. எட்டாவதாக introduction. His introduction about his movie was very good. அதே போன்று prefix என்றால் முன்னொட்டு. இந்த முன்னோட்டு ஏ இன் அன்ன பார்க்குறீங்க. முன்னோட்டு என்றால் என்ன? இப்போ அசைடு என்று சொல்கிறோம். சைடுக்கு முன்னாடி ஏ வந்து அசைடு என்று சொல்கிறோம். இங்கே ஏவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. உதாரணத்திற்கு பாருங்கள், எலாங்கிறத லாங் என்று சொல்ல வேண்டும். ஹி வாக்ட் லாங் த ரோட், லாங் த ரோட் என்று சொல்ல வேண்டும். அக்ராஸுங்கிறது ஏக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது, கிராஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். தே கேம் கிராஸ் த ரோட் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள், அவேக்குங்கிறது வேக்குக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஈ வேக்ஸ் அட் 6 AM. அகெயின் என்பதை கெயின் என்று சொல்ல வேண்டும். ஷி கேம் கெயின். அசைட் சைட். ஷி சிட்ஸ் சைட் மீ. வே இந்த ஏக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதில்லை. ஷி ஸ்டாண்ட்ஸ் வே ஃப்ரம் அஸ். அரவுண்ட். ஓஷன் இஸ் ரவுண்ட் ஸ்ரீலங்கா. அலைவ் இஸ் லைவ். இன் அஸ் எ ப்ரிஃபிக்ஸ் should not be stressed. இன் என்ற முன்னோட்டை அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. நம்பர் 1 சைட். வி ஆர் இன்சைட் த தியேட்டர். இண்டிபெண்டன்ட் என்னிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க. தே ஆர் இண்டிபெண்டன்ஸ். Information, in between, there are no secrets in between us. அடுத்ததாக 4, information. Police got the information. Invoice.
they got the invoice bills. Intolerant, பொறுத்து கொள்ள முடியாத. She is intolerant, incredible, நம்ப முடியாத. It's incredible, என்னிலிருந்து ஆரம்பிக்க உச்சரிப்பு. Indoor, உள்ளுக்குள்ளேயே இருந்து ஒரு அறைக்குள்ளே. We like indoor games. Injustice, நியாயம் இல்லாமல். They have done an injustice, அவர்கள் ஒரு நியாயமில்லாத விஷயத்தை செய்தார்கள். நம்பர் 10, insufficient, it is insufficient, போதுமானதாக இல்லை என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, TION ஷின் என்றும் அந்த முன்னோட்டுகளை எல்லாம் அதிக அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. நன்றி. Dear friends, take your accent training book. This is the page numbers 179 to 185. The continuation of prefix suffix pronunciation. See here, page number 179, un as a prefix. Prefix means what? A word comes in front of a root word and gives a meaning. For example, happy is the root word. You take un. Unhappy means you are not happy. Un means not. So you are taking un as a prefix. Un should not be stressed. When you are in speaking, when you are in pronouncing, this un should not be stressed. For example, unnecessary. You should not pronounce un. Only necessary you should be pronouncing. Un should be stressed only 10%. You see, it's unnecessary work. It's unnecessary work. Unnecessary work. You don't stress on un very much. Unnecessary work. You start with the unnecessary work. Unnecessary work. Next, unbelievable. You just say unbelievable. That's all. It's unbelievable. It's unbelievable. It's not able to believe. It is something great wonder. Number 3, unwanted. We avoid, even this you see avoid, you just say with void. We avoid unwanted arguments. Unwanted arguments. You don't say un, you say unwanted arguments. N, you start with unwanted. Number 3, 4, unless you finish your degree, you will not get a job. Unless you finish your degree, you will not get a job. Unless, you start with unless. You don't say unless. Unsatisfied. 3.5, I'm unsatisfied with this product. I'm unsatisfied with this product. Unsatisfied. Number 3.6, known. This is an unknown matter. This is an unknown matter. You start with the n and known. Unknown matter. 3.7, unavailable, not available. Diamond is unavailable in Indian minds. Diamond is unavailable in Indian minds. 3.8, unfortunate. You don't say unfortunate. Unfortunate, you start with n. It's an unfortunate accident. It's an unfortunate accident. Number 3.9, unforgettable. It's an unforgettable experience. Unforgettable experience. Number 3.10, unsuccessful. It's an unsuccessful attempt. So you start with n, my dear friends. Number 4, you see ICTAL and ICAL as suffix. Suffix means what? You fix something behind. Introduce, TIO, introduction. And for example, identical. The prefix, suffix you are fixing, and these suffix should not be stressed. All these suffix should not be stressed, and the syllable before these suffix should be stressed. You know what do you mean by syllable? The vowel. See, for example, identical. Okay, identical. What is it said? This CAL should not be stressed. So what you have to stress? You have to stress on identical. Denty you should stress. Identical. So you should not stress the CAL. Before that you find where is the vowel. In that vowel you have to join with the consonant and pronounce. See, identical. Kal is not stressed. Sorry, tickle is not stressed. Before tickle what comes? E comes. So D and N you have to pronounce it den. Identical. Tickle is not pronounced. Dent is pronounced. You see here, they are identical twins. They are identical twins. Dent should be stressed. Hope you are able to understand. Critical. So where do you say critical? Tickle is not stressed. Cry should be stressed. The patient is in critical condition. The patient is in critical condition. Cri should be stressed. 3, economical. So economy should be stressed. Is economical condition is good. Economic condition is good. So TICAL endings
the suffix should not be stressed, and before that whatever the syllable you find, you stress on that. Now coming back here, my dear friends, IC endings. IC should not be stressed. In a word, if the word ends with IC, IC should not be stressed. You see, terrific, IC, ending with IC. So before that, what is the vowel? I. So in this combination with the consonant, you have to stress. Terrific, it's a terrific accident. It's a terrific, fic is not stressed, terry is stressed. Public, lick is not stressed, pub is stressed. It's a public road. It's a public road. Lick is not stressed, pub is stressed. Dramatic, ma should be stressed, tick is not stressed. It's a dramatic performance. Ma should be stressed and tick should not be stressed. So IC ending should not be stressed. Before IC endings, you find a vowel and the vowel joins with a consonant to give a sound. Hope you are able to understand, my dear friends. Now 4C, TAL endings. TAL should not be stressed. So what we have seen, ATION should not be stressed, and the prefix un should not be stressed, CAL should not be stressed, then coming IC should not be stressed, TAL ending should not be stressed. For example, accidental, tel should not be stressed. Before tel you find the vowel E, E should join with the D and N to stress den. Accidental, it's an accidental meeting, TAL should not be stressed. Developmental, tel should not be stressed, men should be stressed. Before tel, what is the vowel? E. E should join with M and N to give men. This is a developmental idea. Experimental, tel should not be stressed, men should be stressed. Nanotechnological course is an experimental course in Anna University. So men should be stressed here. LOGY, fifth one, LOGY and IT as suffix endings. LOGY and ITY should not be stressed. Any word ending with LOGY or ITY should not be stressed, and the syllable before LOGY should be stressed. See here, astrology, you don't stress on logy. Before that you see vowel, what is that? O. O should join with the R and L to give a pronunciation. Astrology. So astrology is a science. Logy should not be stressed. Straw should be stressed. Psychology, cause should be stressed. Logy should not be stressed. Psychology is a fast developing subject. A3, technology. This technology is the latest technology. So logy should not be stressed, my dear friends. Before logy, whatever the vowel is there, the vowel should join with a consonant to give a sound. Hope you are able to understand. Logy should not be stressed, ITY should not be stressed. Next you see 5.5b, ITY as suffix endings. ITY as suffix endings. ITY should not be stressed. Personality, ITY should not be stressed. Before that you see ITY, what is the vowel? A is there. A should join with N and L to, you have to sound, a high sound should be on this NAL. So personality, personality, NAL should be stressed, ITY should not be stressed. You see, I like his personality, personality, NAL should go up. And validity is validity for the new TVs for 2 years. Lid should be stressed. Validity, the validity. Speciality, LITY should not be stressed. Shia should be stressed. The speciality of Singapore is its tourist spots. Speciality. So LITY should not be stressed. Before that, whatever the vowel is there, vowel should join with the consonant to give the beating. For example, personality, validity, validity, speciality. Next one is EC, ESC and EER and EE suffix ending should be stressed. So far you have seen should not be stressed. Now you have to stress. For example, Portuguese, Portugeese, geese should be stressed. Portuguese. Goa state in India is ruled by Portuguese. So Goa state in India is ruled by Portuguese. So anything ending with geese, geese should be stressed more. Portuguese. Chinese, I like Chinese food. Knee should be stressed.
I like Chinese food. Knees should be stressed. Japanese. The Japanese are hard workers. Japanese should be stressed. Hope you are able to understand. ESC should be stressed more. Next, 6B. ER ending should be stressed more. ER. For example, career. Career means what? Something which you take as a profession for a long time. Career. I plan to take marketing as my career. I plan to take marketing as my career. Career should be stressed. Next one, auctioneer. Auctioneer means what? You are putting a product for bidding. Auctioneer. The goods were auctioned by the auctioneer. Near should be stressed. Engineer. Near should be stressed. Engineer. The engineer is coming. Engineer. So here I am a software engineer. Near should be stressed. Hope you are able to understand there. As we have seen once again, all the prefix un should not be stressed. Then ICTAL and ICAL ending should not be stressed. Next, IC ending should not be stressed. TAL ending should not be stressed. Logi and ITY should not be stressed. ITY should not be stressed. ESC, ER and E should be stressed. Hope you are able to understand, my dear friends. This in your pronunciation, try to follow all those things. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அதில் பக்கம் 179, 80, 81, 82, 83, 84, 85 பக்கங்களை பார்க்கிறீர்கள். அன் என்கிற முன்னெட்டு, அன் என்ற முன்னெட்டு வந்தால் அன்னுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. உதாரணத்திற்கு ஹாப்பி என்றால் சந்தோஷம், அன்ஹாப்பி என்றால் சந்தோஷம் இல்லாமை. அந்த அன்னுக்கு அழுத்தம் கொடுக்காம நாப்பி நாப்பி, அந்த அன்னுங்கிறதுக்கு நாப்பி அப்படி என்று உச்சரிக்க வேண்டும். அன்னெசரி என்றால் தேவையில்லாத, இட்ஸ் அன்னெசரி ஒர்க், அது தேவையில்லாத வேலை. பிலீவபிள், நம்ப முடியாத, இட்ஸ் பிலீவபிள். என்பிலீவபிள் என்றால் சொல்லணும், அன்னுக்கு சொல்லக்கூடாது. நம்ப முடியாத. 3.3 அன்வான்ட், தேவையற்ற. வி அவாய்ட் அன்வான்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ், நாங்கள் தேவையற்ற விவாதங்களை ஒதுக்கி தள்ளுகிறோம். 3.4 அன்லெஸ், அது வரைக்கும். அன்லெஸ் யூ ஃபினிஷ் யுவர் டிகிரி யூ ஒன்ட் கெட் எ ஜாப். நீ டிகிரி, உன்னுடைய பட்டம் கிடைக்கிற வரைக்கும் உன்னால் வேலை கிடைக்காது. 3.5 unsatisfied, சந்தோஷம் இல்லாமை. I am unsatisfied with this product, இந்த பொருளுக்கு எனக்கு திருப்தியே இல்லை. 3.6 unknown, அறியாமை. This is an unknown matter, இது அறியாத விஷயம். நம்பர் 3.7 unavailable, diamond is unavailable in Indian mines, இந்திய சுரங்கங்களிலே வைரங்கள் கிடைப்பது அரிதாக இருக்கிறது. 3.8 unfortunate, வாய்ப்புகள் இல்லாதது. இட்ஸ் அன் அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஆக்சிடென்ட், துரதிருஷ்டவசமான, இது ஒரு துரதிருஷ்டவசமான ஒரு விபத்து. 3.9 அன்ஃபர்கட்டபிள், மறக்க முடியாத. இட்ஸ் அன் அன்ஃபர்கட்டபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அது மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம். அன்சக்சஸ்ஃபுல், இட்ஸ் அன் அன்சக்சஸ்ஃபுல் அட்டம், அது ஒரு எந்த விதமான வெற்றி அடைய முடியாத ஒரு முயற்சி. ஸோ அன்னுக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதில்லை நீங்கள். அடுத்ததாக பாருங்கள், 4வது ஐசி, டிஏஎல் அண்ட் ஐசிஏ இல்லை. சஃபிக்ஸ் என்றால் பின்னொட்டு, பின்னாடி வந்து வார்த்தைக்கு ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கிறது, அதுக்கு நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு டிஐசிஏஎல் எண்டிங்ஸ், அதுக்கு நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு ஐடென்டிக்கல் என்று வருகிறது, டிஐசிஏஎலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்காமல் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த உயிரெழுத்து ஈய பாருங்க. ஈ வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மெய்யெழுத்து டி கூடையும் என்னுடையும் சேர்ந்து டென் என்ற உச்சரிப்பு வருகிறது. அந்த டென்னுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஸோ ஐடென்டிக்கல், தே ஆர் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ். அடுத்ததாக கிரிட்டிக்கல், அந்த க்ரீக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. கிரிட்டிக்கல் என்றால் என்ன? ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலை. த பேஷண்ட் இஸ் இன் எ கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷன், நோயாளி மிகவும் ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறார். எக்கனாமிக்கல், நாமுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். பொருளாதார, இஸ் எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன் இஸ் குட், அவர்களுடைய பொருளாதார நிலைப்பாடு நன்றாக இருக்கிறது. ஸோ இதுக்கு நீங்கள் எங்கே அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க? எம்ஐசிஏலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்காமல் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய உயிரெழுத்துக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். அடுத்ததாக ஐசி எண்டிங்ஸ், ஐசியில் முடியக்கூடிய பின்னொட்டு, ஐசியில் எடுக்கக்கூடிய பின்னோட்டுக்கு நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய உயிரெழுத்துக்கு தான் நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். டெர்ரிஃபிக், டெர்ரிஃபிக், ஃபிக்கு அழுத்தம் கொடுக்கறது இல்லை. டெரிஃபிக்னா பயங்கரம், இட்ஸ் எ டெர்ரிஃபிக் ஆக்சிடென்ட், அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு விபத்து. பப்ளிக், பொது, அப்போ லிக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது, பப்புக்கு தான் அழுத்தம் கொடுக்கணும். இட்ஸ் எ பப்ளிக் ரோட், அது ஒரு பொதுவான சாலை. ட்ரமேட்டிக், மேட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். இட்ஸ் எ ட்ரமேட்டிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ், அது ஒரு மிக ஒரு பிரமாதமான ஒரு நிகழ்ச்சி. ட்ரமேட்டிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ். டிஏஎல் எண்டிங்ஸில் நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது.
உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், டிஏஎலுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய உயிரெழுத்து ஈ வருகிறது, டியு என்னும் சேர்ந்து டென் என்று வருகிறது. இந்த டென்னுக்கு தான் நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஆக்சிடென்டல், இட்ஸ் அன் ஆக்சிடென்டல் மீட்டிங். அது ஒரு எதிர்பாராத விதமான சந்திப்பாக இருந்தது. 2 டெவலப்மெண்டல், முன்னேற்ற பாதையில் செல்லக்கூடிய, திஸ் இஸ் எ டெவலப்மெண்டல் ஐடியா. இது வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்துக்கு முன்னேற்றம் அடையக்கூடிய ஒரு கருத்தாக இருக்கிறது. எக்ஸ்பெரிமெண்டல், மென்ட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும், டெல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. நானோ டெக்னாலஜிக்கல் கோர்ஸ் இஸ் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கோர்ஸ் இன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி. நானோ டெக்னாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு படிப்பு ஒரு முதன்மையாக ஒரு அனுபவ ரீதியாக முயற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு படிப்பாக அண்ணா யூனிவர்சிட்டியிலே பல்கலைக்கழகத்திலே ஆரம்பித்திருக்கிறது. 5 LOGY ITY as suffix endings, அது ஒரு பின்னொட்டாக LOGY ITY வருகிறது. LOGYக்கும் ITYக்கும் அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. அந்த சிலபல் பிஃபோர் LOGY, அந்த LOGYக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய உயிரெழுத்து, அதுக்குத்தான் நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அஸ்ட்ராலஜி என்றால் என்ன? விண்வெளி வான்வெளியை பற்றி படிக்கக்கூடிய படிப்பு. அதுக்கு லாஜிக் அழுத்தம் கொடுக்காமல் அதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய உயிரெழுத்தை எடுத்துக்கொண்டு அது பக்கத்தில் தன்னுடன் இருக்கக்கூடிய மெய்யெழுத்துடன் இணைந்து ஒரு சத்தத்தை கொடுக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு அஸ்ட்ராலஜி இஸ் எ சயின்ஸ். அப்போ வான்வெளி சாஸ்திரம் என்பது ஒரு அறிவியல் சம்பந்தமான படிப்பு. ஸ்ட்ராக் அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க, லாஜிக் அழுத்தம் கொடுப்பதில்லை. சைக்காலஜி, மனோதத்துவம், லாஜிக் அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய உயிரெழுத்துக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். சைக்காலஜி இஸ் எ ஃபாஸ்ட் டெவலப்பிங் சப்ஜெக்ட். அப்போ மனோதத்துவ ரீதியான படிப்பு என்பது ஒரு மிக வேகமாக அதிக அளவிலே மக்கள் படிக்கக்கூடிய ஒரு படிப்பாக முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. டெக்னாலஜி, தொழில்நுட்பம். திஸ் டெக்னாலஜி இஸ் த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. இது தொழில்நுட்பம். இந்த தொழில்நுட்பம் தான் ஒரு சமீப கால தொழில்நுட்பமாக வந்து கொண்டு இருக்கிறது. அடுத்ததாக 5B பாருங்க, ITY சஃபிக்ஸ் எண்டிங்ஸ். ITYயில் முடியக்கூடிய ஒரு பின்னோட்டு, இது ITY அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. பர்சனாலிட்டி, லிட்டிக்கு நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. அதுக்கு முன்னாடி இருக்க உயிரெழுத்தான ஏ எடுத்துக்கங்க, நேல், அந்த நேலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். பர்சனாலிட்டி, நேலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். பர்சனாலிட்டி என்றால் என்ன? வெளித்தோற்றம், உள்தோற்றம். ஐ லைக் இஸ் பர்சனாலிட்டி. அவருடைய உருவ அமைப்பு, மன அமைப்பு எனக்கு பிடித்தது. வேலிடிட்டி என்றால் என்ன? வருடாந்திர உத்தரவாதம். இஸ் வேலிடிட்டி ஃபார் த நியூ டிவிஸ் ஃபார் டிவி ஃபார் 2 years. அதாவது அந்த ஒரு டிவி வாங்கும் பொழுது அதனுடைய பராமரிப்பு, இலவச பராமரிப்பு 2 ஆண்டு காலம் இருக்கிறது. 3 ஸ்பெஷாலிட்டி, முக்கியத்துவம். த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் சிங்கப்பூர் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ். சிங்கப்பூரினுடைய தனித்தன்மை. ஸ்பெஷாலிட்டி என்றால் என்ன? தனித்தன்மை, அதனுடைய சுற்றுலா தலங்கள். ESC, ER அண்ட் ES சஃபிக்ஸ் ஷுட் பி ஸ்ட்ரெஸ்ட். இதுக்கு 6வது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக எதிர்மறையாக வருகிறது. அதாவது ESC, ER, Eயில் முடியக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், போர்ச்சுகல் மக்கள். அப்போ கோவா ஸ்டேட் இன் இந்தியா இஸ் ரூல்டு பை போர்ச்சுகீஸ். கீஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. கோவா மாநிலம் இந்தியாவில் உள்ளது, போர்ச்சுகீஸ் மக்களால் ஆட்சி செய்யப்பட்டது. சைனா மக்கள். ஐ லைக் சைனீஸ் ஃபுட். சைனா நாட்டினுடைய நீஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஐ லைக் சைனீஸ் ஃபுட் என்றால் என்ன? எனக்கு சைனா உணவு மிக பிடிக்கும். அடுத்ததாக ஜாப்பனீஸ் என்றால் ஜப்பானியர்கள். த ஜாப்பனீஸ் ஆர் ஹார்ட் ஒர்க்கர். ஜப்பானிய மக்கள் கடின உழைப்பாளிகளாக இருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக RB பாருங்க, ER எண்டிங் ஷுட் பி ஸ்ட்ரெஸ்ட். ERல முடியக்கூடிய வார்த்தை அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு கரியர். ஐ பிளான் டு டேக் மார்க்கெட்டிங் அஸ் மை கரியர். நான் பொருட்களை வாங்கி விற்கக்கூடிய ஒரு தொழிலை என் தொழிலாக செய்ய போகிறேன். ரீருக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஆக்ஷனீர் என்றால் ஏலம் விடுபவர். த குட்ஸ் வேர் ஆக்ஷன் பை த ஆக்ஷனர். பொருட்கள் ஏலம் விடப்பட்டது. ஆக்ஷனர் என்றால் ஏலம் விடுபவரால். இங்கே நீருக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். என்ஜினியர், நீருக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அதாவது ஐ எம் ஏ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், நீருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும். நான் ஒரு மென்பொருள் பொறியாளன். நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்தது என்ன பார்த்தீங்க? முன்னோட்டு. இந்த முன்னோட்டுக்கு அன்னுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. ICTAL அண்ட் ICAL சஃபிக்ஸ் பின்னோட்டாக வரும்பொழுது இதற்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. அதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய உயிரெழுத்துக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அடுத்து IC எண்டிங்ஸு, அதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது பின்னொட்டாக வரும்போது. TAL எண்டிங்ஸ், TALனுடைய பின்னொட்டு, அதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. LOGY ITY அதற்கும் அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது.
அடுத்ததாக ஐடிஒய், அதுக்கு ஐடிஒயில் முடியக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. இஎஸ்சி, இஆர் அண்ட் இஎஸ்ல பின்னொட்டாக முடியக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு மிக அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். இஆர் முடியக்கூடிய எழுத்துகளுக்கு வார்த்தைகளுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். இதை உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலே அதிக அளவு உச்சரித்து பழகிக்கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, take your accent training book. It's in the page number 184, 85 and 86. E ending should be stressed. The suffix E should be stressed. See here, employee, E should be stressed. Japanese employees are sincere. E should be stressed. Trainee, E should be stressed. We are trainees. E should be stressed. Trustee, T should be stressed. The temple trustees are good. E should be stressed. The suffix E should be stressed. The next syllable should be stressed more. See, for example, comedian, DIAN should be stressed. I like comedian. So this comedian, you're wrong. They said comedian, politician, Indian. So here comedian, so DIAN should not be stressed. Before DIAN, whatever it is should be stressed. For example, comedian, DIAN should not be stressed. Com should be stressed. I like comedian. Politician, some politicians are good. Indian, in should be stressed. Indians are sentimental. So role play, you're taking a role play, my dear friends. Imagine you are a TV weather reporter. Make a short weather report to your colleagues or friends in your office. Write your weather report and underline the content word or the focus words. Start by saying your name, the time, the day, the TV station, etc. Here you see, change the pitch and pause at the end of each sentence. For example, good morning, I'm Raj from ABC TV. This is the latest weather report for Chennai on Thursday, the 25th November 2010. Today, the weather is chill and it is wet Thursday. Today, there's going to be a heavy rain in and around Chennai. The cloudy skies and showers are going to continue for 2 more days till Saturday, the 27th November 2010. Today, North Chennai got a rainfall of about 15 centimeter and South Chennai got a rainfall about 10 centimeter. The fishermen are advised not to go to sea because of the incoming Aha cyclone. The temperature today is maximum 30.4 and minimum 24.2 Celsius. நண்பர்களே, உங்கள் அமெரிக்கன் ஆக்சன்ட் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கங்க, புக் எடுத்துக்கங்க. 184லேருந்து 186. சொற்றொடர் முடியக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு என்ன, ஜாப்பனீஸ், ட்ரெயினி, ட்ரஸ்டி, அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஐஏஎன்ல முடியக்கூடியதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய உயிரெழுத்துக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். காமெடியன். அடுத்ததாக நீங்கள் ரோல் பிளே, நீங்கள் டிவி ஒரு அறிவிப்பாளராக இருந்தால் எப்படி சொல்லுவீங்க? குட் மார்னிங், ஐ எம் ராஜ் ஃப்ரம் ஏபிசி டிவி. திஸ் இஸ் த லேட்டஸ்ட் வெதர் ரிப்போர்ட் ஃபார் சென்னை ஆன் Thursday, the 25th November 2010. Today the weather is chill there and it's wet Thursday. Today there's going to be a heavy rain in and around Chennai. The cloudy skies and showers are going to continue for 2 more days till Saturday, the 27th November 2010. Today, North Chennai got a rainfall of about 15 centimeter and South Chennai got a rainfall of about 10 centimeter. The fishermen are advised not to go to sea because of the incoming Aha cyclone. The temperature today is maximum 30.4 and minimum 24.2 Celsius. So this is how you have to go in for. So E endings, IAN endings and the weather report. E ending should be stressed more. IAN endings, before that, whatever the syllable is, you have to stress. This is the weather report. Hope you are able to get it, and thank you. Dear students, take your accent training book, page number 185. உங்களுடைய accent training book 185 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். The exercise 1, பயிற்சி 1, role play, குணச்சித்திர வேடத்தில் நடிப்பது. Number 1, imagine you are a TV weather reporter. நீ தொலைக்காட்சி வானிலை செய்தி சொல்பவராக நினைத்துக்கொள். Number 2, make a short weather report to your colleagues or friends in your office. உன் சக வேலைக்காரர்கள் அல்லது நண்பர்களுக்கு உன் அலுவலகத்தில் வானிலை அறிக்கையை அல்லது உன் வகுப்பில் தயார் செய். Number 3, write your weather report and underline the content word or the focus words. வானிலை அறிக்கையை தயார்படுத்தி அதில் உள்ள முக்கியமான வார்த்தையை கோடிடு. 4, start by saying your name, the time, the day,
the TV station, etc. உன் பெயருடன் வானிலை அறிக்கையை ஆரம்பித்து மேலும் அதே நேரம். 5. Change the pitch and pause at the end of the each sentence. ஒவ்வொரு வாக்கியத்தின் முடிவிலும் வார்த்தையின் சத்தத்தை ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேச இடைவெளி விட வேண்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்கு, Good morning, I am Raj from ABC TV. This is the latest weather report for Chennai on Thursday, the 25th November 2010. Today the weather is chill and it's a wet Thursday. Today there is going to be a heavy rain in and around Chennai. The cloudy skies and the showers are going to continue for 2 more days till Saturday, the 27th November 2010. Today North Chennai got a rainfall of about 15 centimeter and South Chennai got a rainfall of about 10 centimeter. The fishermen are advised not to go to sea because of the incoming Aha cyclone. The temperature of today is maximum 30.4 and the minimum 24.2 Celsius. காலை வணக்கங்கள். நான் ராஜ். ஏபிசி டிவியின் சார்பாக இன்று சென்னை 25 நவம்பர் மாதம் 2010 வியாழக்கிழமைக்கான வானிலை அறிக்கை. இன்று சீதோஷண நிலை குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது. மேலும் இன்று ஈரமான வியாழக்கிழமையாக இருக்கிறது. இன்று சென்னையிலும் சென்னையை சுற்றிலும் உள்ள இடங்களில் மிகப்பெரிய அளவில் மழை பெய்யப் போகிறது. மேகமூட்டமும் மழையும் இன்னும் 2 நாட்களுக்கு, அதாவது சனிக்கிழமை நவம்பர் மாதம் 27ஆம் தேதி 2010 வரை நீடிக்கப் போகிறது. இன்று வட சென்னைக்கு 15 சென்டிமீட்டர் அளவு மழை பெய்தது. மேலும் தென் சென்னைக்கு 10 சென்டிமீட்டர் அளவு மழை பெய்தது. மீனவர்கள் கடலிற்கு செல்லக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டார்கள். ஏனென்றால் ஆகா என்கிற புயல் வரும் என்கிற காரணத்தினால் இன்றைய வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக 30.4 செல்சியம், குறைந்தபட்சமாக 24.2 செல்சியமாக இருக்கிறது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 187. Exercise பயிற்சி 2, role play 2. Imagine you are working for CCHD, Chennai Corporation for Health and Development, and your duty is to make people get interested in your company's health and fitness program. Whenever you get a phone call, you should answer with enthusiasm and interest about doing exercise. Since you are clear about your subject, you should end the question and the statement in a falling pitch. There is another person who wants to join in CCHD and wants to know about the program and which classes, swimming or gym, will fit into his or her schedule. So here are the available, CCHD உடற்பயிற்சி கூடத்தில் வேலை செய்வதாக எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் மக்கள் உடற்பயிற்சியில் சேர்வதற்காக அவர்களிடம் ஆர்வத்தை நீங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும். எப்பொழுதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபோன் வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் வாடிக்கையாளர்களிடம் கவர்ந்து பேசி அவர்களை உடற்பயிற்சியில் நீங்கள் சேர்க்க வேண்டும். நீங்கள் பேசுவது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிவதால் வாக்கியத்தின் கடைசியில் குறைந்த அழுத்தத்துடன் வார்த்தை முடிய வேண்டும். ஒருவருக்கு உடற்பயிற்சியில் சேர வேண்டும் என்பதற்காக ஃபோன் செய்கிறார். அவரை நீங்கள் உங்கள் உடற்பயிற்சியில் சேர்த்துவிட வேண்டும். Here are the available classes. Most of the classes are compound nouns and descriptive phrases. Page number 188. Number 1. Aerobics class. காற்றுடன் மாடும் வகுப்பு. Number 2. Swimming class. Swimming நீச்சல் வகுப்பு. 3rd. Yoga class. யோகா வகுப்பு. 4. Dancing class. நாட்டிய வகுப்பு. 5. Weightlifting. எடை தூக்குதல். Number 6. Power walk. அதிக சக்தியுடன் நடத்தல். 7. Cardiovascular class. இருதய பயிற்சி வகுப்பு. 8. Volleyball class. வாலிபால் பயிற்சி. Number 9. Body sculpting. உடல் அமைப்பு பயிற்சி. Number 10. Belly dance. வயிற்றை குலுக்கி ஆடுதல். Number 11. Breath controlling. மூச்சு பயிற்சி. Number 12. Salsa dance. ஜோடி ஆட்டம். Number 13. Water games. தண்ணீர் விளையாட்டு. Okay, page number 188. This is X schedule. இது Xனுடைய அட்டவணை. Time 7:30 to 9 a.m. Monday yoga class, Tuesday dancing class, Wednesday belly dance, Thursday water games, and Friday power walk, Saturday breath controlling, and Sunday body sculpting. 9:30 to 10:30 a.m. that is time. Monday weightlifting, swimming class, and Wednesday breath controlling, and Thursday cardiovascular, and Friday salsa dance, Saturday water games, Sunday aerobics class 11 to 12 a.m. It's Monday breath controlling, and Tuesday volleyball class, Wednesday weightlifting, Thursday power walk, Friday swimming class, Saturday yoga class, and Sunday volleyball class. And 189, it's a noon break. After that 2 p.m.
Monday power walk and Tuesday weightlifting, Wednesday yoga class, Thursday body sculpting, Friday water games, Saturday volleyball, and Sunday swimming class 3:30 to 4:30 p.m. Monday swimming class, Tuesday body sculpting, Wednesday volleyball class, Thursday yoga class, Friday weightlifting, Saturday aerobics class, and Sunday water games. The below is Y schedule. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது Yனுடைய அட்டவணை. Now you have to fill by asking him through the phone. Now page number 190. Now call X who represents CCHD, Health and Development, and ask about, இப்பொழுது நீ Xஐ அழைத்து அவரிடம், A, the cost of program, can the payment be done in installments? உடற்பயிற்சி நிகழ்த்தி செலுத்த வேண்டிய பணம் அது தவணை முறையில் கட்டலாமா என்று கேட்கவும். B, is the parking facilities, கார் பைக்கை நிறுத்த இடம் இருக்கிறதா? C, any discount for children and for couples, குழந்தைகள் மேலும் ஜோடிகளுக்கு ஏதேனும் பணம் தள்ளுபடி இருக்கிறதா என்று எவ்வளவு கேட்க முடியுமோ அவ்வளவு கேள்வி கேட்க வேண்டும். Number 2, now you should ask as many questions as possible to Y about the time of class he wants to attend. இப்பொழுது நீ Yயிடம் அவன் எந்த நேரத்தில் வகுப்பிற்கு வர முடியும் என்று கேட்கவும். Number 3, now compare the schedule of X with your schedule Y and make confirmation with X. இப்பொழுது X உடைய அட்டவணையை வைத்து Y தன் அட்டவணையை வைத்து ஒப்பிடவும். Number X, welcome, I'm Raj, CCHD trainer. How best can I help you, sir? வரவேற்கிறோம், நான் ராஜா, CCHD பயிற்சியாளர். எந்த வகையில் நான் உங்களுக்கு சிறப்பாக உதவி செய்ய முடியும்? Why? I'm Prabhu, a software engineer searching for a good health trainer to train and be physically fit. Now I had 2 weeks of holidays. Could you say about your company's health schedule? நான் பிரபு, ஒரு மென்பொருள் பொறியாளர். ஒரு நல்ல உடற்பயிற்சி கூடத்தை நான் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்காக தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன். எனக்கு 2 வார விடுமுறை இருக்கிறது. உங்கள் கம்பெனியை பற்றி சொல்ல முடியுமா? X, sure, I'll explain about our fitness program. நிச்சயமாக நான் எங்கள் கம்பெனி உடல் ஆரோக்கிய நிகழ்ச்சியை பற்றி கூறுகிறேன். Why? Can you tell the program on Monday morning to evening so that I could fit myself in your schedule? தாங்கள் திங்கள் காலை முதல் திங்கள் மாலை வரை உள்ள உங்கள் உடல் ஆரோக்கிய நிகழ்ச்சியை பற்றி கூற முடியுமா? X, Monday 7:30 to 9 a.m. we conduct yoga classes. From 9:30 to 10:30 a.m. we train the students in weightlifting. From 11 a.m. to 12 p.m. We monitor the breath controlling exercise, and from 12 to 2 p.m. it's a lunch break, and from 2 p.m. to 3 p.m. we develop the power walking skills, and from 3:30 to 4:30 p.m. we teach swimming for the students. So page number 192. திங்கள் காலை 7:30 9:30 வரை நாங்கள் யோகா வகுப்பு நடத்துகிறோம். காலை 9:30 10:30 மணி வரை நாங்கள் மாணவர்களுக்கு எடை தூக்கும் பயிற்சி செய்து கொடுக்கிறோம். காலை 11-12 மணி வரை நாங்கள் மூச்சு பயிற்சியை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். 12 முதல் மாலை 2 மணி வரை மதிய உணவு இடைவெளி. மாலை 2 to 3 மணி வரை நாங்கள் சக்தியுடன் நடைப்பயிற்சி சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். மாலை 3 to 4:30 மணி வரை நாங்கள் மாணவர்களுக்கு நீச்சல் பயிற்சி சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். Why? Monday from 9:30 to 10:30 a.m. I'm free, so I may choose the weightlifting class. திங்கள் 9:30 to 10:30 மணி வரை நான் ஓய்வாக இருக்கிறேன். ஆகையால் நான் அந்த நேரத்தில் எடைப்பயிற்சி வகுப்பில் சேர்ந்து கொள்கிறேன். Practice exercise. Page number 193. Now we replay for the remaining 6 days and why should fill in a schedule the exercise program of CCHD. Number 3, role play. Exercise பயிற்சி 3. 2 invitations to 2 friends. குணச்சித்திர கதாபாத்திரம் 2 அழைப்புதல்கள் 2 நண்பர்களுக்கு. You and your friend receive invitation for certain events taking place on the same day. Both of you want to attend both the functions, but you both are not sure whether it's possible. Here the first partner A or friend A receives an invitation for his nephew's wedding. The second partner or the friend B receives an invitation for an housewarming function from his colleague. What will you both do? உனக்கும் உன் நண்பனுக்கும் ஒரே நாளில் 2 பத்திரிகைகள் வருகிறது. அதில் வரும் நிகழ்ச்சியும் ஒரே நாளில் நடைபெறுகிறது. நீங்கள் இருவரும் அந்த 2 நிகழ்ச்சிக்கும் செல்ல முடியுமா என்று சந்தேகப்படுகிறீர்கள். நண்பர் ஏ தன் உடன் பிறந்தவர் மகனுடைய திருமணத்திற்கு அழைப்புதல் பெறுகிறார். இரண்டாவது நண்பர் பி தன்னுடைய நண்பரின் வீடு புண்ணிய அர்ச்சனைக்கு பத்திரிகை கிடைக்கிறது. நீங்கள் இருவரும் என்ன செய்வீர்கள்? ஸ்டெப் நிலை 1. See the invitations, read the information with proper pronunciation and decide which is your invitation and which is your partner's invitation. பத்திரிகையை பார், தகவலைப்படி, சரியான உச்சரிப்பை கற்றுக்கொள். உன் பத்திரிகை எது, உன் நண்பனின் பத்திரிகை எது என்று அறிந்து கொள்.